Окупантам байдуже, куди кидати свої бомби. Вони летять на медзаклади, заповнені хворими, будинки, де живуть сотні людей, дітей. А російська армія продовжує знищувати навчальні заклади. Та до наших прикордонників ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир, зараз кажемо перемога. Добрий день, шановні учасники нашого заходу. Мене звати Софія Жеребчук. Сьогодні я буду модератором нашої конференції. Ми раді вітати на першій міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні», яка присвячена Міжнародному тижню відкритого доступу та Всесвітньому дню науки. До офіційного відкриття конференції запрошуємо заступника міністра освіти і науки України з питань євроінтеграції, доктора економічних наук, професора Олексія Івановича Шкуратова. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю всіх учасників міжнародної конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», яка присвячена Міжнародному тижню відкритого доступу та проводиться в нашій державі вперше. Актуальною тенденцією діяльності науковців різних країн є створення нової концепції прозорої науки, керованої даними, забезпечення доступу до широкого спектру наукових досліджень, впровадження парадигми відкритої науки як рушійної сили розвитку світової наукової спільноти. В Європі концепція відкритої науки реалізується через Європейську хмару відкритої науки. Це віртуальне середовище з відкритими та загальнодоступними сервісами зберігання, аналізу, управління та повторного використання даних досліджень, яке об'єднує існуючі наукові інфраструктури держав-членів ЄС. 14 березня 2018 року Європейською комісією було прийнято дорожню карту впровадження Європейської хмари відкритої науки. В цьому документі запропонована модель основних напрямів діяльності. Ця модель описує загальноєвропейську систему інфраструктур даних наукових досліджень, ядро якої забезпечує доступ до широкого спектру результатів наукових доробок, що фінансуються державами-членами ЄС. Послуги надаються на національному, регіональному, інституційному рівнях та на комерційних засадах. Структурні складові хмари відкритої науки – це інтернет, зберігання, обмін, доступ, управління даними, обробка, аналіз, безпека, навчання, підтримка тощо. Серед головних завдань, які стоять перед нашою країною на шляху розширення представлення в європейському дослідницькому просторі, є долучення до відкритої хмари європейської науки. Міністерство освіти та науки розуміє, що розвиток співпраці в сфері дослідницької діяльності, обміну знаннями та взаємодії дослідницької інформації через відкритий обмін науковими даними та інтеграції української наукової інфраструктури у світовий науковий простір передбачає створення та впровадження національної кріс-системи, яка зможе в подальшому долучитися до відкритої хмари європейської науки. Науковці різних країн матимуть можливість отримати доступ до усіх наявних масивів українських наукових даних, отриманих за державні кошти, з можливістю їх подальшого використання у власних наукових дослідженнях. В системі буде міститися інформація про сервіси та інструментарій для користувачів,
Буде реалізований доступ до українських є-інфраструктур, важливих для забезпечення потреб розвитку освіти, науки, економіки та інших галузей. Будуть також зібрані різноманітні дослідницькі інфраструктури, існуючі програми та проєкти, які вже завершені чи розробляються, з метою забезпечення можливості подальшої співпраці. І саме з метою інтеграції української науки до міжнародної наукової спільноти і було вирішено розробити національну електронну науково-інформаційну систему, яка в подальшому, як ми плануємо, долучиться до відкритої хмари європейської науки, а також стане віртуальним середовищем з відкритими та загальнодоступними даними про українську науково-дослідну інфраструктуру та сприятиме розвитку української науки. Тож я бажаю всім учасникам конференції плідної праці, ефективного обміну інформацією і сподіваюся, що наша конференція надасть поштовх українським науковцям у їх складних та важливих дослідженнях на благо нашої держави. Дякую всім за увагу. Дякую, Олексію Івановичу. А зараз до слова запрошуємо генерального директора Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, кандидата економічних наук, доцента Ігоря Михайловича Таранова. Прошу. Вітаю учасників, гостей та організаторів з відкриттям першої в нашій країні міжнародної конференції «Відкрита наука та інновації в Україні-2022». Конференція присвячена Міжнародному тижню відкритого доступу. Відкритість даних є фундаментальним принципом у науці. Протягом багатьох століть наукові результати широко поширювалися через публікації, конференції та зустрічі, щоб їх можна було перевірити та використати для нових наукових результатів. Багато наукових результатів залежать від аналізу та інтерпретації даних. І ця тенденція сьогодні зростає завдяки можливості використовувати новітні технології для аналізу величезних обсягів даних. Саме питання відкритої науки та використання результатів наукових досліджень є темою сьогоднішньої конференції. Надання доступу до відкритих наукових даних та концепція в цілому почали формуватися ще на початку нинішнього століття у Європейському Союзі. Принципи відкритої науки були закладені ще 20 років тому та викладені у Будапештській ініціативі відкритого доступу, а знайшли продовження у Берлінській декларації про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань у 2003 році. У подальшому ці принципи були сформульовані як принципи FAIR – Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability. А термін FAIR було введено на Лоренцівському семінарі у 2014 році, а самі ж принципи були опубліковані у 2016 році. В нашій країні понад 80% наборів даних недоступні для повторного використання. Мається на увазі неструктуровані опубліковані дані, яким не присвоєно постійного ідентифікатора та відсутні метадані у машиночитному форматі. Мінімальним кроком до FAIR даних є присвоєння масиву даних постійного ідентифікатора, наявність якого в рази підвищить його відшукуваність. Особливої уваги потребують метадані при їх інтеграції у різні системи. Як правило, елементи метаданих додає автор, але в деяких випадках системи автоматично генерують їх також, як, наприклад, дані DICOM для біомедичних зображень, формат файлу, часові маркери та інші елементи, що є суттєвими. На даний час немає остаточно затвердженого переліку елементів метаданих, які є обов'язковими для поширення. Впровадження принципів FAIR дозволить вирішити проблеми, які стоять перед нашими науковцями, надасть можливість долучитися їм до європейського дослідницького простору та європейської хмари відкритої науки, зроблять дані доступними, сумісними і такими, що дозволяють їх повторне використання. Застосування принципів FAIR спрощує пошук інформації, відкриває можливість перед країнами досягти успіхів і в економіці, і в соціальному розвитку. Завдяки наполегливим діям Європейської комісії, цілі, завдання та кроки, що визначаються на рівні європейських політик, знаходять відображення в актах національних законодавств шляхом запровадження відповідних правових механізмів. Не є винятком і Україна, оскільки у нас розроблене розпорядження план заходів з відкритої науки. Для України на шляху до євроінтеграції логічним є врахування парадигми відкритої науки, яка формується у Європейському Союзі. Логічність та послідовність у впровадженні концепції відкритої науки в умовах розбудови цифрової економіки в Україні вимагає відповідних кроків, включаючи будь-які законодавчі чи інші заходи, які в частині ресурсів та даних
забезпечить розбудову дослідницької інфраструктури, інтеграцію даних про наукову активність в електронних інформаційних системах, а також дасть можливість українській науковій спільноті долучитися до європейської хмари відкритої науки. Розвиток національної дослідницької інфраструктури стане корисним не лише в розумінні використання інструментів для спільної роботи науковців, а і для спеціальних сервісів у межах окремих галузей науки та освіти. Недаремно українські освітяни наголошують на перспективах застосування компонентів європейської хмари відкритої науки в освітньому процесі, опираючись на гнучкість, добору окремих інструментів, інтеграцію та необхідність встановлення міждисциплінарних зв'язків між закладами освіти та науки. Впровадження національної електронної науково-інформаційної системи для зберігання та управління даними про наукові дослідження дозволить збирати та накопичувати якісні дані про національну наукову активність, проводити якісний моніторинг наукових даних. Система для зберігання та управління даними про наукові дослідження здатна покращити представлення результатів наукових досліджень українських вчених та установ у глобальному науково-інформаційному просторі, а також спростити проведення кількісних розвідок і порівнянь національної наукової продуктивності для підтримки прийняття стратегічних рішень з освітньої і наукової політики України. Я впевнений, що обмін досвідом та професійна дискусія дадуть новий імпульс подальшому розвитку пріоритетних для України напрямів та впровадженню сучасних технологій та ідей. Бажаю усім учасникам конференції плідних дискусій, конструктивної роботи, збагатитися новими знаннями, здобутків. І пам'ятайте, що відкрита наука – це запорука інтеграції України до європейського дослідницького простору. Дякую за увагу. Дякую, пане Ігоре. Наступне вітальне слово просимо директора Державної науково-технічної бібліотеки України, доктора економічних наук, доцента Аллу Георгіївну Жаріну. Добрий день, шановні учасники нашого заходу. Від організаторів конференції, яка присвячена Міжнародному тижню відкритого доступу та Всесвітньому дню науки, вітаю вас з відкриттям першої міжнародної конференції «Відкрита наука та інновації в Україні». Державна науково-технічна бібліотека є єдиною бібліотекою, яка безпосередньо підпорядкована Міністерству освіти і науки України. Тому ми розуміємо свою відповідальність за реалізацію політик міністерства в напрямку впровадження принципів відкритої науки. Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України у 2018 році в рамках впровадження принципів ФАЙ Державній науково-технічній бібліотеці України було доручено створити пошукову систему і базу даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited by від Crossref та підтримують ініціативу відкритих цитувань. У листопаді 2019 року у тестову експлуатацію був запущений відкритий український індекс наукових цитувань Open Education Citation Index. OECI покликані спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакції до проблем повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах, що може розширити їхню читацьку аудиторію. Дозволить бібліометристам вільно вивчати зв'язки між авторами та публікаціями з різних наукових дисциплін, зокрема в галузі суспільних та гуманітарних наук. Послідовність у впровадженні концепції відкритої науки в умовах розбудови цифрової економіки в Україні вимагає відповідних кроків, одним із яких і є створення Національної електронної наукової інформаційної системи ЮРІС для зберігання та управління даними про наукові дослідження. Представлення результатів українських установ та вчених у глобальному науково-інформаційному просторі. Бета-версія ЮРІС запущена у тестову експлуатацію в серпні місяці цього року. Ми віримо, що система забезпечить доступ до широкого спектру наукових досліджень українських вчених, дасть можливість долучитися до концепції відкритої науки, керованої даними, створить умови для подальшого впровадження євроінтеграційних процесів нашої країни в науковій сфері. Сьогоднішня конференція – це перша міжнародна конференція, організаторами якої є Міністерство освіти, науки та бібліотека.
До участі у нашій конференції зареєструвалося більше ніж 1000 учасників з різних країн світу. Надійшло від учасників 44 доповіді, 13 постерних доповідей, 206 публікацій тез. Ми всім дуже вдячні за активну участь у першій міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022». Шановні учасники, завдяки вашій активності ми віримо, що наша конференція може стати щорічною, і наша країна зможе постійно звіряти свої кроки разом з вами у напрямку впровадження принципів відкритої науки. У зв'язку з малим часом проведення конференції програмний комітет вирішив зменшити час на виступи шановних доповідачів, запропонувати частині доповідачів надіслати запис своїх доповідей на електронну адресу конференції. Ми сподіваємось на ваше розуміння. Всі, хто надіслав доповіді, залишаються важливими учасниками конференції. Ми всім дуже вдячні за активну участь і в бажанні допомогти Україні зробити важливі кроки на шляху впровадження принципів відкритої науки. Бажаю всім учасникам конференції плідної праці, ефективного обміну досвідом. Впевнена, що професійна дискусія дасть новий імпульс подальшому розвитку пріоритетних для України напрямків впровадження сучасних технологій та ідей. Бажаю ще раз всім учасникам конференції конструктивної роботи і нових здобутків. Дякую за увагу. Дякую нашим ключовим спікерам, дякую усім, хто доєднався. Перед початком конференції дозвольте ознайомити вас з організаційними моментами. Також хочу нагадати, що співмодератором сьогодні є моя колега з Державної науково-технічної бібліотеки, пані Сабіна Агунас. Вона продовжить далі модераторство. І також поруч зі мною сьогодні в Києві працює пан Франц Леттерстром, глобальний менеджер з ліцензування компанії Bentham Science, який в цей нелегкий час прийняв рішення долучитися до нашої конференції особисто, підтримати Україну. Тож його виступ також буде сьогодні з Києва. Щодо правил, в програмі конференції зазначено регламент доповідей, де відведено кожному спікеру відповідний час. Через насичений порядок денний конференції, через велику кількість доповідачів просимо дотримуватись регламенту, щоб ми могли залишити час на питання, відповіді, обговорення, які будуть виникати під час доповідей спікерів. І дуже сподіваємося на ваше розуміння та співпрацю. Для того, щоб, будь ласка, зверніть на це увагу, для того, щоб задати питання, скористайтеся панеллю унизу, саме у розділ питання та відповіді, а не чат, тому що ми будемо звертати свою увагу саме на питання-відповіді, іконочку. Також робочі мови конференції українська та англійська, тому для зручності спікерів та учасників конференція супроводжується синхронним перекладом. Для вибору мови переходимо, будь ласка, до панелі управління. Якщо ви також користуєтесь комп'ютером, ноутбук, натисніть на іконку у вигляді глобуса на нижній панелі вікна вебінару та виберіть українську мову. Якщо ви користуєтесь смартфоном, для цього вам потрібно вибрати розділ налаштування, переклад та вибрати мову. Якщо ви хочете чути лише переклад, натисніть вимкнути оригінальний звук. Після доповідей ви зможете задавати питання до спікерів, так як я вже казала, саме питання та відповіді. Також, шановні учасники конференції, які перебувають на території України під час оголошення повітряних тривог, будь ласка, дотримуйтесь алгоритмів дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту, які розміщені на офіційному веб-порталі Державної служби з надзвичайних ситуацій України, та не нехтуйте своєю безпекою. Зараз передаю слово для модераторства моїй колезі Сабіні Агунас. Будь ласка, Сабіно. Дуже дякую, Софія. Також хочу привітати всіх учасників конференції, яка проводиться перший раз в Україні з відкритої науки та інновацій в Україні. І для нас велика честь проводити конференцію в цей важкий час для всієї України. Що ж, well, let's start today marathon in the open science in Ukraine, and I would like Пані Сабіна, будь ласка, у нас працює синхрон. Ви знаходитесь в українському каналі. Ви мовите українською мовою, перекладач зробить свою роботу. Дякую. Добре. Тоді хочу запросити до слова нашого першого спікера, і це
Майкл Аренфорд, керівник відділу відкритої науки Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської комісії, з темою доповіді «Політика та ініціативи відкритої науки Європейського Союзу». Будь ласка, містер Аренфорд, вам слово. Thank you very much. Good morning to everyone. Dear Deputy Minister, dear Director General, dear Director, dear all participants. So delighted to see many people joining this conference. First of all, thank you for inviting me to this conference. I'm very grateful to see that this is being organized by the ministry. Indeed, open science, open innovation is at the core of our research and innovation policies in Europe, and so is Ukraine. And let me start by ensuring you that we fully stand with Ukraine. We fully stand with Ukraine's research and innovation community in the face of the current aggression. In June, we were very delighted to see Ukraine officially associating to the Horizon Europe program. This means that Ukrainian entities can participate in this flagship program of ours on equal terms with entities from our EU member states. And in addition, wherever possible, our calls for proposals under the program encourage applicants to include opportunities for Ukrainian entities. Ukrainians' association to Horizon Europe, to me, not only represents a key instrument of support to the Ukrainian research and innovation community, it's also very much a platform, a network for further integration of Ukraine into the new European research area. Now, underlying this new European research area is the so-called pact, what we call a pact for research and innovation in Europe. How should research and innovation be done in the different activities in research institutes across Europe? First of all, the pact contains a common set of values, a common set of principles that we would like to see applied in national research and innovation systems, and across, of course, also in the European research and innovation system. And here at the center, we have open science as a main value, open science as a main principle, as a main priority area for us to act in the context of this pact for research and innovation in Europe. Now, at the same time as adopting the pact, which we did in November last year, we also adopted a new European research area policy agenda for the next 3 years. So what are we going to prioritize in the years 22 to 24? And again, here, open science is at the top of this agenda. It is at the top of the priority actions in the agenda. So let me focus on two of these open science policy actions. And one has already been addressed by previous speakers. So the first one is about the further development of the European Open Science Cloud, or EOSC, as we call it. First and foremost, as a web of research data and services that are fair. So this was already also detailed by previous speakers, so findable, accessible, interoperable, and reusable. So we see this as very, very essential for our researchers to be able to build on the research outputs of other researchers, of other research teams. So we very much see the European Open Science Cloud as a system of systems, as a system that federates data infrastructures in Europe and connect these data infrastructures to high-speed networks, to high-performance computing facilities. So we want this system to allow researchers to produce outputs that are what we call fair by design. So fair from the outside set, which means, of course, findable and accessible, allocating PIDs, so persistent identifiers, by interlinking infrastructures, by harmonizing access policies. But also, very importantly, we want the interoperability and reusability aspects through sharing of vocabularies, ontologies, metadata standards were already mentioned. What, in concrete terms, do we want out of this action in terms of benefits for the researchers? Well, we want
as I already said, to allow researchers to produce data that are fair by design. We would like to see a reduced complexity, a reduced cost also in data storage, in data sharing, in search, in data management. And we want to see an offer to the researchers and to the research organizations for easier data integration, for easier service composability, and for easier workflows for our researchers in their daily work in the labs and elsewhere. Now, in particular, for the ESK initiative as a whole, we are very delighted to have the Ukrainian Ministry of Education and Science represented in the steering board for the initiative. This means a lot to us. It means that Ukraine is really fully part of the ESK community. The Ukrainian research and innovation community is a fully part of the ESK systems of systems, which was also previously explained the importance of that Ukraine can collaborate, Ukraine can network into this community. Also, Ukraine can benefit from sharing and accessing information about other European countries' implementation of open science and implementation of ESK. And can also use this networking, this platform, to facilitate mutual learning among the Ukrainian research community and design national policies. And this was already mentioned by previous speakers, which is exactly what you have done with your national action plan for open science. The other open science action within the ERA policy agenda and the pact that I want to focus on is the initiative on reforming research assessment. This we see as a very fundamental action, because the way we assess, the way we incentivize, the way we reward research projects, the way we reward researchers, research units, research institution, of course, is very essential for the motivation. It's very essential for the behavior of our researchers and research organizations. So overall, it's very essential as an action to see how we assess research, to have at the end a well-functioning research and innovation system. But what we see today, the current assessment system very often uses inappropriate, very narrow criteria and methods that often are based on the quantity of publications in journals with high impact factors, and these are used as the dominant factors for the quality of the research. Also, we see an assessment system that doesn't reward open science practices. So it doesn't reward open collaboration. It doesn't reward early open sharing of knowledge, of data. So these open science practices that we know lead to increased quality, lead to increased efficiency, and at the end, more trust in the outcomes of the research. So we have seen, of course, that some research funders, some research performers are already taking steps to change the research assessment system and improve the way they assess their research, they assess their researchers. But we have also seen that progress has been slow, limited in some areas, and quite fragmented across Europe. And this is why we have taken this initiative. We really believe there's a need for a systems change. There's a need for a change in culture that really assesses what we value. So the true quality, the true performance, and the true impact of the research. And this includes also making open science the norm, making open science the default, making sharing of knowledge and data and open collaboration the default way of undertaking research in Europe. So what have we done in concrete terms? We have taken action to facilitate and speed up changes to assessment practices. And we have pushed in a direction where assessment should be based on qualitative judgment. And here, of course, peer review is very central, and supported by quantitative indicators only when they're used in a responsible way. Now, this means that they should not be the only proxies for quality, but they should be put in this context of qualitative judgment of research and researchers. Also, very important direction to take is that
researchers do not only produce publications, but there is really a diversity of outputs. There's a diversity of practices, of activities of researchers, and we should reward this diversity, broad spectrum of activities that maximize the quality of the research and the resulting impacts. And also motivation collaboration with non-academic actors in society and industry, so that we incentivize also knowledge and data sharing as early as possible in this process. So what we did last year was that we went through a very broad consultation of all stakeholders, and we launched a call for expression of interest to those organizations that would be willing to become part of a coalition to reform research assessment based on the principles that I just explained, and to be involved in a process of drafting agreement between those willing to take this forward. So we saw a very, very strong momentum this year. In the first half of the year, we saw more than 350 research organizations from nearly 40 countries that expressed an interest in this reform process. And among these, there were a handful from Ukraine. So we also saw quite an interest from Ukraine. We opened it for signature at the end of September, and more than 130 have already signed. And again, we have a handful from Ukraine. So we're very happy to see the interest also from Ukrainian research and innovation organizations in this initiative. So we are now setting up the coalition for those who have signed the agreement. And this coalition will offer a space for collaboration, for sharing of experiences on piloting changes to research assessment. So it's like, you can call it a mutual learning forum, where this experimentation of changes to assessment practices will be based also on evidence of the changes that lead to benefits, the changes leading to certain costs as well, and they will also give guidance to those who assess and to those that are being assessed in this process. So we expect that this experimentation will happen over the next 3, 4, 5 years with continuous improvements in research assessment criteria and practices. So 2 initiatives that are really major from a European open science policy point of view. We're happy to see Ukraine participating in both of them. So let me end by repeating, first, very delighted to see that Ukraine has officially associated to the Horizon Europe program. Very delighted to see the Ukrainian Ministry of Education and Science represented in the steering of the European Open Science Cloud Initiative. Delighted to see also Ukrainian initiatives, Ukrainian entities signing up to reform of research assessment, so to be part of the European community and indeed global community of changing research assessment practices. To me, this means that really Ukraine's research and innovation community is fully part of the European research and innovation community. Thank you. Дуже дякуємо за коротку і швидку доповідь про можливості у відкритій науці та важливості впровадження дорожньої карти в Україні. І так, Міністерство освіти і науки України зараз знаходиться у процесі інтеграції цих можливостей, і сподіваємось, що найближчим часом на нашу подальшу співпрацю між Україною та Європейською комісією саме в цьому напрямку та збільшення, звичайно, наукових проєктів та участі в подальшому у проєктах «Горизонта». Дуже дякуємо за участь у конференції. І ми продовжуємо далі. І я хочу запросити нашого наступного доповідача. Це Сюзанна Дюмешель, керівник Європейського співробітництва французької науково-дослідної організації, координатор Опера СРІ, директор асоціації ЕОСК. Будь ласка, Сюзанна,
вам слово. Дуже раді бачити. Thank you very much. Thank you very much for welcoming me. It's really an honor to be there for this first Open and Science and Innovation Conference in Kiev. So I'm really happy to be there and to have the occasion to quickly present two different examples of how we of two types of organization dealing with open science in Europe. And maybe I can start by sharing my screen. Yeah, I hope it's fine for you all. So actually, I was at the beginning, I was supposed to present only the association, the EOSC association, but then I've been invited to add a few words on OPRAS, research infrastructure that I'm coordinating. So I will try to do in a very short time to give these two kind of example of these two organizations. So let's start with the EOSC association, which is the bigger one. As the EOSC association, as Michael just mentioned, is there to support the building of the EOSC with the steering board in a tripartite partnership. And the EOSC association is really gathering the voice of the community, so all the members, the scientific community involved in the building of the European Open Science Cloud. And as one of the directors of the EOSC association, I really hope that we will have more and more Ukrainian organizations becoming members of the association. So here you can see a picture of the voice of the community. So it was a picture taken at the last General Assembly, where you can imagine that each of these persons represent the whole organization. So actually on this picture, there are more thousands of people rather than hundreds. So we are quite a stronger community. And the purpose of the association is to provide a single voice for the advocacy and representation of to promote the alignment of the European Union research policy and the priorities with the activity of the association, and to enable seamless access to data through interoperable services that address the entire research data lifecycle. And this is where, of course, the EOSC association can also serve and be useful to the Ukrainian university. So this is the governance model of the EOSC at large. So you can see on the right the EOSC association led by the president and supported by the Secretary General. And the EOSC association, as representing the community, is working in a tripartite collaboration with the member state and the associated country and the European Commission. Currently, we have more than 200 members at large, so members and observers everywhere in Europe. And so it's a quite strong member base that we engage in different activities. The association is led by 9 independent individuals, so we are 8 directors and 1 president. And all of them, we represent the diversity, or we try to at least to represent the scientific community in terms of location, scientific domain, type of organization, type of stakeholders. And all this community is gathered into different task forces that you can see here. So there are 13 task forces, 400 volunteers that contribute to work on the different challenge and activities related to the building of this European Open Science Cloud. And what we try to do is to, not we try, but what we do within the association is to update every year a strategic research and innovation agenda of the European Open Science Cloud, where we highlight the most important points that have to be done and on which we should work for the next couple of years. So this is a way to really coordinate the whole community and to identify the main priorities for the building of the EOSC. And all the organizations that are members of the EOSC association can contribute and are invited to contribute to the SRIA. And this is, for instance, what we try to do, what we do within OPRAS. So let me move now to the second example, which is OPRAS.
much smaller than the ERSC Association because we don't have the same goal. We are a European research infrastructure dealing with open scholarly communication services. That means that our mission is to coordinate and federate resources in Europe to address the scholarly communication needs of European researchers in the field of social science and humanities. So we provide different types of services that are useful for the whole community, both the researcher but also the publishers, in order to reduce the cost of the publication. So within our press, we are working with different community, and we try to go together different types of community. As I already said, there is the publisher, there we can have also the researcher, but also research infrastructure providers, librarians, and some other, but I would like to be quite quick here. We are supported by an open governance. That means that all our members are part and invited to contribute to the governance and to the strategic decision of the research infrastructure. So it's a way to make sure that all the different stakeholders that we work with can contribute to the development of OPRAS. And I would like to highlight two last things before finishing this very quick presentation. The first thing is the Diamond Plan for Open Access that OPRAS coordinates with three other organizations, the Coalition S, Science Europe, and the ANR, which is about how to support the Diamond Open Access journals in their daily activity by providing different types of tools, working with them on their business model. So this is directly related to the section that will be later on the program of this conference on open access publishing. So this is why I wanted to mention it. And you can find all the results of this open access Diamond Journal study on Zenodo. So I just put here the link and the main aspect of the report. So I would like to invite you all to have a look and to see how we can also onboard Ukrainian journals, especially because we worked on a very specific initiative, which is the support to Ukrainian editors that will be presented later by my Polish colleague, Maciek Maryl, which is a member of the Executive Assembly of OPRAS. And the last point, about one of the main service provided by OPRAS, which is a discovery platform, GoTriple. And what is interesting in this platform is that we harvest different data from all the social science and humanities resources. And at the beginning, we had in mind to deal with 9 European languages. And I have the great pleasure to tell you that we also added Ukrainian data, some of the Ukrainian data that we found dealing with social science and humanities. We aligned the vocabularies in social science and humanities in Ukrainian as well to make sure that people can already find Ukrainian data in GoTriple. And that means that these data are already part of the European Open Science Cloud. Yeah, so I think that's it. Thank you very much for welcoming me. And yeah. Happy to answer to any question. Щиро дякую, Сюзанна, за чудову доповідь, за цікаву інформацію щодо відкритого доступу, щодо матеріалів. Я думаю, що це буде дуже корисно для використання нашим видавцям в подальшій їх роботі, і я думаю, що вони скористуються. Також щодо запитань, поки що запитань немає, але якщо вони будуть з'являтися в чаті, то ми зможемо вам надіслати. Дуже дякую, Сюзанна, і продовжуємо далі. І хочу запросити нашого наступного спікера. Це Сюзанна Марнаті,
Наш виконавчий директор for Science, також спонсор, один з спонсорів нашої конференції. І з вступним словом до нашої конференції, будь ласка, Сузанна, вам слово. Hello, thank you very much. I will share my screen now. And well, first of all, my name is Susanna Mornati and I come from Italy. And I'd like to thank the organizers for inviting me as a keynote speaker and for inviting For Science as a sponsor for this conference. I'm really honored to be here and to be among such distinguished people, and especially hosted by this country under these circumstances, which make my message even more urgent. Knowledge means peace, and knowledge is removing barriers to access, and this means education. This means intellectual independence and freedom from propaganda and from tyranny. So this brings peace. Peace means safety, means food, but also means resources for education and for research, and research produces knowledge. So this is really very, very much related. And well, I've been working for many years with For Science and before to make open access happen. Open access to knowledge, to research data, to research results. Everything means a better world, the world of peace, where all the people together can fight against our enemies such as pandemics, the climate change, and can explore the space to find a new world where to go when we will all be migrants someday from this planet. Well, today I will talk about a lot of things. My time is limited, so I will not touch every point, but I will leave you with the slides. And especially what is For Science and what are our principles and why it is important to have open access and open science, and especially for research data and research results, and what are the open access trends and possibly a positive message, and why we chose this space as the solution for serving the community of open access. So For Science is basically supporting some open source solutions that enable open science, open research, and open access. Mainly this space for open access to publications and research data, Dataverse for open access to data, open journal systems for open access to publications, and everything is open source, free to use, and supported by large communities, and working with the standards, open standards and protocols, such as the guidelines of open air, and participating in the EOSC that has been mentioned before by my distinguished predecessors, and the standards like ORCID, like the IIIF APIs, like the Serif model for research information, collaborating with communities for open access repositories such as CORE. What we believe in is basically working with open source software to make open access initiatives of institutions really sustainable, with open standards and protocol to enhance interoperability and make all the knowledge produced in the world really available to everybody. And this can be done in a secure way, for instance, as a trusted cloud provider or the Cloud Security Alliance. We want our partners we work with to be really secure in this information science world.
we are based on open science principles against proprietary products, which can result in a vendor lock-in and become obsolete, while open solutions that are sustained by worldwide communities and use open standards and protocols really enhance the opportunity to provide open knowledge from institutions who produce it, open knowledge that helps solving the world's very most pressing problems. Our principles as enablers of open science is to use open tools powered by communities and to make the solutions able to provide fair data, findable, accessible, interoperable, and reusable. And interoperability is enhanced by the use of open standards and protocol like ORCID, like the Serif data model, like IIIF open standards. Compliance and quality, compliance especially with the open air guidelines and all the practices, best practices of the open communities for research, and also with a focus on security for all these solutions. The road to follow is open access because it increases the impact of research by encouraging researchers to share. It generates tangible reputation and credibility, both for researchers and for their institutions, and it disseminates knowledge for the benefit of humanity and the progress of humanity. The future open access trends make me very optimistic because based on the data provided by Unpaywall, it seems that by 2040, we will be able to have 100% important. It's very important that all institutions and even all individuals can contribute to that. And you see here in the figure, the trend, which is taken from the ROA registry, the trend for institutions to adopt an open access repository. And also mandates can be mentioned, should be mentioned, because mandates from research funders, from governments, from institutions themselves with their own policy really help open access to happen. And open access mandates have been issued by such prestigious universities such as Harvard, such as the MIT, the Duke, or the University College London, ETH Zurich, just to mention a few examples overseas and in Europe. Horizon Europe is funding research and mandating open access for the dissemination of knowledge that is produced with this money. So as European citizens, we should all be really proud to participate in these projects that are funded by our community and to provide open access to what we produce as research results funded by public money, funded by the European citizens. Open access trends in Europe include initiatives as important as the Open Science Cloud, EOSC, and it has been well explained before, so I will not focus on this, but as for science, we are really very proud to participate in projects and programs that are sponsored and funded by EOSC and OpenAir. We also agree with the statement of UNESCO, the UNESCO vision for open science, to assist the entire repository community in implementing the foundational standards, technologies, and functionalities to support open science. And why we chose this space? Because it is the most widely adopted open source technology for institutional repositories. We believe in the community work, we participate in the community, we are leaders in the DSpace community to provide more and more functional services to the research community in a way that is sustainable, free from licenses, free from proprietary lock-in policies, and enabling all institutions to contribute to open access, to open science, and to open data.
in a sustainable, in a robust and secure way, to be able to collect, to preserve, and to disseminate digital objects, which can be research results or research data sets. And as you see from the open door, this space is the most widely diffused platform. And I believe that we should concentrate our efforts on providing something that is fit for all institutions and can be enhanced by community efforts. So in the end, I would like to say that every individual can do something, even every small effort for open access can be significant. Every institution producing knowledge carries a responsibility towards disseminating this knowledge, making it available for all citizens of the world. And at For Science, we are really committed. We help institutions to make open access happen in a sustainable way. We try to do our part for an open and a peaceful world. Thank you very much. Дуже дякуємо за чудову інформацію для наших українських науковців. Також у нас в Україні широко використовується DSpace, і ми знаємо, що нещодавно вийшло нове оновлення DSpace версії оновленої, де інтегрується ORCID. Це дуже чудово. Я думаю, і не тільки ми, багато хто чекав на це. Думаю, і я вітаю також, це дуже чудово, ми дуже раді. Отже, запитання. Так, є у нас одне запитання, чи підходить DSpace для репозитарію даних? Yes, DSpace is good as a deposit for all digital objects. So you can really configure your data model to represent the objects that you want to preserve, to collect, to preserve, and to disseminate. This is valid for research publications, but also for research data and also for the cultural heritage, because we should not forget that knowledge is also made by our history, the history of all the people in the world, and the cultural heritage is also very important to preserve our knowledge and to extend our knowledge. So you can use this space for any digital object and set it up for any initiative when you want to make your assets, your research or cultural assets available for everybody. This afternoon, my colleague Irene Buzo will also talk about some of the services we provide, and we'll talk more about this space as well as a really tool enabling open access and to every digital object you want to share with the rest of the world. Чудово. Дуже дякую за відповідь. Будемо чекати виступ Ірен з нетерпінням. Отже, дуже дякую, що доєдналися до нас. Ми дуже щиро вам раді і сподіваємося на подальшу співпрацю. Отже, хочу далі запросити нашого наступного спікера з вступним словом привітанням. Це Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів, фонд розвитку інновацій. Будь ласка, Павло, вам слово. Доброго дня, друзі. Радий всіх вітати. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу... Пане Павло, ми вас не чуємо. Оберіть, будь ласка, мову внизу на панелі українська. Доброго дня, мене чути? Прекрасно, продовжуємо. Супер. Доброго дня всім, вітаю. Мене звати Павло Карташов і я директор Українського фонду стартапів. Я би хотів коротко показати презентацію про діяльність нашого фонду, для того, щоб ті, хто з нами не знайомий, просто отримали базову інформацію. І розкажу, що ми сьогодні робимо в напрямку науки і освіти, і яким чином ми бачили себе включеними в цю систему.
Отже, Український фонд стартапів – це державна установа, яка на сьогоднішній день є точкою входу в екосистему, стартап-екосистему України. На сьогодні на екрані ви бачите, це основні напрями нашої діяльності. Це не тільки про гроші, але ми багато робимо корисних речей. Тобто ми надаємо через нашу партнерську мережу доступи до інших ринків, так званий софтлендінг. Ми робимо промоцію української екосистеми, співпрацюємо з великими стейкхолдерами, на кшталт стартап Blink або Deal.Room і такі великі гравці, скажімо, в екосистемі світовій. Плюс намагаємося всіляко розвивати національну систему не тільки стартапів, а взагалі сфери інновацій. Ось ми були долучені до розробки законодавства, тобто остання версія закону про інновації, це, скажімо, здебільшого наша редакція, ми запроваджуємо багато різних новел, на кшталт інкубація, акселерація і таке інше. Це те, що повністю охоплює стартап-екосистему і сприяє її подальшому розвитку. Тому що до цього часу багато речей з'явилось в Україні, але законодавчо не все це врегульовано. Тому ми намагаємося заповнити цей геп і зробити все можливе, щоб не тільки інституційно, але й законодавчо ці речі були закріплені. В двох словах про фонд. Фонд на сьогоднішній день здійснює свою діяльність грантову. Це, скажімо, перший наш інструмент. Гранти для стартапів, для починаючих підприємців. Але якщо подивитися, у нас грантові програми – це 25 і 50 тисяч доларів для проєктів на стадії pre-seed і seed stage. Очевидно, що тут не вистачає стадії idea stage. І ми зараз над цим працюємо. Ми хочемо забезпечити можливість доступу до першого фінансування на стадії idea stage інноваторам, молодим науковцям, винахідникам, які отримують перше фінансування для верифікації своєї ідеї. Тобто ми хочемо повністю забезпечити, зробити vehicle, механізм, який буде дозволяти від початку самої ідеї, отримання фінансування частинами на різних стадіях для того, щоб можна було від народження ідеї до впровадження свого бізнесу отримати державну підтримку і бути впевненим, що в тебе на кожному етапі є можливість не думати, де взяти гроші, а займатися безпосередньо своїм проєктом. Так само у нас є програма акселерації, є велика кількість, це ми називаємо блок Ecosystem Development, тут ми проводимо і хакатони, і буткемпи, менторські сесії, у нас є освітні проекти. За 3 роки ми провели більш ніж 200 заходів, і я думаю, що це поряд з грантовою діяльністю теж є великий вклад в розвиток екосистеми, в тому числі інноваційної і наукової, тому що ми залучаємо багату кількість наших партнерів, а це не тільки наукові чи освітні установи, це і підприємці, це бізнесмени. Плюс на сьогоднішній день ми активно розпочали співпрацю з європейськими інституціями, і, напевно, всі з вас знають, що на сьогоднішній день оголошений великий тендер, це тендер Європейської інноваційної ради на 20 мільйонів євро, який буде спрямований на підтримку стартап-екосистеми, 12 мільйонів будуть спрямовані якраз на підтримку стартапів, на різних стадіях, тобто загальна сума фінансування одного стартапу буде становитиме до 60 тисяч євро, що, на мій погляд, є вкрай важливим. А інші кошти будуть якраз спрямовані на розвиток екосистеми, основний фокус – це діптех-акселерація, і саме цьому на наступний рік ми для себе визначили основним фокусом діяльності, і це те, на чому ми будемо концентрувати максимальну кількість своєї уваги. Це комерціалізація наукових досліджень і розробок. Тобто ми на сьогодні вже розпочали співпрацю з багатьма університетами. У нас з університетами ми
формуємо групи, в телеграм-чати, куди університети, інститути доєднують наукові парки, бізнес-інкубатори, все, що знаходиться в орбіті кожного університету. Ми фактично формуємо телеграм-групу і повністю поширюємо інформацію про ті активності, які є можливі. Це доступ до грантів, не тільки гранти Українського фонду стартапів. Наприклад, на сьогодні в нас вже розпочато декілька ініціатив. Одна з них, яку зараз адмініструє фонд стартапів, це захід Європейського інституту технологій і інновацій. І ми проводимо програму по Raw Materials. Ми її фактично шеримо з університетами і намагаємося віднайти ті проекти, які, перше, це отримують фінансування, а друге, які будуть включені до пулу проєктів, які в подальшому ми теж будемо мечити з інвесторами і з іншими стейкхолдерами. Таких проєктів є багато, там, здається, більше 10 треків. Так само ми долучаємося зараз до треку по Food і Agro, який буде реалізовуватись Київським національним університетом Шевченка. І взагалі ми хочемо цю діяльність систематизувати, об'єднати, тобто, щоб будь-який вуз, він повністю був залучений в усі активності, скажімо, тому що абсолютно різні напрями є і фокуси в кожного вузу, різні проекти, але так чи інакше, на сьогоднішній день дуже багато є активностей і різних івентів, в яких можна взяти участь. І плюс фонд навколо себе об'єднує багато інвестиційних інвесторів, інших стейкхолдерів. Наприклад, ми співпрацюємо з USAID, GIZ, GIST, це американський уряд, Western NAS фонд, венчурні фонди. Так само в нас є один з наших партнерів, який фінансує програми, це CRDF фонд американський. Тобто фонд навколо себе вже об'єднав велику кількість стейкхолдерів, які або надають фінансування, або реалізують різні програми підтримки, навчальні програми і так далі. Тобто це всі ті інструменти, які ми як державна інституція намагаємось підтримати, впровадити і зробити їх ефективними. І я ще хочу зупинитися, у нас є теж окремий блок, це інноваційні ваучери. Ми розпочали рік назад представлення української технологічної стартап-екосистеми на найбільших міжнародних подіях по всьому світу. Тут ви побачите і Collision, і CES, найбільша виставка електроніки. Зараз ми формуємо делегацію на Веб-саміт, щойно закінчилась Тех-барбекю в Данії, щойно закінчився Тех-кранч в Сан-Франциско, в Сполучених Штатах. Тобто найбільші площадки, які сьогодні, скажімо, є представленням технологічних потужностей світових, ми охоплюємо, ми формуємо делегацію, відбираємо стартапи, плюс у нас в кожній делегації є ключові стейкхолдери, як Мінекономіки, Мінцифра, Міносвіти і так далі. Тобто ми формуємо делегацію, з одного боку представляємо стартапи, з іншого боку представляємо технологічну стартап-екосистему. Я думаю, що ви з наступного року ми намагатимемося також долучити більше сюди, напевно, представників академія і R&D центрів і так далі, для того, щоб ми теж могли збалансувати. З одного боку, це вже там готові продукти, які ми веземо показувати, а з іншого це ті інституції і так далі, які реалізують якісь круті проекти, щоб вони там могли теж мечити з інвесторами, з потенційними там партнерами в обличчя корпорацій і інші можливості. Тобто це не тільки про науку і освіту, це більш про комерціалізацію того, з чим ви працюєте. Ось, ну це наші плани. І ще хотів би зупинитися я на одному слайді. Це програма подвійного призначення, яку ми сьогодні реалізуємо. Тут на сьогоднішній день це єдина програма грантова, яка підтримує, надає фінансування проєктам. В чому суть? Ми підтримуємо ті проєкти, які можуть реалізовуватись не тільки в мирний, але й військовий час. Це не зовсім про військові проєкти, це проєкти, наприклад, будь-яка платформа, яка допомагає, освітня платформа, яка допомагає нашим релокованим дітям отримувати освіту або, скажімо, брати участь в якихось курсах або таке інше.
вона обов'язково може подаватись і отримати від нас фінансування. Тобто будь-який проект, який так чи інакше вирішує будь-які задачі, які постають додатково в військовий час і можуть вирішувати певні челенджі, ми закликаємо подавати до нас заявку, і ми якраз хочемо ідентифікувати ті проекти, які можуть вирішувати багато різних цілей. Ми проаналізували взагалі світові проекти, і ми незабаром на сайті дамо багато прикладів тих проєктів, які можуть бути, скажімо, профінансовані нами, для того, щоб люди просто зрозуміли, як це працює, скажімо, напрям інфраструктурної відбудови. Охоплює будь-що, тобто будь-які рішення технологічне, яке може полегшити життя людей, а тим більше військовий час, скажімо, це там доступ і до будь-якої психологічної підтримки, доступ до гуманітарної допомоги і таке інше, це все абсолютно релевантно з нашими цілями, тобто такі всякі речі можуть до нас подаватися, отримати фінансування. Освіта – окремий напрям, тут, напевно, goes without saying, тобто ми фінансуємо все, що пов'язане з освітою. Ми ще це почали підтримувати з часів ковіду, коли багато... Я думаю, що, вибачте, Павло, я думаю, що про ці всі ініціативи це дуже чудово і цікаво. Я думаю, що ж люди можуть долучитися і подивитися на вашому сайті, і більш детально зв'язатися з вами по вашим каналам. Хочу сказати, що дуже добре, що у нас в Україні реалізуються такі ініціативи, що насправді наукові проекти можуть все ж таки знайти впровадження в бізнес-сфері, реалізувати в комерціалізації. Я думаю, що конкурси завжди у вас відкриті. Все вірно? Щоб можна було... Це вірно. Єдине, що ніхто не заходить в сайт, тому ще два слова буквально про те, що ми будемо реалізовувати в наступному році. Я бачу тут більше, ніж 200 учасників, і я бачу, тут є і представники і університетів, і бізнес-шкіл, і наукових парків, тому це коротка інформація, що в нас є, після цього вони, звичайно, зайдуть, подивляться. І остання наша ініціатива, про яку ми розкажемо вже завтра, буде детальний опис, це програма Deep Tech акселерації, яка буде працювати в наступному році, і це якраз той проект, який ми будемо реалізовувати спільно з університетами, інститутами, іншими інноваційними центрами і закладами. Тобто суть в чому? Ми намагаємось об'єднати взагалі екосистему інноваційної України, знайти ті проекти, які, тобто створити певний банк даних взагалі проєктів, R&D розробок і так далі, і потім через наші механізми, через наш нетворк знайти потенційних інвесторів або партнерів для того, щоб ці програми реалізовувалися. Тобто багато є проєктів, як ми бачимо, які просто вони є розробка, але вона не комерціалізована, тобто вона просто десь там на полицях собі пилиться і з нею нічого не відбувається. Тому ми хочемо в наступному році, і я закликаю всіх, хто мене чує, в тому числі іноземних експертів, приєднуйтесь до нас. Ми зараз поширимо контакти фонду, у нас є сторінка, у нас є відповідальні співробітники, які цим займаються, і вони радо нададуть ту інформацію, яка може бути корисна, з описом, як це буде працювати і так далі. Вже сьогодні ми почали реалізацію цього напрямку, ми провели величезний дрон-хакатон, і по дронам, ви знаєте, в Україні... Павло, я вибачаюсь, у нас регламент, я думаю, що якщо у нас буде ще... Ми хочемо сказати, що в Україні є не тільки наука, а є ще дієві і освіта. У нас є ще дієві інституції, агенції, які імплементують ці речі, комерціалізують проекти, і ми закликаємо всіх доєднуватися до наших ініціатив і допомагати разом реалізувати це на благо спільної перемоги. Дякую. Дякуємо, дуже щиро вам дякуємо за чудову ініціативу і сподіваємося, все більше людей будуть долучатися та впроваджувати свої наукові здобутки і комерціалізувати. Це буде дуже чудово і для розвитку нашої України. Дуже дякуємо за вашу доповідь. І ми продовжуємо нашу конференцію. Я запрошую наступного нашого спікера. Це директор із залучення Оркід Іво Вайнбергена з доповіддю «Наукова комунікація крізь кордони». Будь ласка, Іво. Вам слово. Yes, thank you very much. Good to be here, everyone. So before I start, I would like to say a word of gratitude. Thank you to all the participants and presenters for being here. Thank you to the sponsors. And a special thank you to the State Scientific
and technical library of Ukraine for organizing this conference in such dire and challenging times. Your drive and commitment is inspirational, and I'm honored to be invited to speak at the first Ukrainian Open Science and Innovation Conference. Вибачте, що ми перебиваємо, але ми не бачимо вашу презентацію. Я розумію. Oh. Sorry, we Okay. don't hear, we don't see your presentation, yes. No share. Okay, 1 second. Yeah. Stop share and reshare. Technical difficulties. Okay. All right. Let me know when you see it. Демонстрація Right now екрану we- запускається, але самої картинки на демонстрації немає. Можливо, спробувати іншим способом демонстрацію. Спробуйте демонструвати екран, а не вікно програми. Чудово. Oh, yes. Okay. All right, brilliant. All right, we'll do it this way in browser. So again, thank you to everyone here. Let me start by saying a bit about who we are, what we do, and why we do it. So what is ORCID? We are a global not-for-profit research infrastructure organization. We launched our registry in 2012, and we are 100% sustained by fees from our member organizations. We're guided by a set of values and founding principles, which you can explore on the website. And we owe a lot of our success to being open to participation by all. So we're community built and governed by a board of directors as representative of our members with wide stakeholder representation. ORCID is supported by a dedicated, knowledgeable professional staff of 38 people who are based all around the world, and we don't have an office. So talking about ORCID's vision basically means, where do we want to go? What do we want to achieve? So ORCID's vision is a world where all who participate in research, scholarship, and innovation are uniquely identified and connected to their contributions across disciplines, borders, and time. Which takes us to our mission, or basically, how do we want to get to that mission? Or how do we want to get to the vision, basically? So ORCID's mission is to enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, and their affiliations by providing a unique persistent identifier for individuals to use as they engage in research, scholarship, and innovation activities. So we do this by providing 3 interrelated services. So firstly, the ORCID ID, or just the ORCID. People seem to use both namings. This is a unique and free persistent 16-digit identifier that researchers own and control forever, and that distinguishes and disambiguates them from every other researcher throughout their career. Second is the ORCID record, which is connected to the ORCID ID, and that stores the researcher's professional information, like affiliations and grants, publications, peer reviews, service, membership, awards, and you know, a growing set of data, basically. And finally, we provide integration functionality that provides access to the ORCID records and allows member organizations to update those records. And we provide the services and support of communities of practice that enable the interoperability, so that they can exchange the data with each other using common persistent identifiers between the ORCID record and member organizations. In simpler terms, we provide the technical means to allow interoperability and connection between an ORCID member and an ORCID record, as well as we provide public access to our registry. So as indicated on the facts about ORCID slide previously, we launched the initial version of our registry back in October of 2012. So we're actually having our 10-year anniversary this month. And we've come a long way since then, and ORCID adoption has grown significantly. Since we launched the registry in 2012,
We've been very happy and fortunate with how much ORCID has been growing, both in terms of individual researchers who registered for an ORCID ID and member organizations who are building integrations to interact with those records. So late last year, we hit an important milestone of 10 million registrants, and right now we're over 12 million registered ORCID users. And those numbers are really impressive, and we're proud of the achievement, but they don't really tell us how much the ORCID records are being used, only that they exist, right? So this year we've begun focusing more on metrics like yearly active records, how many of these are being created, how many are being authenticated and used and updated in the last year. And we're also looking at users that have granted update permissions to trusted organizations. So in other words, how many users have connected their records to other systems like universities and publishers and funders. So as you can see here, there's an overview of ORCID adoption and usage worldwide. This is data from September. We have over 9 million yearly active users, of which 6.5 million have given permission for organizations to write to their records, which is an important aspect, of course, as having data written to records by member organizations increases trust. We have 1,264 members across 55 countries around the world. Research is, of course, global, and researchers collaborate across borders. So having a single identifier that ties those relationships is of great value to the open science movement. And lastly, we have 25 national ORCID consortia. An ORCID consortium is a group of organizations that together form a community of practice with the aim of applying ORCID services and resources in a national context using global implementation standards. Now, I say 25, however, this, as said, this information is from September. We now actually have 26 consortia, because we're really excited to see that per October 1st, Ukraine has joined our international community of members through the formation of a consortium led by the State Scientific and Technical Library of Ukraine and supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine, and has a total of 17 member organizations. So with this, Ukraine follows in the footsteps of 25 consortia who have gone before it in countries throughout the European Union, like Germany, France, and Denmark, and Netherlands, and as well across the globe, the United States, and in Brazil and Colombia, and other places throughout the globe. And they facilitate nationwide ORCID integration through national research information systems. They execute on national science policies and overall create more openness, inclusivity, and trust in the national research communities, whilst at the same time advancing openness, inclusivity, and trust on a global scale. With the support of Ukraine's National Open Science Action Plan, the consortium will focus on improving metadata quality on the national level and the visibility of Ukrainian research and researchers, while making national research more transparent. ORCID will become one of the main data sources for the Ukrainian National Current Research Information System. So the creation of a consortium is one of the important stages in the movement of open science, we believe, and open access to information for research and organizations in Ukraine is a key part of the sustainable infrastructure for the Ukrainian research community. And it allows Ukraine to develop policies and implementations according to your community's needs, while at the same time being aligned to the international research community. Having a consortium also fosters a community of practice, which means sharing of resources and sharing of learning, both national and international. Member organizations can stay up to date with the research that comes from their scholars wherever they are, while making researchers' lives easier, as all their research information is accessible via their own unique profile to be used wherever they need, be that abroad or be that in Ukraine. And it will save them time when they need to provide the research information to any organization. At the same time, being connected to all your scholars abroad and at home helps increase international awareness of Ukrainian institutes. So these are the 17 organizations that are part of the consortium. I just wanted to recognize all 17 of them to make sure everyone sees these. In addition to the Ukrainian National Current Research Information System connection, we expect these members to connect to ORCID via open source systems such as DSpace, OGS,
and e-prints. So shared values in service of open science. Everything we do at ORCID is guided by our values of openness, trust, and inclusivity. Our work is open, transparent, and non-proprietary. We strive to be a trusted component of research infrastructure. We take an inclusive view and engage with a wide range of organizations and people. Research, as said, is global, and so are we, and these values support the open science movement. With the recent government-approved order on the National Plan for Open Science, Ukraine has joined the EU countries that have an approved plan for implementing the principles of open science, which takes Ukraine another step closer to integrating with the European research area. For open science to function, connections need to be established, connections that connect across disciplines, borders, and time. These connections must be trustworthy and transparent and speak a common language so that they are interoperable between systems. Connecting researchers with the research across disciplines, borders, and time is an essential component of open science. Open science requires both open infrastructure and open metadata. By using persistent identifiers for people, places, and things, such as publications and datasets, discoverability and credit attribution will improve dramatically, opening new channels for collaboration and for tracking and assessing the impact of research across the globe. The ORCID persistent identifier, or PID as we always call it, of course, is the component for people. In the same way as ROR is a PID for organizations, and dataset and crossref DOIs are examples of PIDs for publications. However, there are many more PIDs with their own particular function, and more continue to be created. In order for open science to function in an open, inclusive, and trusted way, wider adoption of PIDs and infrastructure is required, not only by the higher education institutes, but by all stakeholders involved. It is important to drive the message that open science is a collective movement where everyone has to play their part. And if we all play our part, open science will make research more efficient and transparent, more reliable and trusted, and responsive to societal challenges, or even prolonged war, as the current dire situation in Ukraine is. And in closing, I want to address to the Ukrainian research community at home and abroad. I want to say thank you for your endurance and your commitment to your country and to science. I wish you continued strength, and I believe that you are truly leaders of change. Thank you. Дуже дякую, Іво, за інформацію, і ми дуже раді за підтримку ORCID, що у нас тепер організований наш власний національний консорціум. Хочу запросити нашого наступного спікера. Це у нас Ірина Кучма, менеджер програми відкритого доступу EIFL з темою доповіді «Кліматична справедливість і відкрита наука». Будь ласка, Ірино, вам слово. Доброго дня, дуже дякую за запрошення і дуже цікаві виступи і фантастичні досягнення. Вітаю, колеги. Хотіла би почати з погляду відсотка відкритості української наукової продукції, і я використовуватиму дані Curtin Open Knowledge Initiative, або КОКІ, коротко, і вони дивилися на кількість наукових публікацій, насамперед наукових статей українських науковців, які перебувають у відкритому доступі. І, звичайно, можна говорити про те, що обсяг даних не зовсім повний і не покриває всі українські публікації, але як орієнтир, я думаю, можна подивитися на ці цифри, і ми бачимо, що наразі 43% нової наукової продукції з України є у відкритому доступі, 25% через журнали відкритого доступу, 13% через журнали відкритого доступу і репозитарії відкритого доступу. І зелене означає інші платформи, і інші платформи – це репозитарії. Як я казала, можливо, проблема в тому, що про більшість українських репозитаріїв не знає
Untitled, наприклад, або інші системи, які використовувалися для створення цього масиву даних. Але, знову ж, як орієнтир, я думаю, може бути непоганий для нас, що в нас вже є деякі досягнення в царині відкритого доступу, і ще є над чим працювати, і, зокрема, збільшувати кількість наукових статей, які є у репозитаріях відкритого доступу, тому що я думаю, що це легкий шлях. Теж хороша новина, що зростає кількість наукових публікацій. На жаль, 2021 року трошки впала, але я думаю, що це такий світовий тренд, коли взагалі менше публікувалося через ковід. Зростає відкритий доступ, і з ухваленням національного плану з відкритої науки, я думаю, у нас буде ще більше досягнень. Ми згадували про тиждень відкритого доступу, і цьогорічна тема тижня відкритого доступу – відкритість для кліматичної справедливості. І мені здається, що якщо потрібно вибирати, на чому фокусуватися, в яких царинах найліпше починати практикувати відкриту науку, зміна клімату може бути непоганою темою для роботи. OpenAir створило такий дешборд, де можна подивитися наукову літературу, наукові дані, програмне забезпечення за цілями сталого розвитку. І, як ми знаємо, Climate Action – це одна з цілей сталого розвитку. І на цій пошуковій платформі можна побачити 1,5 мільйони наукових продуктів, які стосуються, власне, зміни клімату. Більшість з них у відкритому доступі, але частина ще в закритому доступі. Тобто є над чим працювати. І хотіла би наголосити, що Міжнародний тиждень відкритого доступу – це насправді час для співпраці між різними спільнотами. Ми говорили про інновації, про співпрацю між компаніями і університетами. І хотілося б наголосити на важливості цієї теми справедливості. Вона вже сьогодні згадувалася як fair, що будь-які проекти з відкритої науки повинні би мати цей елемент справедливості як наріжний елемент. І з огляду на це ми запускаємо такий проект з нашими партнерами з Creative Commons і Spark, який називається «Кампанія за відкритий клімат». Це 4-річна кампанія, яка допоможе науковцям, які працюють в царині змін клімату, біорізноманіття та інших дотичних тем, практикувати відкриту науку. Ми хотіли би допомогти науковим фондам, урядам запровадити чіткі політики з відкритої науки, а також чіткі інструкції для науковців та організацій, які отримують фінансування для впровадження проєктів зі змін клімату. І також ми хотіли би запровадити відкриту науку в міжнародній конвенції, які стосуються змін клімату і біорізноманіття. І мені здається, що ця кампанія насправді дуже хороша можливість співпрацювати з українськими науковими організаціями для того, щоб збільшити відсоток відкритості в дослідженнях з клімату, але також і в будь-яких інших дослідженнях, тому що насправді зміна клімату – це настільки широка тема, яка стосується, напевно, будь-якої царини діяльності і будь-якого наукового дослідження. Що саме ми пропонуємо науковцям робити? Пропонуємо розміщувати препринти, завершені версії наукових статей, які подаються або подалися до наукових журналів, але ще не опубліковані, для того, щоб отримати фідбек і поліпшити якість цих статей. Також публікувати наукові роботи в журналах відкритого доступу, особливо в тих журналах, які не беруть плату за публікацію.
розміщувати статті в репозитаріях відкритого доступу, розміщувати наукові дані, ділитися програмним забезпеченням і просувати тему відкритості. Пані Сюзан Дімашель зранку згадала план з діамантового відкритого доступу, і також розпочався новий проєкт, де організація пані Сюзан, наша організація, також низка інших організацій працюватиме для того, щоб поліпшити спроможність університетів і наукових організацій видавати наукові журнали, можливо, також наукові монографії, але насамперед журнали. І ми хотіли би допомогти видавництвам університетським і видавництвам наукових організацій продемонструвати якість своєї наукової продукції, поліпшити спроможність. Буде низка семінарів, тренінгів, і з нетерпінням чекаю на співпрацю з українською спільнотою. Також сьогодні згадувався проєкт СОЕС, підтримка українських наукових редакторів. І це фантастична ініціатива, яку започаткували наші французькі і польські колеги, і, напевно, Матій буде говорити більше про неї. І більшість заходів, які ми проводимо, зрештою всі заходи, які ми проводимо в рамках цієї ініціативи, відкриті для всіх українських наукових редакцій. Є посилання на сайт, і, будь ласка, слідкуйте, долучайтеся. І ще, якщо говорити про досягнення, то ЮНЕСКО ухвалила рекомендації з відкритої науки, які вже сьогодні згадувалися. І що важливо в цих рекомендаціях, на що варто було би звернути увагу українським репозитаріям і журналам, що наголошується на важливості чіткого зазначення ліцензій і авторського права, і тому тема використання ліцензій Creative Commons в наукових репозитаріях і наукових журналах є дуже важлива, тому що вона допомагає не лише користувачам розуміти, як вони можуть використовувати ці публікації, але також допомагає комп'ютерам, машинам розуміти відкритість. І це тема, над якою хотілося б більше попрацювати цього року. Наукові дані вже сьогодні, здається, всі доповідачі згадували їх. Це справді те, чого нам ще трошки бракує. І хотілося б бачити більше наукових даних в українських репозитаріях або міжнародних репозитаріях українських даних. І тема тренінгів з відкритої науки. І я думаю, ця тема тренінгів – це мало би бути одним з перших пріоритетів виконання національного плану з відкритої науки. І це те, що міг би робити кожен університет, кожна організація. І ми б з радістю співпрацювали з вами, щоб допомогти з започаткуванням цих тренінгів. Один з проєктів, який буде допомагати в цьому, Оптіма. Ми зараз працюємо над гендбуком з відкритої науки для магістрантів і PhD-студентів, де будуть практичні поради, як можна впроваджувати відкриту науку. Також будуть силабуси курсів, хороша тема, варта співпраці. І також є міжнародний рух Carpentries, який має низку уроків про роботу з даними, про те, як бібліотеки можуть допомагати науковцям впроваджувати відкриту науку, і про роботу з програмним забезпеченням. І розпочався переклад цих уроків українською мовою. Наш колега-українець з St. Andrews University започаткував цю ініціативу. Якщо кому цікаво долучитися, будь ласка. І на сам кінець хотіла би наголосити на важливості зміни оцінки наукової діяльності. Теж сьогодні вже багато про це говорилося, тому що справді важливо, щоб науковці і наукові організації оцінювалися не за імпакт-факторами журналу, тому що
немає ніякого стосунку між імпакт-фактором журналу і науковою якістю наукової продукції. І важливо, щоб також враховувалися ініціативи науковців з відкритості даних, відкритого програмного забезпечення, відкритого апаратного забезпечення та інші практики відкритої науки. І я почала з теми припринтів. Я хотіла б завершити темою припринтів, тому що, мені здається, в часи ковіда ми побачили, як важливо швидко ділитися науковими результатами, не чекати 2-3 роки, поки стаття опублікується. І Марина В'язовська, яка отримала медаль Fields в математиці, це еквівалент Нобеля, показала, що якщо розміщуються наукові результати в припринті, в репозитарії припринтів в архіві, як вона зробила, то це найшвидший спосіб донести ці наукові результати до наукової спільноти, тому що її відкриття почали цитувати буквально на другий день, а опубліковано було воно лише через рік в математичних аналах. Тобто припринти – це теж одна з тем, яку хотілося б просувати в Україні. І дуже дякую за увагу. Якщо є якісь запитання чи думки, будь ласка, в чаті чи в Q&A. Дякую вам. Щиро дякуємо, Ірино, за доповідь, за актуальну доповідь, якраз яка присвячена цього тижня відкритого доступу. Отже, хочу запросити наступного нашого спікера, і це Олександр Березко, президент Європейської ради докторантів та молодих дослідників Євродок, з темою доповіді «Відкрита наука. Можливості для України». Олександр, будь ласка. Доброго дня, чи чути мене? Чути, так. Супер, чудово. Чи видно вам мій? Так. Вибачте, будь ласка, але ми вас не бачимо. Не чуємо. Не чуєте? Чуємо. Презентація є, все чудово. Перейдіть, будь ласка, в український канал. Добре. Український канал, як мені це зробити? В панелі знизу є глобус з можливістю вибору мови, українська чи англійська. Розумів, тепер нормально? Все, да. Я дуже перепрошую, не розібрався спочатку. Отже, я насправді думав про те, якою мовою виступати, але в кінці вирішив все-таки краще українською, тому що дуже багато буде класних сьогодні спікерів англомовних, тому трошки, мабуть, варто їх розбавити. Отже, шановні колеги, дякую за запрошення сьогодні виступати. Це велика честь для мене. Мене звати Олександр Березко, я президент Євродок, Європейської ради здобувачів наукового ступеня та молодих вчених, також доцент Львівської політехніки, і ще й, крім того, амбасадор Офісу підтримки вченого. Так? Кілька слів про Євродок. Ми громадська організація, яка заснована в 2002 році, має зараз штаб-квартиру в Брюсселі і є такою собі організацією, яка представляє молодих вчених, тобто вчених, верніше, на ранніх етапах кар'єри у Європі. У нас є 26 національних асоціацій з 24 країн ЄС та Ради Європи. Україна є членом Євродок з 2014 року. Впродовж своєї роботи ми ідентифікували 3 найважливіші теми для молодих вчених, одною з яких є відкрита наука, зокрема тому, що молодим вченим потрібно розуміти, що таке відкрита наука і вміти її впроваджувати. Так? Євродок є дуже активний у адвокації відкритої науки, ми беремо участь у різноманітних, скажімо так, дискусіях, інформуємо політики європейські, беремо участь у проєктах, і в нас навіть був такий проєкт від посли, від амбасадора відкритої науки, я був колись амбасадором в Україні, тобто ми дуже глибоко в темі намагаємось доносити оцей голос молодих вчених про відкриту науку у Європі. З 16-го року, коли заснували, власне, коли почались основні дискусії про відкриту науку, ми намагалися зрозуміти, що ж це таке, і раді вітати різні, скажімо так, прогрес в цьому напрямку в Україні. В проєкті закону є дуже велике визначення так відкритої науки. Якщо ми його підсумуємо, то насправді зрозуміємо, що відкрита наука – це не є щось
радикально нове, це не є наука, яка заперечує якусь там стару науку, це просто більш відкритий підхід до організації наукових процесів та поширення знань, націлений, власне, на результат, на розвиток співпраці між вченими та суспільством, на суспільний вплив. Так? І мені постійно, ну, тобто, і також відкрита наука – це величезна кількість практик. Цей слайд, думаю, всі ви вже 100 разів бачили, проте я постійно його показую, щоб просто показати, скільки є різних аспектів відкритої науки. Знову ж таки, порівняння не є суперсвіжим, але для мене відкрита наука постійно нагадує Веб 2.0, тобто перехід від статичного вебу, коли люди тільки читали сайти і не могли долучатися користувачі, до вебу відкритого, коли фактично користувачам вебу, інтернету дали в руки інструмент комунікації. І для мене перехід від, скажімо так, традиційного наукового процесу до більш відкритого наукового процесу є чимось дуже схожим. І теж хочу підкреслити, що, на мою думку, оцей момент зміни парадигми, перехід до більшої відкритості, є тим шансом, який Україні необхідно обов'язково скористатися. Наша система наукова, на превеликий жаль, не завжди є достатньо і цілком конкурентною на світовій арені. І оцей от час зміни парадигми – це якраз той момент, коли ми можемо перезапустити нашу систему, перейти на нові рейки і отримати значно більшу інтеграцію з світом і Європою. Для чого Україні відкрита наука? Так? Ну, є дуже банальна, абсолютно банальна відповідь. Якщо ми хочемо брати участь в «Горизонті Європа», наприклад, так, або в інших грантових програмах, то нам потрібно вміти, розуміти, що таке відкрита наука, і вміти нею, скажімо так, оперувати. Це дуже проста відповідь. Якщо копати глибше, насправді переваг є значно більше. Так? Тобто, насправді, після кризи відтворюваності, тобто це так звана криза відтворюваності, яка полягає в тому, що багато опублікованих, навіть в дуже вшанованих виданнях, наукових результатів неможливо ніяк підтвердити. Так? Вчені задумуються над тим, що крім статті кінцевого висновку досліджень, потрібно публікувати також ті матеріали, які до цього висновку приводять. Тобто фактично ми підвищуємо достовірність наукових результатів і взагалі формуємо довіру до вчених і до їхніх результатів. Фактично відкрита наука – це про довіру. Так? Також, звичайно, набагато більша видимість наукових результатів. Тобто, коли ми публікуємо щось не в відкритому доступі, його, скоріш за все, не побачать ні політики, ні урядовці, ні менеджери. Відповідно, наукові результати не впливатимуть на процес прийняття рішень, а це величезний шанс їх покращити, тому що наука призводить до хороших рішень. І, звичайно, підвищення ефективності наукового процесу, тому що коли ми все відкриваємо, нам не потрібно винаходити велосипед кожного разу. Тобто ми кожного разу знаємо, що відбувається, і не дублюємо наші зусилля. Також під час пандемії коронавірусу, про це вже сьогодні багато хто згадував, Ірина Кучма згадувала, тобто роль відкритої науки просто всім стала абсолютно зрозуміла. Можу цитувати ЮНЕСКО, можу цитувати дуже багато різних шановних організацій, але ключовий вислід. Відкрита наука стала ключовою для подолання пандемії ковід, і після того, як вчені зрозуміли, як відкрита наука може працювати, як вона може пришвидшити комунікацію, багато хто вважає, що шляху назад уже немає. Хочеться в це вірити. Згадані сьогодні препринти, так, тобто під час пандемії коронавірусу було стрімке зростання препринтів, тобто нерецензованих наукових статей, які, звичайно ж, потребують певного відповідного відношення до себе, але разом з тим дають змогу швидко ділитися знанням. Тобто це новий інструмент, з яким треба вчитися працювати і усіляко його підтримувати. Що ж в Україні у нас відбувається? Так, для того, щоб зрозуміти, як ми могли би рухатися далі, тому що тема моєї доповіді «Відкрита наука» – це шанс для України. Так? Треба зрозуміти, що в нас зараз є. Звичайно, величезним кроком є затвердження національного плану щодо відкритої науки. Думаю, що Григорій Мозолевич сьогодні пізніше про це детально розповість. Так? Але насправді тим, хто буде його втілювати, цей національний план, з нуля починати не доведеться. Це дуже приємно. Тобто в нас є достатня кількість репозитаріїв, як Ірина Кучма казала, деякі з них там, можливо, про них не знають, але вони є. Так? Також в нас є досить велика кількість журналів відкритого доступу,
проіндексованих у Directory of Open Access Journals, так, тобто в цьому нашому каталозі відомому наукових журналів відкритого доступу. Тобто в нас є певна база, яка, проте, є доволі фрагментарна через довгострокову відсутність системного підходу. Зараз цей системний підхід починає з'являтися. Так, і ця от конференція, якраз де ми з вами зараз перебуваємо, це один з дуже хороших показників цього. Так? Щодо обізнаності про відкриту науку, дані в мене є 18-20 років, які ми проводили опитування. Так? Обізнаність зростає, проте, звичайно ж, це потребує величезних зусиль щодо навчання та підвищення обізнаності. І ось минулорічно наше, ще якраз до війни в грудні ми проводили опитування за допомогою МОН, за що їм дуже дякуємо, в якому взяли участь справді велика кількість респондентів, там в районі 8 тисяч, показало, що близько лише 30% респондентів так можуть чітко пояснити, що таке відкрита наука. Звичайно, це дослідження потребує додаткових опрацювань, проте ми розуміємо, куди треба рухатися. Що ще дуже важливо? Це результати опитувань, які проводив Євродок у 2020 році. І тут дані, звичайно, не про Україну, а про Східну Європу, проте в ньому більшість респондентів зі Східної Європи були саме з України, тому я можу на це спиратися. Як ми бачимо, які складові відкритої науки, пам'ятаємо цю велику карту, так, вважають вчені найважливішим. І в Східній Європі, читайте в Україні, так, є абсолютне нерозуміння, на превеликий жаль, відтворюваних досліджень, важливості відтворюваних досліджень, у нас сирена почалась, і відкритих даних. Тобто це та прогалина, на яку треба фокусуватися і якій треба приділяти додаткову увагу. Так? Що вважають найважливішим фактором, які впливають на публікацію, на вибір місця публікації. Так? Ми бачимо, що вони теж відрізняються дуже сильно в різних регіонах Європи, і оцей от такий світло-блакитний колір – це якраз пріоритети для Східної Європи. Як ми бачимо, що для наших вчених зараз найважливіше є, в принципі, щоб потрапити в ці наукометричні бази, так, і щоб публікаційна, тобто вартість публікації була невеликою. Про багато речей, пов'язаних з відкритою наукою, наші вчені наразі не думають. І часто також навіть оці от аспекти з, скажімо так, престижем, імпакт-фактором, H-індексом теж поки що нас не хвилюють. І це опитування, це дослідження, також тут є слайд про найбільші мотиваційні чинники для публікації статей у відкритому доступі. Ми бачимо, що оцей от східноєвропейське коло є дуже маленьким, тобто є проблема обізнаності. Це дало нам змогу розробити таку собі модель, трирівневу модель різних етапів, власне, потреб і фокусу в плані публікації. А так чи інакше, наука і відкрита наука в своїй великій складовій пов'язана на комунікацію. Так? Тобто ми пропонуємо таку модель як базовий рівень, рівень конкуренції і рівень співпраці. На базовому рівні фокус є просто на участі, тобто мати доступ до інфраструктури публікаційної. На рівні конкуренції фокус є на індивідуальній досконалості, тобто треба, умовно кажучи, великий H-індекс, імпакт-фактор і тому подібне. Оцей рівень, до якого ми зараз і хочемо перейти, рівень співпраці, це доступ до відкритої і гнучкої видавничої інфраструктури з препринтами, відкритим рецензуванням і всім тому подібним. Так? Питання основне для України тут, з моєї точки зору, а ми зараз тут з вами на базовому рівні, так? Чи зможемо ми перейти одразу ж на рівень співпраці, так, минувши ось рівень конкуренції. І це для нас питання ключове і може привести до дуже серйозного прогресу України і інтеграції її у європейське та світове, подальшу інтеграцію європейське та світове наукове співтовариство.
Як цього можна досягти? Сьогодні, мабуть, вже згадували і Дору, Сан-Франциску декларацію, щодо оцінювання наукових досліджень, так, яка прямо закликає не використовувати так звані проксі-метрики, так, такі як імпакт-фактор для оцінювання вчених. Тобто не так важливо, де ми публікуємося, важливо, що ми публікуємо. І також Ляйденський маніфест і інші ініціативи. Нещодавно, і Євродок був одним з ранніх підписантів, була заснована коаліція з реформуванням дослідження науки, і це ще один шанс для України, тому що ми тепер можемо не просто сприйняти щось таке, що нам дадуть зверху, так, чи з Європи, чи з будь-якого іншого моменту, а самим долучитися до творення, до спільного творення нових правил і таким чином інтегруватися у цей процес ще більше. Чому нам потрібно поспішати? Є така штука, як ефекти мечів. Це не є щось нове, це досліджував ще Роберт Мертон в далекому 68-му році та й публікував свою відому статтю в Science. Йдеться про те, що перевага накопичується. Тобто станом на зараз Європа, особливо Західна Європа, вже дуже далеко пішла в впровадженні відкритої науки. Ми відстаємо. Тому для того, щоб нам ці ефекти зменшити, потрібно дуже швидко працювати в цьому напрямку і швидко наздоганяти Європу в плані впровадження відкритої науки та реформування системи оцінювання науковців. Ірина Кучма вже згадувала сьогодні проєкт Оптіма, який над яким ми з нею разом працюємо, і справді величезний фокус у цьому треба робити на освіту, на тренування вчених, зокрема молодих вчених. І хочу сказати, що, власне, молоді вчені є ключем до справжніх змін, так? Тобто дослідники на ранніх етапах кар'єри. Чому? Дуже просто, тому що саме на ранніх етапах кар'єри це ідеальний час для отримання нових навичок. Якщо ми впровадимо навчальні курси, тренінгові матеріали для студентів-магістрів, скажімо, аспірантів, так, то це дасть справжній ефект у розвитку відкритої науки в Україні. Тут я собі дозволю поділитися кількома, трошки прорекламувати проєкт Оптіма, і долучайтесь, будь ласка, до нашої спільноти, ми дуже раді співпраці і дуже відкриті до будь-яких коментарів з вашого боку. Тож, підсумовуючи, відкрита наука – це величезний шанс для України реформувати свою національну наукову систему, зробити дуже сильний, великий крок в напрямку Європи і загалом кращої науки, тому що відкрита наука – це просто наука, зроблена у правильний спосіб. Щиро дякую всім за увагу, і якщо в когось є питання, буду радий на них відповісти, як зараз, так і в особистому спілкуванні. Будь ласка, мої контакти є тут. Дякую за запрошення. Щиро дякую, Олександре, за цікаву, насправді, доповідь для молодих вчених. Я думаю, що це дуже важливо, розвиток цього направлення, щоб у нас все ж таки молоді вчені рухали, скажімо так, науку нашу. І думаю, що з вами, я так розумію, що з Євродоком можна контактувати. Є контакти через вас чи також через організацію вашу? Ну, я думаю, що так чи інакше все прийде до мене, тому що так. Президент України – це така, знаєте, штука дуже цікава. Тобто все, що з України так чи інакше показують мені, але ми дуже відкриті до співпраці. І сьогодні, що буде виступати, будь ласка, теж відвідайте цей виступ, Себастьян Дале, віце-президент Євродоку, про реформування системи оцінювання, тому ми активно допомагаємо Україні обов'язково. Чудово, чудово, дуже дякую. Отже, прямуємо далі і запрошую нашого наступного шановного спікера. Це Євгеній Преображенський, виконавчий директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, з темою доповіді «Роль Національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН з організацією доступу до світових дослідницьких інфраструктур». Євгенію, будь ласка, вам слово. Доброго дня, чи мене чутно? Чуємо, так. Чи з'явилась моя презентація на екран? Так, є, це чудово. Добре. Так, шановні пане та панове, добрий день. Мене звати Євгеній Преображенський, я виконавчий директор Асоціації УРАН, яка об'єднує користувачів Національної телекомунікаційної мережі для науки та освіти.
Сьогодні я хотів би розповісти про світові дослідницькі інфраструктури, що доступні українським науковцям і освітянам через мережу УРАН, як представника України у ЖАН та виконавця проєкту ЯП-Коннект. Дякую організаторам за цю можливість. Спочатку декілька слів про нашу організацію. Асоціація УРАН має статус НРЕН України, тобто статус національної дослідницької та освітньої мережі. НРЕН – це скорочення від англійського терміну National Research and Education Network. Ми надаємо доступ до високошвидкісних каналів ЖАНТ і пропонуємо унікальні цифрові послуги, розроблені спеціально для науки та освіти. Асоціація УРАН – це неприбуткова організація, засновниками якої є вищі навчальні заклади України 4-го рівня акредитації, установи Національної академії наук та Академії педагогічних наук України. Це членська організація. На сьогоднішній день вона нараховує 83 учасника та відкрита для прийому нових членів. Будь-який інститут чи університет, будь-яка наукова установа може подати заявку до Ради асоціації і стати її членом, а отже впливати на її роботу. УРАН має давню історію участі в міжнародних проєктах. Ключові віхи представлені на слайді. У 2008 році УРАН став асоційованим членом ЖАНТ і вже наступного року впровадив великонно-оптичне з'єднання до ЖАНТ потужністю 1 гігабіт на секунду через польський НРЕН PCNC. У 2011 році потужність цього з'єднання зросла в 10-раз, а у 2015 році УРАН набув статусу повноправного члена ЖАНТ, де ми представляємо інтереси науково-освітньої спільноти України. Того ж року у липні стартував проєкт Європейського Союзу ЯП-Коннект, виконавцем якого від України є УРАН. Після 5 років успішної роботи ЯП-Коннект вступив у другу 5-річну фазу у 2020 році. А завдяки участі у цьому проєкті мережа УРАН продовжувала розвиватися та нарощувати потужність. У 2018 році було впроваджено некомутоване з'єднання 20 гігабіт на секунду УРАН-ЖАНТ до Відня, а минулого року УРАН став частиною європейської інфраструктури ЖАНТ завдяки 2 новим каналам потужністю 100 гігабіт на секунду. З 2019 року мережа УРАН є частиною національної ERG-інфраструктури, тобто ресурси УРАН включені до списку національних ресурсів міжурядової групи з розвитку і інфраструктур Європи ERG. Ми брали участь у створенні концепції розвитку українських дослідницьких інфраструктур, що була затверджена урядом у квітні минулого року. Як бачите, завдяки участі УРАН у міжнародних проєктах, зокрема у проєкті ЯП-Коннект, Україна має широкі можливості для інтеграції своєї науки і освіти в європейські дослідницькі інфраструктури та для скорочення цифрового розвитку. Дозвольте розповісти, як саме ці можливості використовуються та які перспективи вони надають нашим науковцям та освітянам. Разом з бібліотекою Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського ми запустили проєкт з оцифрування культурної спадщини. Для цього у рамках ЯП-Коннект був закуплений високопродуктивний напівавтоматичний сканер для цифрування широкоформатних книг. Колеги з польського НРЕН PCNC, які розробили програмне забезпечення для Лібра, локалізували його для українців та надали безплатні ліцензії для українських наукових бібліотек. На слайді ви бачите результат – скріншот веб-сайту цифрової бібліотеки на базі Libra. Колекція поступово поповнюється відповідно до сканування нових екземплярів. В подальшому центр цифрування зможе виконувати замовлення інших закладів науки та освіти. Важливий напрямок діяльності УРАН – надання доступу до високошвидкісних каналів ЖАНТ, без якого деякі дослідницькі проєкти були б неможливі. Прикладом такого проєкту є робота відділу експериментальних досліджень з фізики елементарних частинок і ядерної фізики високих енергій у Національному науковому центрі Харківський фізико-технічний інститут. Це український колектив, що обробляє дані від великого адронного колайдеру, від багатоцільового експерименту з компактним міонним соленоїдом CMS.
Дані курсують у відкритому мережевому середовищі Великого адронного колайдера, скорочено LHC-1, і доступ до цього середовища відбувається через мережу ЖА. До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ННЦ ХФТІ отримував доступ до ЖАНТ від асоціації УРАН через канал ємністю 10 гігабіт на секунду. І вже планував розширити канал приблизно до 40 гігабіт на секунду, оскільки потік даних неухильно зростав. А він зросте ще більше після модернізації колайдера, яку ЦЕРН планує закінчити до 2027 року. Аби обчислювальний комплекс Т2 УАКІПТ міг залишатися одним з найкращих інформаційно-обчислювальних грід інфраструктур і підтримувати репутацію України на міжнародній науковій арені, УРАН має потенційну змогу підключати ННЦ ХФТІ до ЖАНТ на дуже великій швидкості до 100 гігабіт на секунду. Другий приклад використання каналу ЖАН з користю для України стосується майбутнього проєкту, що розробив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Це науково-технічний проєкт з розробки методології та програмно-апаратного комплексу для моніторингу і аналізу кліматичних змін на основі супутникових даних ЄУ-Метсат. Використання результату цього проєкту сприятиме сталому розвитку економіки країни, розвитку територій та захисту критичної інфраструктури у умовах підвищеного екологічного навантаження та критичних змін клімату. Для впровадження проєкту знадобиться служба багатоадресної розсилки ЄУ-Меткаст від Європейської організації з експлуатації метеорологічних спутників ЄУ-Метсат. ЄУ-Меткаст передає потік даних майже в режимі реального часу на станції прийому користувачів і потребує для цього потужних каналів ЖА. Доступ до них Київська політехніка та інші установи, наприклад, Український гідрометеорологічний центр, зможуть отримати від УРАН. Крім доступу до високошвидкісних каналів, УРАН пропонує унікальні цифрові послуги від ЖАН, що є стандартом для науки і освіти у Європі. Це EDROM, захищений Wi-Fi роумінг. Він дарує можливість безперешкодного підключення до інтернету, незалежно від того, переміщуєтесь ви своїм закладом чи навчаєтесь, працюєте в чужій науково-освітній установі. Десятки тисяч точок доступу до EDROM є понад у 100 країнах світу. Україна також є у цьому списку. EDUGAIN – це спосіб авторизації, що використовує технологію єдиного входу та дозволяє користувачам науково-освітніх закладів отримувати доступ до світових наукових ресурсів за допомогою одного облікового запису, який видає користувачу його домашню установу. EDUGAIN обрано у Європі за єдину систему авторизації студентів та працівників університетів, що беруть участь у програмі Erasmus+. За допомогою EDUGAIN уже зараз у Європі втілюється реалізація електронного студентського квитка та програми Erasmus+ без паперів. EduVPN – це захищений спосіб передачі даних, розроблений спеціально для науки і освіти, надійний навіть при використанні безкоштовного Wi-Fi в громадських місцях. Авторизація відбувається за допомогою EduGain. FileSender – це сервіс пересилання файлів великого обсягу. Зазвичай для цього використовують анонімний відкритий файловий сервер, на кшталт Megasync, Google Диск, але вони не захищені від витоку конфіденційних даних і не підтверджують справжність особи, яка ці дані розмістила. У FileSender же персона, яка розмістила дані, завжди ідентифікована через EduGain, а дані завжди захищені. Також сервіс Академія, який надає можливість студентам і працівникам установ-учасниць отримувати доступ до онлайн-сервісів або купувати їх за спеціальними умовами, при цьому захищає особисті дані користувача. Інакадемія не є частиною ланцюга поставок при купівлі продукту чи послуги. Це допоміжна послуга, що дозволяє продавцю перевірити, чи має потенційний клієнт право на академічні знижки та послуги. Для цього використовується обліковий запис клієнта в системі EduGain.
Усі сервіси ІДЮ внесені до переліку сервісів ІОСК, а мережа ЖАНТ є провайдером ІОСК. На початку виступу я згадував про те, що минулого року УРАН став частиною європейської інфраструктури ЖАНТ. Це відбулося завдяки запуску в рамках проєкту «ЯПКоннект» двох нових каналів – Кишинів-Київ та Київ-Познань, які розширили панєвропейську мережу та підвищили стратегічне значення нашої країни для ЖАНТ. Нове з'єднання завершує півкільце Бухарест-Кишинів-Київ-Познань і включає першу регіональну лінію зв'язку між двома країнами Східного партнерства. Нові ділянки Кишинів-Київ та Київ-Познань мають пропускну здатність 100 гігабіт на секунду. Зафіксований безпрецедентним у ЯПКоннект контрактом про невід'ємне право користування на 15 років, ціни та технології залишатимуться незмінними навіть після закінчення проєкту. Нова інфраструктура використовує передовоспектральну технологію, яка забезпечує передачу ще більшого потоку даних за допомогою різної довжини світлових хвиль. І тому нові ділянки теоретично зможуть передавати дані навіть на швидкості близько 400 гігабіт на секунду, просто шляхом оновлення модулів передачі. Саме завдяки цим каналам ми зможемо на дуже великій швидкості підключати до ЖАНТ науково-дослідні установи на кшталт ННЦ ХФТІ, астрономічні обсерваторії та заклади, що потребують доступу до європейських цифрових інфраструктур, наприклад, LHC-1, VLCI, Copernicus, Eurometcast тощо. Деяка інформація про національну дослідницьку та освітню мережу України у цифрах. До мережі УРАН підключено 28% вищих навчальних закладів України. В них навчається та працює близько 450 тисяч студентів і співробітників. Впроваджено 12 спеціалізованих сервісів для науки та освіти. Послуга EDROM надається у 144 локаціях та здійснює 50 тисяч успішних з'єднань на рік. Українські студенти, викладачі та науковці, що опинилися зараз за кордоном через течу від війни, зможуть використовувати там EDROM і мати доступ до інтернету. 5 сервісів надаються за допомогою системи автентифікації DUGEO. До 24 лютого ми проводили в середньому один великий інформаційний вебінар на 3 місяці. Після перемоги плануємо збільшити цей показник. І ще один факт. Через мережу УРАН до 24 лютого щомісячно передавалось понад 1,5 петабайти наукового трафіку. Це найвищий показник у країнах Східного партнерства. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Дякуємо за доповідь. Запитання є в чаті, але я дивлюсь, що вже пан Григорій Мозилевич відповів. Але, може, є у вас якісь ще додати коментарі? Добре, дякую, я гляну. Дякую. Тоді ми продовжуємо далі. І я запрошую нашого наступного спікера. Це у нас Габріела Мехес, менеджер Data Site, з темою доповіді «Постійні ідентифікатори як відкрита наукова інфраструктура». І зараз ми поширимо презентацію. Зараз. Hi, everyone. And Sabina, if you can please share the slides on your screen, please, because my connection is a little bit unstable. Okay. Yes. Okay. Can you share the slides from the Google Slides, because I think those are more up to date. Up to date. Yes, sorry for not mentioning that before. Where is this slide? Yeah, let me share it to you per chat. I'm sorry to all participants. Here you go.
One moment. Yes, that's the correct version. If you can put the presenter view to see them bigger. Yes, all right. Perfect, great. Yes, hello everyone. I'm Gabriela Mejias, community manager at DataSite. Before I start, I would like to thank Natalia Galyushna and Sabina Ogunas for the invitation to participate in this event. And today I'm going to speak to you about persistent identifiers, and more specifically about DOIs and how these help to provide infrastructure for open science. Next, please. And for those of you who don't know DataSite, we are an organization created by and for the community in 2009. Our vision is to connect research and identify knowledge. And we are registered as a nonprofit organization in Germany, and we are a member organization where financially sustained by membership fees. We are governed by the community by an executive board that is formed by member representatives, and we have membership in more than 15 countries. And we provide identifiers and metadata. I will speak more about that later. So that's a digital infrastructure we provide for research. And we are committed to the principles of open scholarly infrastructure. This is very important because we've signed this commitment, and means we're engaged in follow these principles of open governance, sustainability, and technical insurance to provide an infrastructure that is and will remain open. Next, please. And we want to, sorry, I don't see it changing. Next, please. We want to help build an open and global research infrastructure, but we cannot do this on our own. We rely on our members to use our services to identify and connect research. And you can see some numbers of our community. So we currently have more than 280 members in more than 15 countries that have connected more than 2,700 repositories to assign DOIs and register metadata for data and other outputs with DataSite. And you can see two very popular examples: Zenodo, which is a generalist repository, and Archive, which is a preprint repository. So these are two initiatives that have joined DataSite and that allow DOI and metadata registration using our services. And organizations can use these services to identify the research data, but also other outputs like we'll see later on, and to make this scientific production more discoverable, reusable on a global scale. And this is one of the key benefits of using DataSite. So currently we have 51 consortia, which are groups of institutions that come together to adopt DOIs on a broader or even national level. From those 51, 26 are in Europe. So we have a strong adoption in Europe, but we also have consortia in North America, in Oceania, in Latin America, and in Africa. And altogether, more than 1,200 organizations are sharing their research metadata through DataSite for the global community. Next, please. Next, please, Sabina. And the services we provide to the community, the most foundational one is registration of DOI and metadata. Yeah, this helps correctly identify research outputs and make them visible on a global scale.
community support. So this means technical support, documentation, but also very important to say that the data site metadata schema is governed by the community. So we have a metadata working group that discusses changes in our schema so that it can evolve as the needs of the community evolve, and then share new version proposals publicly for community consultation. And we also offer APIs to ingest data, to register information, and also analytics and dashboards to help track the influence of research. Next, please. And here you can see some statistics about our registry. So we have more than 36.5 million of DOIs registered. From those, you see that the highest number of DOIs is registered for data sets, but we also have other kind of outputs like images, physical objects, preprints, collections, software, and more. And you can see also that the repository that's registering the highest number of outputs is Zenodo, but we also have Figshare, Archive, GBIF, and DataSite is connected to Re3 Data, which is the registry of research data repositories. So this allows us to pull more information. We can see if a repository has a kind of certification, like the Core Trust Seal certification, which is an international certification for repositories, or the DINI certification, which is a German initiative for repositories best practice. Next, please. And this is an example of a data set from agroforestry research, and you can see it was deposited in a Dryad data repository, and you can see it correctly and uniquely identified. It has a DOI, the contributors, and the year of publication is 2009. Because it's identified with a DOI and contains metadata that allows to understand who, when, and how this data was produced, it is findable, it is accessible, and can be reused. So on the right, you see 9 years later, this data set is cited as part of a research paper in a plant ecology journal, and you can see on the right the data citation, and it cites the DOI. Next, please. And here you can see the data site metadata schema. So we have 3 different levels of metadata attributes. Mandatory, so this needs to be registered, or otherwise the DOI registration will fail. So you need to include the creators of the output, the title, the organization that publishes it, the publication year, and what kind of resource type is. And you can see on the right the resource types we have, and these go from data set, data paper, software, preprint, data management plan, and beyond. And very important to include other identifiers as part of the metadata. For example, after this presentation, I will deposit these slides into Zenodo to assign them a DOI. And then when I complete the metadata for this material, for this resource, on the related identifier field, I will add the conference DOI, because the State Scientific Technical Library of Ukraine has used the Confident platform to identify this event with a DOI. So this is another example of how DOIs, identifiers help connect all the elements involved in research. Next, please. And in the persistent identifier or PID world, we like to say that persistent identifiers are the
building blocks of research, and metadata is the glue that helps sticks all those blocks together. Metadata is crucial to connect research and to make it more discoverable and reusable. And DataCite DOIs are connected throughout the research ecosystem through other persistent identifiers. So when you register a DOI for a dataset, you can also identify the creators of this dataset with the ORCID identifiers, assert an affiliation through a ROR identifier, and even connect information of who's funding that research with a Crossref grant identifier. And also important to mention that our metadata schema, so the DataCite metadata schema, is a standard globally used in the community and allows many more connections. I'm just mentioning these particular identifiers and organizations as these also offer open metadata. Next, please. And thanks to our members registering research outputs and resources with DataCite and the power of persistent identifiers, research becomes more discoverable. And persistent identifiers and metadata interconnected form a graph. We call it the PID graph. And this technology was built as part of the Horizon 2020 project Freya. And this is a network of persistent identifiers. And as you can see on this snapshot, which is from August 2022, so now we have more information, but you can see all the multiple entities connected, datasets connected, journal articles, the creators, affiliations, funding organizations, and more. And we offer open infrastructure, and this information, all these connections are available to all in the community via our GraphQL API. And to allow this information to be accessible for the public audience, we have a user interface that's called DataCite Commons, and that allows everyone to search by researcher, institution, repository, works, and see all these connections. Next, please. And now we're going to see an example of how this looks in action. So here you see a raw data set. It doesn't tell us much about the research process of this output. But if we click again, if you can click, now you see the PID graph in action. So this is now the data set correctly identified with a DOI containing additional information, creators, and abstract. And if you click again, you can see the creators. And you can see their affiliations. So in this case, they're affiliated with research institutions and facilities in the USA, in UK, in Australia, and France. And if you click again, we can see the impact of this research. So you can see the data set has been cited 48 times. It has more than 15,000 downloads and close to 13,000 views. And if you go to the platform, you can see even more information. So this is an example of how persistent identifiers and metadata can help share data on a global scale and can help track the impact of your research. Next, please. And to finish, I would like to mention that there's a community around persistent identifiers that's working to adopt persistent identifiers, DataCite, DOIs, and other identifiers
on a national and regional level. This is on the left, you see a snapshot of a report from the Australian Research Data Commons. They've commissioned an independent report to analyze the cost and benefit of using persistent identifiers interconnected, and the result is that they could save around $24 million per year and 38,000 person days per year if instead of retyping information about research, they use identifiers and allow for automatic data exchange. And JISC in the UK has also released a similar report last year. You have the link on the slides. And there's also an RDA working group that's exchanging experiences around national PID strategies. And on a more broader level, so on a regional level, the European Open Science Cloud is also looking to adopt persistent identifiers in a even wider scale. So the FAIR Impact Project, which is a Horizon project, is also looking at persistent identifiers, and the work we're leading on that project with DataCite is to coordinate how persistent identifiers will be included and integrated in the European Open Science Cloud. Next, please. And I would like to finish with a call to action to register DOIs and identifiers for your data, for your outputs, to include identifiers as part of the metadata, as we saw, this is very important, and to share these connections with the community. So this means to choose infrastructure providers that offer open metadata. Persistent identifiers and metadata can help make data fair, to put these principles of findability, accessibility, interoperability, and reusability in action, as we saw throughout the presentation with the examples, and to go beyond by making these connections, these relations more open and transparent. It's possible to enable recognition for all kinds of contributions to research, so you can use your infrastructure to help promote open research. Thank you. And I think there's a next slide, but we can have time for discussion now. Щиро дякую, Габріела, за чудову інформацію. DOI, насправді, ці постійні ідентифікатори зараз вкрай є важливі, які застосовуються і допомагають науковцям відкривати свої дані, так, як і для конференцій використовують, так і для наукових статей. І я думаю, що для наукових проєктів дослідницьких також ця функція діє. Так, хочу запросити нашого наступного спікера. Це Мацей Мариль, директора Центру цифрових гуманітарних наук Інституту літературних досліджень Польської академії наук з темою доповіді «Підтримка української відкритої науки від короткострокових цілей до довгострокових надбань». Будь ласка, Мацей, вам слово. Hi, thanks. Do you see the slide, the presentation, or the presenter? The presentation is okay. Так, але в маленькому вигляді. But you see the presenter's view, okay? Because it's always just let me switch it. It's always. How about now? Yes. Yes. Great. Now you see the correct presentation. Okay, perfect. Доброго дня, друзі. I'll speak in English. My Ukrainian is not that well, but I'm just wanted to share some insights into what we've been doing
supporting the Ukrainian open science and what could be done. So some lessons learned from other projects or perspectives. So starting with short-term goals, there were from the brink of the invasion, there were many already initiatives forming from the scholars to support like scholars in Ukraine, like SUHO, Science for Ukraine, some others listed here. But I would like to talk about in more depth about SUEZ today. It was already mentioned by Irina Kuchma and Suzanne de Michel earlier on. There was an initiative we started together with a group of colleagues from France and from international infrastructures, basically looking at the situation in which the researchers, Ukrainian researchers, received some support from different institutions and universities. However, they were still lacking the directed support for editorial stuff. So we basically formed this kind of coalition for supporting Ukrainian editorial stuff. And you see the institutions involved there, like OPRAS, IFO, my institutions, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, DOAB, DOAJ, or OAPEN. So these were the main players. So what we did from the onset was to start with scoping the needs of the editorial staff. So we started with a small survey. We received around 150 responses from mostly from journals, but some also from editors. And basing on this, we drafted basically what the needs are currently. How can we help? So first of all, of course, there was the financial support issues of how we can help in this short-term period. So how we can sustain the journals so they kind of keep on going despite everything. Another thing was training. So basically the questions about how we can provide some competencies and instruction to journal editors who may wish to for instance internationalize their journals or go open access, etc. And the questions for mentoring, so one-on-one support. So eventually we started to move with those issues. So first of all, we started a crowdfunding campaign to support journals with small scholarships. And the good news was that it was like it exceeded our expectations a lot, because we managed to award 40 small scholarships. The downside is that as a volunteer organization, we still struggle with processing all the claims. But I hope that soon in the upcoming week we should finalize finally, and all the journals will receive the support from us. And basically, it's based on the small grants. So we just ask the journal to provide the description of the work they want to do, and we support them to achieve this goal. Secondly, the teaching or like mentoring and tutorial activities. We launched the summer school, so a summer school with some tutorials on what basically was asked from us by the journal editors. So indexing journals in the directory of open access journals, copyright and licensing issues, best practices in journal publishing, and finally we did a learning session with publishers, about which I will just tell you in a second. However, two first, I mean, all the recordings are available on the SUEZ website, and especially two first workshops were held in Ukrainian by Irina Kuchma, so you can still check them out, and they provide like a really nice overview of those issues. So, but moving to the final workshop, we had publishing scholarly journals. Through this session, we also kind of try to deepen the understanding of the needs and of our future actions. And also currently, SUEZ is trying to
launch the targeted support for publishers. So it's still under let's say development, but check out our website and stay tuned. So basing on those experiences and of the other experiences we had with infrastructures, I just wanted to briefly address the main issues of this conference. Just moving from this short-term immediate support to long-term support, long-term gains when we're building the open access environment. And most of the stuff I'm happy. Most of the stuff I'm going to talk about was already kind of covered by different presenters, because basically what we want to achieve here is to think already when building this open access environment, to think ahead of how we have to structure and what should we take into consideration. And I'll be basically dwelling on my experience from those two papers. I will send you the links in the second. These are the ones we developed building the Opera's research infrastructure, presented already today by Suzanne Dimusha. So let me go with like 5 main pillars for open access for the ending of my talk. So first of all, the interoperability, and there was like so much said today about it that I would just basically reiterate, and the importance of that, if we use standards, we definitely the content we produce, we post, we make available could be discovered, could be aggregated, and could be interoperable. And why is that important? Then the second pillar, the second I, is infrastructure, is that through this we can make the resources visible on different stages. In the opening remarks, we heard today that we wish, or the ministry wishes also the Ukrainian content to be present in EOSC, and actually is already there because of this fact of this kind of aggregated. So for instance, if you see this kind of pyramid here, so the content from, for instance, the journals already indexed in DOAJ on the lower level are then re-indexed by GoTriple, which is kind of a gateway to EOSC, and I can show you how it works in practice. So this is the GoTriple platform, GoTriple for open science, for open research materials in SSH. I just typed in Ukraine just to get some results, but you can see that we already ingested many journals, many materials in Ukrainian, and they are already visible there to be discovered by researchers. So this is a multilingual platform. So this is like, again, reiterates the importance of having the interoperability, and having the infrastructure which is connected to those higher level infrastructure. Thirdly, interdisciplinarity. So again, we're going with the third I, which is interdisciplinarity. And here it was already also mentioned today, the agreement on reforming research assessment. The research assessment is changing. We need to be really aware that not only journals or monographs is something that counts, although of course they count, but also other types of outputs like data, or innovative outputs. Here I just showed you the screenshot from Journal for Digital History, which is like a really interdisciplinary enterprise which links text and data and visual materials. So we need to be open to think also about those kind of outputs, which are like important for particular disciplines or in particular disciplines. So nevertheless, whenever we speak about the openness, we need to take the disciplinary needs into account. And thirdly, and here, this is insider leadership, I call it, but it's basically scholarly led. I just needed the fourth I, so that's why it's insider. But what we really need for infrastructures is to be led by scholars. So these are the roots of scholarly communications, as you see here. The Greek philosophers debating, but basically the idea here is that the scholars need to retain control over the infrastructure, how infrastructure is built, because in the end the infrastructure has to respond to researchers' needs. So this is like really important that that scholars lead those efforts as it's done, for instance, like in such infrastructures through such infrastructures like Opera's. And finally, inclusiveness. So
when we think about the open access, when we think about the open access system, we need to think about it as a kind of through a systemic approach, as a connection, interconnected like network of different actors. So when we want to build a strategy, we need to consult all these stakeholders. We need to bring them together to achieve the better momentum, to achieve the better action. But this is like so really important that and that's why again the ministry support is really important to sort of work on different levels here. So I will just finish with this. So this is a quick overview of those long-term goals and gains and this stuff. I'll share in a minute the reports I mentioned for those of you who are interested. And finally, the final word, and for those of you who would be interested in cooperating with SUEZ or those initiatives I mentioned, as we may have some need for support from Ukrainian colleagues, please do get in touch with me. I'll be very happy to join forces in the future endeavors. So thank you very much for that. Щиро дякую, Мацей, за інформацію, за підтримку, звичайно, українських вчених. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Отже, продовжуємо далі. Я запрошую наступного спікера. Це Кімберлі Паркер, програмний менеджер бібліотеки Хінері та цифрової мережі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всесвітньої організації охорони здоров'я з темою доповіді «Відкритий доступ у Research for Life» або «Наука не має кордонів». Будь ласка, Кімберлі, вам слово. Thank you. The conference today is about open science and innovation, and the quote in the title of my talk is from Louis Pasteur. "Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world." I intend to show you today some of the ways that Research for Life is helping science cross borders. I assume almost every one of you is familiar with United Nations Sustainable Development Goals. Implicit in them is the concept that access to research outputs is an essential catalyst for innovation and development, that without equitable access to the results of global research and development, researchers in low and middle income countries cannot experience a level playing field nor contribute to the achievement of the objectives of the SDGs in their own countries. Research for Life aims to reduce the knowledge gap between researchers in different countries by removing barriers to access to research publications and reference resources from over 160 major scientific and professional publishers. It has been pursuing this goal for more than 20 years, and almost 200,000 publications are available for more than 11,000 institutions in lower income countries. In recent months, Research for Life has worked hard with colleagues at the Ministry of Science and Education of Ukraine and the State Scientific and Technical Library to enable wide access to this enormous library of scientific and academic knowledge. Even though Research for Life has been available in Ukraine for 20 years, it is only recently that this awareness has grown about the rich evidence base available for research and science, and that is almost entirely due to the efforts of our Ukrainian contacts. Removing barriers to access scientific information is only the beginning, as we've heard from other speakers. Open science is a much broader landscape. Research for Life just launched its new strategic plan with a refreshed vision. Research for Life exists to cultivate an inclusive, diverse, and equitable scholarly communications environment, which enables researchers from lower-income countries to address societal challenges. Innovation must be fostered, developed, adapted, and recorded so that in turn it can inspire more innovation.
With a large number of Ukrainian universities and research institutes now benefiting from the access to scientific publications through Research for Life, it is time to determine what we do not know and begin exploring that unknown country, the future. When we aim for the future, it's not just about building back better or learning lessons to apply in new ways. It is also about creating beauty around us. That is very evident when we look at the subject interest of institutions in Ukraine now using the Research for Life evidence base. Among these are medicine, psychology, agriculture, environment, chemistry, engineering, construction, and architecture, mathematics, economics and trade, electronics, intellectual property, history, law, theology, education, demography, social sciences, arts, physical education and sports, literature, and yes, music. The end goal? We want it all to become together for a just, peaceful, and inclusive society. The thought of building on knowledge to innovate in fresh ways is not a new concept. Even back in the 12th century, Bernard de Chartres was reflecting on this, and his thoughts were later echoed by Isaac Newton. We are like dwarfs sitting on the shoulders of giants. Our glance can thus take in more things and reach farther than theirs. It's not because our sight is sharper, nor our height greater than theirs. It is that we are carried and elevated by the high stature of the giants. Let us then open up the mountains of knowledge so that everyone can be giants, standing on the tops of those mountains. And a practical way to do that for all the Ukrainian colleagues participating in this conference is to contact your institution's library about the access to Research for Life. And if that library is not aware, the State Scientific and Technical Library can help assist them to gain the access for all of this mountain of knowledge so everyone can climb to the top of it and be a giant. I'll pause there in case there are any questions. Дуже дякую, Кімберлі, і хочемо виразити свою вдячність вам та Research for Life за таку можливість надати нам вільний доступ до Research for Life для наших науковців, і у березні суттєво розширило можливості українських науковців відповідно у користуванні науковою літературою, що вкрай є актуальним у нашій нинішній воєнній ситуації. Ну і крім того, звичайно, що це буде сприяти для опанування інноваційних технологій та розробки для відновлення нашої країни. Дуже дякую за підтримку та співпрацю. Отже, хочу запросити нашого наступного спікера, і це Орел Огнєн, університетський обчислювальний центр Загребського університету, з темою доповіді «Національна електронна дослідницька інфраструктура Хорватії». Будь ласка, Орел. Hello, everyone. I hope you can hear me all right. Okay, yes. Great. Thank you, Sabina. And I'm hoping that, first of all, thank you for inviting me to this conference. We sympathize for Ukraine, obviously. Myself, having been a child of war, in a matter of speaking, 30 years or so. So we're here for you, and it's a great honor to be at this conference, even virtually, but I'm hoping to meet you all live someday. Okay, so why this talk? Why are we speaking about Croatia? Because first of all, we are building a national quiz, and as I understood, Ukraine is also aimed towards having a national quiz built. So we're actually, I was hoping to show some of our good experiences with national quiz and all of the research infrastructure that we've put so much effort in, and combining all of it together in a matter of speaking. So the idea is to share knowledge and, of course, to be available for any questions that you guys might have. So right at the start, we are Srce,
that is abbreviation of University Computing Center, and in Croatian that means the heart. And I believe in Ukraine you say serce, which is pretty much the same. So there, that explains our logo, which has the heart in it. So we are actually the research and higher education oriented company. We try to build national infrastructure regarding data centers, network, all the computer and storage resources, but also information services, information systems as well, and provide all the kinds of digital services to our users. We are strongly oriented towards research and academia. And of course, no system can live by its own. So systems have to have interoperability, also in the national level, but also in the international infrastructures and initiatives. So we're trying to be really a synonym for digital transformation of science and higher education in Croatia. Of course, we are much smaller than Ukraine and we cannot compare. I think we have like 11 times less people in Croatia than in Ukraine. But there are 227 research and higher education institutions in Croatia. We only have like 20,000 scientists here. But for all of them, we're trying to build all the levels of research infrastructure, as I said before. So basically, when we go from the bottom up, there is computer and storage infrastructure that we build, national grid infrastructure, which is part of the European grid infrastructure as well, high throughput computing and high performance computing services as well. We have a cluster that is, we started working on it for high performance computing. We started working on it like 20 years ago or something like that. We also have a public cloud, which is public only for our higher education institutions and research institutions. And we're building a huge national scientific and educational cloud as we speak right now. It is part of our ZOO project. We call it ZOO because it's scientific and educational cloud abbreviation in Croatia. It's a huge project and it's funded mostly by European Union. We are using something like 25 or 26 million euros from European funds to build a national cloud, and basically it sums up to building 5 data centers throughout Croatia, and those data centers are strictly for higher education and research use. So on top of that, we're building services, obviously, from housing of other people equipment to scientific software, high performance computing, cloud computing as well, storage data centers, etc. So, but the hardware isn't everything that researchers need. So there are layers and layers of infrastructure on top of that. Basically, from trust and identity, we heard some hour ago talk about EduRoam in the Uran presentation. So Croatia is one of the founders of EduRoam, I'm proud to say, and we alone have over 1,000 locations where you can use EduRoam as well. Our authentication and authorization infrastructure is also part of EduGain. So a lot of identities, children already in elementary school are getting their virtual identity in our AI infrastructure, and that follows them throughout their scholarship and research life if they have one as well. Other than that, there are various data infrastructure and services. We have a national portal of open access journals. So all open access journals that are actually in Croatia are part of our national portal. And it's a huge source of information for our students.
And then there is a national repository infrastructure. We have 150 digital repositories for research and higher education institutions, and there is like 100,000 digital objects already stored in that infrastructure. Most of them are open source or open access, I should say. And there is also a storage sharing service where every researcher and lecturer gets 200 gigabytes by default of space to share their own research data and everything they need for collaboration. On top of that, there's another layer of information systems. I will not go into that because we're limited in time here. Some of them are aimed only for higher education, some for research, but you know that higher education and research are highly interconnected. So, and on top of that as well, there is our e-learning center, and we're proud to have open access and open education materials there as well. So we're putting an emphasis on openness even in our e-learning environment. And all of that actually we use to build the pyramid of knowledge. So the idea is to collect as much data as you can, organize it into information, and then provide data analysis on top of it. So all of that we provide as CERCE for our stakeholders, and those are ministries, universities, institutions, various national agencies, and everything. We try to actually enable them to get some politics done and to make informed decisions. And how does that fit into CRIS? So we're finally getting to our national CRIS. We're building it as well. It's a single installation CRIS for all the Croatia, and it's also an EU-funded project. I think this is funded by some 2 million euros for several years now. I will go deeper into what CRIS actually will contain, but the idea is to interconnect it both nationally and internationally with ORCID, OpenAir, Web of Science, and every other institution. Especially we focus on openness. So we're trying to gather as much as PIDs, DOIs, and every other identifier that we can gather to be able to share and curate the data as much as possible, because we want this system to provide reliable information. That is our primary goal. Then we want to promote open science with it as well, and to support decision making that I previously mentioned. So in the system itself, we will have a national registers, which is actually part of the Ministry of Science and Education in Croatia, Register of Scientists, science institutions, and so on. It will contain all data about the research projects and their financing, about journals and publications of Croatian authors, their citations, and probably patents and products, if they have one, that are related to the projects and publications. Also various events that are research oriented, and research equipment and services. So this latter is something that I will mention further on as well. When talking about supporting open science, I mentioned already some of our services, but also we are National Research Data Alliance node. And our latest initiatives is, of course, aimed through our EOSC. So we're actually trying to establish our national open science cloud as part of EOSC initiative. So we have started our Croatian Open Science Cloud initiative as well. One of the main goals is creating a national open science plan and establishing
IOSC as NOSC, I should say, National Open Science Cloud. So we have gathered all the universities in Croatia, public funders and biggest science institutions as well into these initiatives, and we are actually currently building a national open science plan as well. We are supported by the government, of course, with that, and IOSC, as it was said earlier today, should be a system of systems. So one of those systems is going to be our National Open Science Cloud as well. And when we talk about supporting researchers from computing services, which are actually low level and hardware based, through data services, which are kind of software based and database as well. How does that play along with CRIS? So if we look at it, we will have all of the equipment that is available to scientists registered into our CRIS, and all the services which are actually on top of that equipment, and on all other services that are not maybe equipment based should be also put into the CRIS, and the CRIS will serve as a service catalog of NOSC. So that's our idea, because a lot of pretty much 90% of information, all information that we plan to have in CRIS will be open, will be publicly available. Of course, we're respecting GDPR. That's why I'm not talking about 100%. I'm talking about 90%. But pretty much all of it basically will be publicly available. So those services will be actually at hand to our researchers, and we're hoping that our CRIS will be a one-stop shop for our researcher. Researcher will have their own profiles and everything, which are going to be and already are actually connected to ORCID, to OpenAir and everything, and be able to browse available services that are actually relevant, and they can use it for their own research. So that's the idea. And those services are going to be marketed as NOSC services, propagated to IOSC catalog as well. So they will be findable, accessible, and everything that I mentioned here is actually free for use to our researchers. So we're providing the infrastructure and that is actually free to use to our researchers. How are we doing this? Well, obviously by using a lot of EU funding as well. And I'm glad to understand that Ukraine has already access to Higher Horizon Europe, and I'm positive that once this war is over, you will be able to access much more EU funding and other international funding as well to build both infrastructure and your CRIS as well. All of this, of course, is not cannot be possible without people, technology talents, and tolerance. So these latter two T's are actually people as well. And instead of a thank you, I just want to say I'm hoping to see you next year in person in Kyiv. Дуже дякую. Ми будемо сподіватися, що все закінчиться, і ми зустрінемось вже не онлайн, а офлайн в Києві. І у нас є запитання щодо вашого виступу. Чи відслідковуєте ви якимось чином цитування, повторне використання? I can say it, but I need a translation. Okay. We have one question for you. This question. Окей. Чи відслідковуєте ви якимось чином цитування, повторне використання поширених первинних наборів даних вчених країни або окремих університетів в своїй системі? Is there any way that we can monitor what? Repeated usage. Currently not, but we're working on it. Yeah. Right now, we're working on registering data sets in our national repositories
So once we have that registered, then we will know who use it and who republish anything of it. Yeah, that's the idea, at least. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Які метадані ви використовували чи збираєтесь використовувати саме для дослідницьких проєктів, які виконуються вченими вашої країни? Тобто, як модуль в кріс-системі хорватській, я так розумію, That's a good one. Yeah. Проекти, і яким чином ви збираєтесь використовувати метадані, звідки ви брати, чи кумулюються які в країні, чи ви будете ще з якимось підами працювати, з постійними ідентифікаторами? Дуже цікаво. That's a good question. So we are actually based on a serif model. I'm not sure if you're familiar with serif. Serif is a data model that is actually envisioned by people from Eurocris. So we took a serif model and adapted it a little. So that's your answer about metadata. Pretty much everything that's in serif and something more, obviously, for our national needs is used for a metadata. We are collecting the data about projects ourselves because not all projects that are research related are in European infrastructures. So we're collecting them, but for everything that we have in system, we have envisioned usage of various identifiers. So for us to be able to compare and share the data between various infrastructures as well. So PIDs, yes, and every other, actually, we're gathering data about projects from Cordis and some other systems as well, both national and international as well. Okay, thanks a lot for answer. Я хочу запросити наступного нашого спікера. Це Маргарет Планк, керівник лабораторії нетекстових матеріалів інформаційного центру науки та технологій імені Лейбніца ТІП з темою доповіді «Відкриті освітні ресурси з Україною. Проєкт ДАТ». Будь ласка, Маргарет. Hi, can you see my screen? Yes. Oh, perfect. Very good. Okay. Yes. Yes, hello. Yeah, I'm introducing a project which is called Open Educational Resources with Ukraine. This is a project by the Leibniz University of Hanover with a couple of Ukrainian partners, and it's on open educational resource for higher education. And our overall goal is to maintain, further develop and digitize Ukrainian current teaching offering in times of crisis. And the objectives are, first, we analyzed the needs for digital teaching in Ukraine, and we formed Ukrainian and German working groups to work on this. These working groups are producing teaching and learning videos under open educational resource conditions. And then these videos will be integrated into current teaching, and they will be anchored in the curricula of all the partners. And in all the working groups, we involve Ukrainian scientists and university lecturers, especially refugees. And also we build up digital literacy for further digitization so that these skills are available and can be used for further joint programs and for the reconstruction of digital teaching. Here's a logo of the project, OER with Ukraine, and it's our partners are, as I said, Leibniz University, then my institution, the Technische Informationsbibliothek in Germany as well. Then I'm sure I'm not going to pronounce this correct, I'm sorry, the Taras Shevchenko National University of Kiev and the Ukrainian State University of Science and Technology in Dnipro and the Kharkiv National University of Radio Electronics.
yeah, this is the duration is from June to the end of the year. So it's a little project, and we hope we can continue with this. So the title of the project is Open Educational Resources with Ukraine. What are open educational resources? According to the UNESCO definition, open educational resources are teaching, learning, and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost access, use and adaptation, and redistribution by others with no or limited restrictions. So when it comes to the legal basis, we are here on the right side. When it comes to open licenses, where just some rights are reserved. We are not here on the other side with copyright, where all rights are reserved. So with the Creative Commons license, the author copyright owners grant third party certain rights to use, redistribute, and adapt their work. And this is especially interesting for open educational resources for higher education, because this allows a free access to education and knowledge. So you don't have to pay for it. It's not behind a paywall, or you don't really have to sign in or anything. And it can be used by others. It can, the materials can be remixed, and they can only maybe inspire you. But as I said, you can also, with the open licenses, you can also really use the material and remix it with other materials which you maybe already have. And the good thing about open educational resources is that not everyone has to start from scratch with the materials, especially, for example, in the Ukraine, where we were told that the curriculum of informatics is completely centralized. So why starting with, let's say, basics for programming in all the different universities? Why not use the same material, maybe adapted to your students a bit, but that's it. But that's the really advantage of open educational resources. And also it really fosters cross-international networking among educators, what we do, especially in our project. So in our project, we formed working groups, subject-specific professional working groups, with always 1 to 2 refugee scientists and lecturers and or PhD students, etc., from Ukraine and also from Germany. Our main subjects are biology, material science, biomedical engineering, and information technology. And here, for example, in biology, the Institute for Botanic of the Leibniz University will cooperate with the Institute of Biology and Medicine from Taras Shevchenko University of Kiev. So it's always an institute from the LUH together with an institute from the Ukraine. So in these working groups will produce or are already producing a series of teaching and learning videos under Creative Commons licenses. The audio will be in English and Ukraine, and they will have subtitles in English and Ukraine. And so that these videos can then be integrated into current teaching from all different partners. And the topics are, for example, in material science, we will have a series of 10 video lectures on a modern steel production, or also 10 videos on material testing. And in IT technology, we will have a series of video lectures on image analysis, etc. So at the end, we will have about, I think, 40 or 50 video lectures. And we have an additional working group, which is here in blue, which you can see here in blue, which is my institution, the Technische Informationsbibliothek, together with the Educational and Scientific Institute of Journalism in Kiev. And we are not a subject-specific working group, but we support the partners when it comes to video production and with the infrastructure. And Kiev is also subtitling all the videos. So this is just one example from photogrammetry, little sneak preview, but this is just the storyboard. They will be ready in a couple of weeks. And when it comes to the infrastructure, we use a infrastructure for
for videos, for scientific videos, which is the TAB-AV portal, which is hosted by my institution. It's an open access portal for sharing scientific and educational videos. We have been online since 2014, and for better retrieval and research, we also use technologies such as automatic video analysis, speech, text, image recognition to find things better in the videos and not just the things which are in the metadata. We also use semantic indexing. We have more than 40,000 quality check videos in German and English, and now also videos in Ukrainian language will be added. We focus on all different scientific subjects, from architecture, chemistry, computer science, physics, mathematics, engineering, and a lot more. And as I said, the videos are predominantly under Creative Commons licenses. So for all the videos which will be produced in the working groups, we use this completely open infrastructure where the videos will be hosted in a video repository. They will be described with standardized metadata. They will be permanently citable with a DOI, so each of the videos receives a DOI. We also use a technology which is called Media Fragment Identifier, where you add a time code to the DOI so that you can cite a video by the second. We link to accompanying materials also with DOIs. We provide embed code so that the videos can also be embedded in other environments. They will be long-term archived in Rosetta and special infrastructure services. All the videos have a license agreement so that people really know what they are allowed to do with the video. And the portal is completely free of advertising. Not as in YouTube, where you are disturbed by all the advertisement, and it's completely compliant with a data protection law and completely free to use. So if you want to browse or search, you don't even have to log in. If you want to upload videos, you have to have a login, but it's completely free. You don't have to pay anything for it. All the metadata from the videos which we produce in this project will also go in an open educational research search index, which is called ERSI. It's productive since 2021. It's also hosted by us and run by us. And here we collected more than 50 metadata from more than 55,000 educational resources from a lot of universities and from a lot of countries. So it's not only Germany, but also we have videos from the US, from Canada, from the Netherlands, from Denmark, etc. The interface is available also in Ukrainian language, and you can do a cross-lingual search. For Ukrainian language, this already works. This is a open development, and you can take a look at it on GitLab or download it and do whatever you want to do with it. And this is very good to have a broader distribution of the metadata of these educational resources. And then finally, what we also do in this project is we'd like to empower all the project partners and students to digitize teaching units, develop open educational resources, compile course materials, and address any uncertainties related to legal, technical, and instructional issues. For this, we will do 3 workshops. We have already done 2 with, I think, more than, I think 200 participants. And these workshops focus on open educational resource basics, legal issues, technical issues, video production, and we also produced a self-learning module, which is translated or will be translated into Ukrainian language. And these workshops are basically on the questions on what you have to consider when you embed graphics or parts of other videos or audio or graphics and screenshots to your video. So especially when it comes to legal questions, what's really important, what do you have to do? And yeah, that's the project. And then I have a call for action for you. Because we would like to
cooperate with all of you. So if you have interesting materials, videos for our AV portal, just let me know. Here's my email address. If you would like to publish your videos on our portal, just reach out to me. Or if you have just sources for our open educational resource search index, the ERSI, please also let us know. And I think he has a lot of potential to share also Ukrainian content with the rest of the world. So thanks for listening, and yeah, and thanks for having me here. Thanks for the invitation. Дякую, Маргарет, за таку ініціативу. Я думаю, що це дуже корисно і допоможе нашим науковцям поширювати ці знання серед інших науковців та зацікавлених сторін. Дуже дякуємо, що долучилися з доповіді до нашої конференції. Отже, хочу запросити наступного нашого спікера. Це Ірина Драч, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України з темою доповіді «Відкрита наука в університетах. Європейський досвід та перспективи для України». Будь ласка, Ірино, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Чи видно презентацію? Видно, тільки розширте, будь ласка, на екран весь, якщо можна. Зараз, хвилиночку. Зараз, хвилиночку. Показ слайдів. Зараз, хвилинку. Що ж таке? Вчора все було. F5. Натисніть F5. Хай вже так. Шановні колеги, я перепрошую, але очевидно прийдеться так все ж таки працювати, якщо да, ваша ласка. Да. Так. Шановні колеги, я хочу подякувати організаторам конференції за можливість залучитися до роботи такого важливого заходу, який відбувається вперше в Україні. Це конференція з відкритої науки. І ще хочу щиро подякувати іноземним колегам, які знайшли можливість приєднатися до роботи цього заходу. І я хочу сказати, що для нас в Україні дуже важлива ваша підтримка в такий непростий час. Отже, я представляю Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. І є, окрім того, що є директором інституту, є учасником дослідження підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука». При визначенні тематики дослідження ми спиралися на аналіз документів як європейського дослідницького простору, так і європейського простору вищої освіти, і в них абсолютно чітко визначена актуальність розвитку відкритої науки в університетах, в європейських університетах. Хочу зазначити, що бачення майбутнього університетів у 2030 році – це заклад вищої освіти, в якому дослідниками сповідуються цінності відкритої науки та використовуються її практики. Дуже важливо, що в Україні також останнім часом особливо активно реалізується на національному рівні політика щодо реалізації концепції «Відкрита наука». Це і накази, і розпорядження, накази Міністерства освіти про створення дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору, і
національний план щодо відкритої науки, який нещодавно зовсім був схвалений і про який вже неодноразово сьогодні згадувалося. Аналіз документів європейського простору вищої освіти, європейського дослідницького простору, наукових праць дозволив в рамках нашого дослідження сформувати бачення і відкритої науки як нової парадигми організації проведення досліджень та розповсюдження інформації про їх результати, яка дозволяє покращити використання та обмін ресурсами, підвищити прозорість результатів досліджень, пришвидшити перехід від досліджень до інновацій, таким чином підвищуючи ефективність науки за рахунок зменшення дублювання та витрат на створення, передачу та повторне використання даних, і сприяти залученню громадян до досліджень. І тут я хотіла би відмітити, що ми, прослухавши досвід реалізації проєкту «Оптіма» в Україні, ми відзначаємо, що у нас є спільне розуміння особливостей відкритої науки. Ще один документ, який ми використовуємо і вважаємо важливим в нашому дослідженні, це документ, в якому представлено майбутнє університетів у 2003 році, це документ Європейської комісії, і в ньому наочно представлена ця концепція відкритої науки, яка в вигляді колеса відкритої науки. І це колесо відображає як ключові характеристики відкритої науки, це відкритий доступ до публікацій, відкриті дослідницькі дані, відкрита академічна комунікація, так і індикатори відкритої науки. В рамках нашого дослідження ми уважно проаналізували досвід європейських університетів, як кращих з них за шанхайським рейтингом, це University of Cambridge, University of Oxford і Imperial College London, так і проаналізували результати опитування, які проводилося Європейською асоціацією університетів, і в якому взяли участь 272 університети з 36 країн, європейських країн. Узагальнюючи цей досвід, можемо сказати, що важливість відкритої науки у стратегічних пріоритетах європейських університетів на високому і дуже високому рівні у 59%, тобто 2/3 університетів. Натомість, якщо проаналізувати політику впровадження відкритої науки в вітчизняних університетах, то тут ми поки що на сьогодні спостерігаємо недостатню обізнаність з важливістю відкритої науки, з розумінням її сутності і фрагментарність інституційних політик. Важливим орієнтиром для розроблення політики на національному рівні в Україні щодо відкритої науки і інституційних політик є ці результати опитування, які говорять про те, що чинниками, які сприяють переходу до відкритої науки в відкритих європейських університетах, є національна до основних, національна політика щодо відкритої науки, вимоги до фінансування досліджень і політика Європейського Союзу і її рекомендації щодо відкритої науки. Це дуже важливо розуміти нам в Україні при розробленні шляху до відкритої науки. Чинниками, які перешкоджають переходу до відкритої науки в європейських університетах, є відсутність заохочення просування відкритої науки, проблеми з юридичними нормами і проблеми зі збільшенням коштів. І це також нам важливо розуміти перелік цих проблем, з якими ми потенційно можемо стикнутися при впровадженні цієї концепції в нашій країні. Дуже важливим чинником, який забезпечує впровадження концепції відкритої науки, це є формування і розвиток дослідницьких інфраструктур.
до яких відносяться, які є складовими загальних, віртуальних дослідницьких інфраструктур, і які забезпечують функціонування цього єдиного простору відкритої науки. В рамках нашого дослідження нами було запропоновано модель екосистеми дослідницьких і інфраструктур університетів України, яка розроблена як з урахуванням європейського бачення відкритої науки в європейському дослідницькому просторі, в європейському просторі вищої освіти, так і з врахуванням особливостей інфраструктури в вітчизняних університетах. Ми спробували системно подивитися на те, яким чином можна використовувати і формувати, розвивати дослідницькі інфраструктури відповідно до складових самої відкритої науки. Підсумком на сьогодні, проміжним таким підсумком нашого дослідження є окреслення перспектив розвитку відкритої науки. Ми вважаємо, що важливо розробити національні процедури і показники забезпечення якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки, визначити показники для оцінювання стану дослідницької інфраструктури закладів вищої освіти та наукових установ, розроблення цифрової платформи Ukrainian Open Science як національної системи забезпечення якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки, розроблення національної наукометричної бази UkrScience і удосконалення системи державного фінансування закладів вищої освіти відповідно до якості результатів їх дослідницької діяльності та запровадження критеріїв та показників забезпечення якості цієї діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки. Зазначені рекомендації було запропоновано нами під час роботи Національної ради з відновлення України, і певні рекомендації були зазначені в цьому плані. Але за підсумками сьогоднішньої конференції нам зрозуміло, що до таких перспектив розвитку відкритої науки обов'язково потрібно додавати, і ми будемо над цим працювати. Це реформування, модернізація системи оцінювання дослідницької діяльності, зокрема із врахуванням принципів відкритої науки. Я на завершення хочу сказати, що матеріали нашого дослідження представлені на сайті нашого інституту. Першого етапу готуються до розміщення матеріали другого етапу нашого дослідження. І я запрошую всіх і українських колег, і зарубіжних наших партнерів до співпраці з нашим інститутом. Дякую. Дякую, Ірино, дуже за огляд вашої наукової діяльності. І хочу далі запросити до слова наших спонсорів, одних з спонсорів конференції. Це Франца Летенстрема, глобального менеджера з ліцензування Bethlehem Science. Та дуже хочемо подякувати за можливість надання в рамках нашої конференції вченим науковцям доступу до інструменту American Journal Experts Digital, який ми надсилали учасникам конференції по електронній пошті, і також дублювали в чат нашої конференції в Zoom. Дякуємо Гарет Дайку, і отже, хочу запросити зараз до слова Франца Летенстрема з темою доповіді «Пишемо для успіху. Публікація у впливових міжнародних журналах». Будь ласка, Франц, вам слово. Thank you. I'm very happy to be here. I seem to be the only speaker who has come to Kiev personally.
it's our way to show that we support the Ukrainian scientific community. As you see from the first slide, which will soon be shown, the first slide. First. Yes. No, first one. No, first. Yes. Do everybody see it now? Yes. Yeah, okay. So I'm responsible for a lot of continents, as you see, but actually I forgot Antarctic, because beside me, Sophia, the presenter Sophia, works for the Institute of Antarctic Science, and I actually visited the Ukrainian base in the Antarctic once upon a time. Anyway, next slide, please. I will go through the history a little bit. No, go back. Yeah, next one. So I will talk a little bit about the history of open science. As you know, to publish is to get priority, to be the first one that is acknowledged to have published something in theory or an experiment. And this is something that will assert priority, and also in the very beginning was a correspondence between scientists. And I'm talking about before the print was invented. This infrastructure was invented about 2,000 years ago. It's called paper. Paper was invented in China about 2,000 years ago, and this became very important for the infrastructure because it's much cheaper than papyrus. Next infrastructure that is important for the spreading of science was the printing technology, which came in China about 1,000 years ago. And the second most important is the moving the printing into the Gutenberg technology. And this was invented one generation before Gutenberg in Korea. You can actually see this if you go to the National Museum in Seoul, where they have Gutenberg printed books printed with Gutenberg technology from about 1405. And of course, this was the beginning of a big explosion, because at the same time, America was discovered, and the Spanish colonies were producing about 85% of all silver in the world. And most of this silver ended up in China. So China became a source of technological innovation for Europe. Europe got a lot of development through the Silk Road, and this exploded later with the colonialism, with all the history of empires that you already know about. And this will, of course, as you know, eventually lead to the first two scientific journals. They both came in 1665. It was Philosophical Transactions, published by Royal Society, and it was Journal des Savants, published the same year in Paris. Actually, Journal des Savants came a few months before Philosophical Transactions, and both still exist today. They have developed in such a way that Philosophical Transaction is now divided into 7 different journals, and Journal des Savants has moved itself from science into humanities. Next slide, please. So here you see the first 2 issues of
philosophy transactions, and Journal des Savants. And there you can see which months they came, and Journal des Savants was first. Next slide, please. And this acceleration of science continued and accelerated. It became exponential. So from 1700s and upwards, you saw a doubling of scientific journals every 15 to 20 years. And now there are about 200,000 different scientific publications. And out of them, there are about 30,000 that are peer-reviewed. It's important to remember that in the 1800s, the scientific journals were very, very long. The scientists in those days had time to write long articles. This doesn't exist anymore. Now there is publish or perish, as you know, and this is since the 1920s. So the science is now split up in small parts and published as fast as possible to get money, to get a position, and so on. These 30,000 peer-reviewed journals are read by millions and millions of scientists all over the world, as you know. And in the 1960s, this paper world started to transition into digital. So you know that internet was invented in 1969 in the US. 1989 came the World Wide Web, which was invented at CERN in Geneva. And this started also the movement into open science, because it was invented at CERN. At CERN, all science is open, as you know, both publications and the data. And that is where the World Wide Web was invented. In 1992, the first preprint server was invented by Paul Ginsburg in Los Alamos laboratory. And he didn't, of course, know what would happen later, but he is now called the Messiah of open access. Stephen Ginsburg, an Englishman, he wanted to expand because, as you know, archive was a preprint server only for physics, high energy physics. Paul Ginsburg in psychology wanted to expand this to other subjects. Now all subjects have preprint servers, but since he was the first one to expand, he is called John the Baptist of open science. And then, as you know, in 2011, Alexandra Elbakian started her Sci-Hub, and she is called the Virgin Mary of open science. Next slide, please. As you know, and this is a citation from Darwin, it is not the strongest that survive. It's not necessarily the most intelligent. It's even not necessarily the most adapted that survive, but those that are not misadapted, those are those who survive. And this is very true in open science. It's very important to not be misadapted. Next slide, please. So there are many external pressures in open science, coming from the European Union, coming from UNESCO, coming from economy, because the theory is that open science leads to open innovation. It leads to much more advanced economy. And as you know, Horizon 2020 and its followers are pushing for open science at European Union and in many other countries outside European Union. And this is a continuation that is, for example, shown in Plan S.
and a lot of science, both articles and data, is very soon available in open. Next slide, please. As you know, open science stands for a lot of things. There is open publications, of course, there is open data, there are open resources in education, there is citizen science, there is a lot of different openness that eventually needs to open innovation. I will first talk about open access. Next slide, please. It's divided into green open access and golden open access. The green one are traditional publications that are put in places, in depositories, where they allow people to read it even before it is published. Some publishers force these publications to have an embargo, others don't. But it's very important to remember, if you publish in a preprint server, embargo is always 0. That is why it's so good to publish your data, to publish your science in publications which are completely open, which are repositories in universities, in national repositories, and so on. The other side of open access is golden, and that is when the whole system is put upside down. You pay for publishing instead of having the publication handled by publishers who get money from subscriptions. And then there is a way in between, which is called hybrid open access, which was already written about by Walter Prosser in 1998. And this is actually the most common open access at this moment. Publications, both in green and in golden, mixed. Next, please. So this open access is translated here in Ukraine to that all journals of Bentham Science, all ebooks of Bentham Science, and all our databases are now available to all universities, to all research institutes, and to all hospitals here in Ukraine. And now I am also offering that you open this access also to the different innovation hubs, startups, and so on. So all you have to do is write to me and we will open this access. In the future, whenever this becomes permanent, I also will allow all Ukrainian scientists to open in all publications in open access. All journals, we have about 170 journals, will have free open access publication from all scientists in Ukraine. Next slide, please. So we have a lot of journals, as I said. We have 170 different journals. Many have high impact factors. Next slide, please. And again, next slide. And again, next slide. Of course, in our editorial board, we have Nobel Prize winners being there as advisors or as editors. Here you have some examples. We are very strong in chemistry. We are very strong in medicine. Next slide, please.
Some more examples of open journals, of Bentham journals. These are open journals, golden journals, which are about 40 of our journals, and 130 of them hybrid. Next slide, please. And of course, we have ebooks that are also available in Ukraine, 1,200 ebooks, some of them in medicine and in chemistry, as I mentioned, but also any other subjects like physics, humanities, social science, and so on. Next slide, please. Here are some bestsellers you can look at. Next slide, please. And finally, I will mention our databases. They are all in medicine. They are all about diseases, oncology, diabetes, and access are of course open to any hospital, any faculty of medicine, any startup. Next slide, please. The same for anti-inflammatory diseases, like Crohn's disease, for example. Of course, central nervous system diseases, brain diseases. Next slide, please. Heart diseases, and of course, all coronavirus diseases, not only COVID, but also other coronavirus diseases, because there are several related diseases to coronavirus. And that, next slide, please, is the end, not the end of the access of science. Of course, I hope everybody will write to me at this email, frans@benthamscience.net, where you can add your institute if you're not already having access, and where you can also get help from many others in these big collaboration that we hope for. But there is one slide missing that we must go back to, that we hope that we jumped over. It's slide number 4, I think. Next one. Next. No, before. Before. Oh no. So go forward 3 slides. Can I move them? Ah, here it is. We jumped over this slide. It's very important. Look at this URL. This is where you can see how you, all scientists in Ukraine, can go to a free preprint server. This is in collaboration with ResearchSquare. This is my co-presenter who couldn't be here today. He is listening, so he's probably very eager that I don't miss this slide. In this URL, you see the free preprint server from ResearchSquare. The reason why it's important is because, as I said before, if you publish open in a preprint server before you publish, you win a lot of time because it's allowed to peer review an article published in a preprint server. The second URL on this slide is a place where you can get free quality control and language control on your article. It takes about 6 minutes to get it done. It's completely automated by artificial intelligence. This is also a very nice resource. And the third resource, which is really the center of open science, is open data, like that I talked about before. Open data
is when you link the data that you used to write your article to the article. There should be always a link between your article and your data in both ways. And there is a fantastic resource which is free called zenodo.com, which is paid for by CERN, the Particle Physics Center in Geneva, and European Union. Any scientist can put in their data there. There is no limit in how much data. You get a DOI link automatically. And this resource you register with your ORCID. So your ORCID number is used to enter there, to register there, and then you just need to start putting in your data that you used for writing your article. This is especially for such universities which do not have their own system for saving data. And I think here in Ukraine, probably most universities do not have this system. So Zenodo is very, very important in Ukraine. Please use it, it's free. And that is my talk. Any questions, please send them to my email, which was at the last slide, franz@benthamscience.net. And I hope I will get lots of emails there. And that's all for me. Thank you and bye. Дуже дякуємо, Франц, за чудову доповідь, за надання можливості нашим українським вченим користуватися вашими ресурсами. Дякуємо, що ділитесь, підтримуєте українських вчених і сподіваємося на подальшу співпрацю. Звичайно, всі контакти, я думаю, що будемо з вами зв'язуватися і в подальшій нашій роботі. Дуже дякуємо, що завітали до нас до Києва. Це дуже приємно. Отже, хочемо зробити швидку перерву і потім розпочинаємо далі наш марафон Open Science in Ukraine. І наступна панель у нас розпочинається о 2-й годині. Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур. Отже, зустрічаємося о 2-й годині.
Знову вітаю всіх учасників конференції і розпочинаємо нашу другу панель. Розпочинаємо панель «Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур». І перший доповідач – це професор Сорен Ауер, директор інформаційного центру науки і технологій імені Лейбніца. Запізнюється, але він доєднається з доповіддю пізніше до цієї панелі, тому запрошую нашого наступного спікера. Це Оксану Бруй, директор Національного технічного університету директор Київської політехнічної бібліотеки імені Ігоря Сікорського Національного технічного університету України з темою доповіді «Політика відкритої науки університету. Досвід КПІ імені Ігоря Сікорського». Будь ласка, Оксана. Вітаю, колеги. Я директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вибачте, я знаю, що треба якось іначе відкривати, щоб був на повний екран, бо інакше не буде там переключатись, тому в мене теж буде це з лівого боку панель чи з правого. Я перепрошую. Тож, про наш досвід. В відкритій науці, як ми рухаємося в КПІ імені Ігоря Сікорського. Ну, звісно, що це не секрет, і зараз я не відкриваю ні для кого з присутніх на цій конференції тематичній, що відкритість – це зараз тренд у світі. Але що стало передумовою в КПІ для того, щоб ми розробили, власне, політику відкритої науки в університеті? Передумовою був рух відкритого доступу і те, як ми впроваджували відкритий доступ в нашому університеті. В 2014 році був прийнятий мандат відкритого доступу, і, власне, в якому йшлося про розвиток платформи відкритого доступу. 3 основні напрями зафіксовані. Це журнали відкритого доступу, матеріали конференцій у відкритому доступі та інституційні репозитарії. Ну, власне, тут на кількох слайдах є цифри, що зараз із кожним із цих напрямів. Я не буду озвучувати, оскільки досить обмежений час. Власне, це все у відкритому доступі, як вже зрозуміло, тому кому це цікаво, то або можемо окремо говорити, або можете самостійно дослідити. Звісно, що важливим моментом і передумовою стало те, що політики Єврокомісії щодо відкритої науки, це теж підштовхнуло нас до того, щоб ми розробляли власну політику. Ну і ці вимоги «Горизонт Європа» і всіх грантових програм Єврокомісії щодо відкритої науки також вплинули на пришвидшили цей процес. Ну і рекомендації ЮНЕСКО, які були прийняті в листопаді минулого року, власне, так само були підґрунтям, і ми на них дуже спиралися при тому, коли розробляли власну політику. Те, що в Україні і на рівні власне, держави теж більш інтенсивні рухи в напрямі відкритої науки розпочалися, так само стимулювало нас це, і я кажу і про дорожню карту інтеграції України до європейського дослідницького простору, те, що в минулому році була створена робоча група, Примон, напевно, вже її сьогодні згадували, із розроблення національного плану щодо відкритої науки, і я була, є і наразі членом цієї робочої групи. Ну і те, що, напевно, теж вже казали, це вже не передумова, але, слава Богу, цей план вже прийняли на рівні держави. Дай Боже, тепер нам його реалізувати. Це все стало передумовою, і в листопаді
Мною була зроблена доповідь на вченій раді університету. Вчена рада сказала, ну окей, дійсно, да, треба це робити, от давайте створити робочу групу із розроблення положення, було сказано, щодо відкритої науки і плану його реалізації. Ну а бібліотека має надавати консультації, консультаційну підтримку з питань відкритої науки, зокрема і відкритого доступу. Відповідний наказ на початку 2022 року був виданий, і до літа, до середини літа робоча група працювала. В ході роботи ми прийшли до висновку, що треба не положення, а все ж таки політику відкритої науки розробляти. Вона розроблена, виставлена на громадське обговорення, яке до 19 жовтня відбувалося. І, власне, на початку листопада, 1 листопада, буде вчена рада університету, де буде представлена, ну, якби вже результати із громадським обговоренням. І я сподіваюся, що буде затверджена вченою радою ця політика відкритої науки. І тепер щодо безпосередньо документу, на чому ми акцентувалися. Якщо брати основні елементи відкритої науки, то ми в себе робили акцент на 4. Це відкритий доступ, відкриті освітні ресурси, відкриті дані і там, де це можливо, використання open source. Це, власне, наші акценти в цій політиці. Я не буду детально зараз там озвучувати всі ці моменти, оскільки воно є вільно в інтернеті для всіх, ви можете знайти і ознайомитися. Я зроблю лише основні акценти, які, я думаю, дуже важливо. Що ми хочемо, для чого ця політика відкритої науки взагалі потрібна в нашому університеті, як бачить робоча група. Я сподіваюся, що вчена рада наше бачення підтвердить, затвердить, і далі ми будемо рухатися відповідно. Ми хочемо, щоб відкрита наука, власне, стала нормою в освітній і науковій діяльності нашого університету. І, власне, для того цю політику розробили і далі будемо її реалізовувати. В цьому документі досить детально виписана термінологія, це важливо. Ми базувалися на тих термінах, які є в українському законодавстві і навіть в проєктах. Тобто, для того, щоб не розходитися дуже в розумінні. Цінності та принципи відкритої науки так само тут зафіксовані, і тут ми нічого не придумували, це те, що є в документі ЮНЕСКО. Воно перекладено і трошки адаптовано відповідно до нашої мови. Мета визначена, вона очевидна, я її, знову ж таки, не буду зачитувати, бо я думаю, що вона буде плюс-мінус приблизно однакова для будь-якого університету, який розробить таку політику. Цілі відкритої науки тут так само визначені в документі завдання. Тут їх так є більше, але я знову ж таки не буду це дуже так детально зачитувати, бо це час. Я хочу вже зупинитися безпосередньо на змісті, на цих акцентах, про які я казала, на чому ми акцентувалися. Що доступ до наукових результатів університету. Як я вже сказала раніше, власне, відкритий доступ у нас, досить добре розвинутий цей напрям і зараз в університеті, але, безперечно, він потребує, цей напрям так само потребує перегляду, удосконалення, певні інструменти, які використовуються, інфраструктури.
для доступу до наукових результатів ми плануємо удосконалювати. І, власне, що тут, на чому акцентується, це на відкритому доступу одразу після публікації під відкритою ліцензією Creative Commons. От, власне, такою. І виключення це можуть бути, якщо наукові результати в дослідженні, спеціальні угоди або інформація з обмеженим доступом, або інформація, яка потребує захисту прав інтелектуальної власності, тоді ми прописуємо, що це 24 місяці ембарго, оскільки робоча група вважає, що це достатній час для того, щоб відповідно оформити свої права інтелектуальної власності. Щодо доступу до дослідницьких даних університету, тут зрозуміло, що FAIR, на цьому ми акцентуємо, на принципах FAIR і плани управління даними. Доступ через інституційний репозитарій даних університету, наразі в нас його немає, це те, що нам треба буде визначити, що ми будемо його розгортати на якійсь загальній платформі, та, яка створена європейській, чи будемо свій реалізовувати, поки що однозначної відповіді ми не маємо, але будемо визначатися. Обмеження доступу, власне, так само, законодавство, спеціальні угоди можуть бути. Щодо відкритих навчальних ресурсів, тут акцент і ті важливі моменти, які ми фіксуємо в політиці, це те, що ОР наші мають обов'язково мати DOI. І це, Creative Commons, це зрозуміло. В доступ через видавничу платформу університету, тут, відповідно, наразі бібліотекою опробовано Open Monograph Press, але і ми думаємо, поки що це як один із можливих варіантів, на чому буде розгорнуто загальну видавничу платформу університету, але це знову ж таки, не 100% факт, не остаточно прийняте рішення, просто як можливий варіант. Але ОР, наразі те, що можна віднести до ОР, у нас поширюється через репозитарій. Додатково це може бути розміщуватись де завгодно і в нашому репозитарії, і у зовнішніх якихось платформах. Окремо ми робимо акцент на наукових даних та результатах, створеними здобувачами освіти. Чому ми зробили окремий такий розділ в політиці? Бо в принципі воно підпадає під ті загальні якісь речі, які визначені в тих двох попередніх. Ми вважаємо, що важливо, щоб здобувачі освіти побачили себе, відкрили і побачили, що вони там є. Тому ми вирішили окремо зробити такий розділ, який стосується здобувачів освіти. Великий розділ, який стосується інтелектуальної власності та етики. В тих двох попередніх, де про дані і результати досліджень, я вже ці акценти зробила, але тут воно так досить детально прописано. Ті речі, які стосуються інтелектуальної власності та етики. І особливий акцент також, звісно, робиться на цих етичних моментах щодо академічної доброчесності і етичне використання персональних даних при наукових дослідженнях. Важливо ми вважаємо ось цей момент, що університет буде допомагати дослідникам в питаннях ліцензування, набуття прав інтелектуальної власності, наукових результатів і таке інше. Це в університеті є спеціальний підрозділ інтелектуальної власності. Власне, ми вважаємо, що це важливо для дослідників, тому це відобразили. В політиці також визначена інфраструктура відкритої науки університету. І тут ви бачите основні елементи, які визначені. Це і програмне забезпечення, і технічне забезпечення,
обладнання. І політика визначає, як я вже казала, що наскільки можливо програмне забезпечення з відкритим кодом буде використовуватися, але ну, це наскільки це можливо, знову ж таки, наскільки це там, де потрібно, то звісно, що це не є обов'язковим. Те, що ця інфраструктура може підтримуватися як самим університетом, так і у співпраці з іншими організаціями, це ми так само фіксуємо в нашій політиці, і як ну, той, хто підтримує цю інфраструктуру в себе у університетах, у інших установах, знає, що це, в принципі, проблематично в тому моменті, що ну, це треба нормальних айтішників, якщо казати про програмне забезпечення, та це вимагає коштів. І те, що ми прописали в політиці, і поки що на громадському обговоренні ми не отримали заперечень, тобто, значить, будемо впроваджувати, намагатися впровадити, що всі гранти, які будуть ну, іти від університету, будемо закладати цільовий відсоток на підтримку цієї інфраструктури відкритої науки. Розділ є про підвищення рівня обізнаності і формування компетентності з відкритої науки. Це надзвичайно важливо, тому що наш досвід навіть роботи з відкритим доступом, ну і спілкування, ми розуміємо, що недостатньо обізнаності і недостатньо навичок, знань, вмінь, які стосуються відкритої науки у дослідників університету. Тому для цього от цілий розділ і будемо продумувати план заходів для того, щоб це реалізовувати. Ну і щоб стимулювати дослідників все ж таки активніше включатися в реалізацію цієї політики, в самій політиці прописано ці стимули. Здобутки у впровадженні практик відкритої науки будуть враховуватися при укладанні контрактів, просуванні, перебуванні на посаді, а також при оцінюванні наукових і науково-педагогічних здобутків університету в цілому, структурних підрозділів і окремих працівників. От, власне, така наша політика, основні моменти. І що далі? Ну, як я вже сказала, в листопаді затвердження політики відкритої науки на вченій раді, далі перегляд, удосконалення діючих елементів, впровадження відкритої науки в усі діючі процедури університету, ну, тобто є вже певні регламенти, які стосуються освітньої, навчального процесу, науково-технічної діяльності, і треба зробити ревізію, подивитися там, де ну, це можливо, і там, де це потрібно, зафіксувати оці всі речі, де це може бути саме як елемент відкритої науки. Тому це така важлива робота нас чекає попереду. Ну і, власне, розроблення і впровадження нових елементів відкритої науки, того, чого в нас ще немає. І ну, ми сподіваємося, що в нас ми віримо, ми знаємо, що в нас вийде. Ну, це дуже важливо, і ну, Україна абсолютно і наші університети нічим не гірші, ніж західні, тому треба рухатися. Тут є запитання, які критерії оцінки наукового впливу викладача у вас застосовуються? Я не дуже розумію питання, ну, може прояснять, що значить критерії оцінки, індекс, ви маєте на увазі наукометричні якісь показники чи індекс гірша. Ну, так, це, власне, це враховується, і рейтинги викладачів є, рейтинги кафедр, ці речі враховуються. Але оскільки я сама лише по годинку викладаю, мене це безпосередньо так дуже не стосується, я наразі детально вам сказати не можу, вибачте.
Дуже дякуємо, Оксана, за такий широкий огляд ваших планів на майбутнє розвитку. Якщо можна, ще останнє речення просто. Так. Наскільки я знаю, КПІ – перший університет в Україні, який розробив політику відкритої науки. Так, це точно. Ще давно, здається. Починаючи з якого року? Ні, не політика відкритої науки, а саме про політику відкритої науки. Так. Дуже дякую, Оксано, за чудову доповідь. Сподіваємось, у вас все вийде і будете рухатись. І сподіваємось на підтримку, звичайно, закордонних партнерів, щоб це якось примножувати і більш підтримувати. Отже, далі хочу запросити нашого шановного спікера, це Сорена Аура, директора інформаційного центру науки і технологій імені Лейбніца, ТІП, з темою доповіді «Організація наукової комунікації за допомогою Open Research Knowledge Graph». Будь ласка, професор Сорен, вам слово. Yeah, thank you very much for the invitation, and I'm very sorry that I'm too late. I got confused with the time zones. That's my fault. Sorry for that. I hope you can hear me and see me now. And I will start sharing my presentation in a minute. Так, все чудово. So, 1 second. Шановні учасники, якщо у вас є запитання, будь ласка, користуйтеся в панелі, там, де написано відповіді та питання. So, sharing my screen now. Okay, so I hope you can see my slides now. Yes, we could see, yes. Okay, so yeah, let me start my presentation. And I still have 30 minutes, or did something change a bit in the? Yes, correctly. 30 minutes. Okay, great. Yeah, so I would like to talk a bit about the knowledge graph for science, and in order to introduce what a knowledge graph is, maybe not every one of you has heard about it. I would like to quickly introduce this linked data principles, which can be also used for implementing the FAIR principles. The FAIR principles, I guess many of you are aware, to make data findable. Вибачте, будь ласка, але ми не чуємо перекладу. Все, Sorry? Дякую. Sorry, I didn't understand, but maybe it was not for me. So the FAIR principles are about making data findable, accessible, interoperable, and reusable. And Tim Berners-Lee, the inventor of the web, which you can see here on this slide, he also coined these linked data principles. So the idea is there to give your eyes, to use your eyes to identify things. Yeah, many of you know DOIs, but we can use this concept of your eyes more broader, so that you can look them up on the web also.
that you use the resource description framework, RDF, and links to other things. As we have links on web pages, we can also link digital objects with each other and data items. And these are the linked data principles. And here's, for example, in a nutshell, how it works. So we can say that a certain organization organizes a conference. So this is the RDF data model consisting of these subject, predicate, object statements, and that the conference starts at a certain time and takes place in a certain place. For example, here, this conference in Hammamet. So organizing knowledge and information in such triples allows us also to build something like knowledge graphs. And these knowledge graphs, they are on the one hand human readable. That's what we see here. I think every one of you can understand that what it means, basically, that an organization organizes a conference. The conference starts at a certain date, takes place in a certain location, but we can also write this down in a machine readable way, exactly writing down these triples consisting of subject, predicate, and object. And that's what you see here on the button. And then it becomes also machine readable, and we can have humans and machines collaborating. And there are examples, like here is an example of a knowledge graph describing a company, like a logistics company, DHL, with a name, the industry, different labels in different languages, the headquarter and the location. And this has been done quite extensively on the linked open data web. So we have, for example, more than 10 years ago, realized DBpedia, and on the right-hand side, you see an excerpt of this knowledge graph, which we extracted from Wikipedia. Here you have information about Bob Dylan and Steve Jobs and their birth dates and birthplaces and the connection relationship between entities. And on the left-hand side, you see the linked open data cloud. And here, not every of these bubbles is actually a triple, but every of these bubbles is a data set. And there are hundreds of these large-scale data sets with billions of triples out there in many different domains. So we have life science, for example, is the red space here, a data space in the life sciences, or the green one is linguistics data sets. We have cross-domain data sets, publication, scientific knowledge graphs as well, but primarily focusing on bibliographic metadata. And knowledge graphs in a way comprise different types of data, like instance data, but also structures like schema data, metadata, taxonomies, but also links and mappings maybe to other databases. So it's a more holistic data representation formalism. And there are many companies building knowledge graphs. So this is a slide here, which I stole from Frank van Hamerlen, a colleague from Amsterdam. And the slide is already 3 years old. And there are the logos of companies who are building knowledge graphs to connect and integrate and link their data assets. And I think we now should focus, how can we leverage knowledge graphs more in research and for open science? And maybe I skip a few slides here because they are maybe not so interesting, and come to the open research knowledge graph. Now the question is, how can we apply this concept of knowledge graphs for scholarly communication for open science? Yeah, and if we look a bit at different domains, we can see that they completely changed in the digital world. Yeah, so for example, on the left here, you see a mail order catalog, which was extremely popular in Germany. I'm personally grew up in East Germany, behind the Iron Wall, so similarly as Ukraine, and we didn't have and many other countries in the Eastern Bloc, so we didn't have access to all these cool products which you could see in these mail order catalogs. So these mail order catalogs, they were very, how to say, popular in East Germany, but no one could afford to buy it, but it was still extremely interesting to look at all these products. Nowadays, these mail order catalogs don't exist anymore. Yeah, so now
nowadays you order stuff on Amazon, eBay, or other e-commerce platforms. Similarly, maps, street maps, that's what you see in the middle. Like 20 years ago, if you wanted to go from A to B, you had to buy a map, and really with buying a map, I mean a printed map. Yeah, and after half a year, it was outdated. You had to buy a new map, and it was really cumbersome to navigate from A to B. No one would do this anymore. We use navigation systems and digital maps for that. And other examples include phone books, encyclopedias, and so on and so forth. So these analog services were replaced by digital services, but these were really digital-born services, completely new business models. There is more zooming into the data, more dynamics. There is more focus on interlinking data and services, searching, integration, crowdsourcing, data curation play an important role, and many other things. So now what about scholarly communication? How does this compare with open science or research? If you look how things in research work, nothing has changed basically in the last 4 centuries. Yeah, the only thing which changed is that we now distribute PDF documents via the web or the internet. But these are just pseudo-digitized documents. Yeah, these are not truly digital knowledge assets or data assets, but they are just pseudo-digitized versions of the analog artifacts. And if you compare this, this would be as if someone would send you a mail order, a scanned mail order catalog or a scanned street map, and you should buy something from such a like scanned PDF or navigate from A to B with the scan of a street map. So this results in a number of big problems. We don't really use the opportunities of digitization for science. We have a reproducibility crisis. The majority of the experiments in science are hard or not reproducible. We have a proliferation of publications. The publication output doubled within the last decade and continues to rise. So we are really drowning in floods of publications. And there's also a deficiency of peer review. The quality of peer reviewing is deteriorating. And we have also phenomena like predatory publishing. And I think we are just trying currently to cure the symptoms of these problems, and not really the root cause. And the root cause is that we have a lack of transparency. A lot of information is hidden in the text. We have a lack of integratability. We can hardly integrate different bits and pieces together. Also, machine assistance, identifiability, collaboration are all issues. And you can observe that if you search something on Google Scholar. So this screenshot actually is already also 3 years old. You will find hundred thousands of papers, and then you are drowning in the flood of publications if you look for specific answers. And I think in open science, and we should address these issues, and not just by pseudo digitizing maybe these analog versions, but really fixing that and then trying to provide a genuine solution for these problems. And we try to build a knowledge graph which links the concepts which we have inside the publications, like research problems, definitions, research approaches, methods, or different artifacts, not only publications, but also data, software, audio, and then the concepts in these different domains, which are different by domain. In mathematics, we have definitions, theorems, proofs, and physics, experiments, data, models. In chemistry, substances, structures, reactions, and so on and so forth. And giving these kind of concepts and digital identity, and then linking them with each other and building such a knowledge graph of research contributions in different fields of sciences. And yeah, so maybe I go instead, I show you live how this works, and I will maybe switch to my browser. So if you give me a second, I should be able to
find the browser window. So I hope you can see my web browser now. Yes. Great. I can see. And then we can go to orkg.org, like Open Research Knowledge Graph, and I will increase the zoom level a bit so you see it even better. And this is this knowledge graph and the interface to the knowledge graph which we are building here. And you can see on top different fields of science where you can go into. For example, you can go into life sciences. And once you went into life sciences, you can see the content, the subfields there, and then also the content, which is available for this field of science. We are still relatively in the beginning, so we don't have millions of content items in here, but relatively few still. But I want to show you here maybe an example which is now not affecting us that much anymore, but was really pressing 2 years ago. And that's, for example, the COVID-19 reproductive number estimates. So how many people get infected with COVID-19 when you have one infected person? And determining this number was really a big challenge in the beginning. And there were lots of papers. So we actually found 31 papers in the very beginning of the pandemic. Each of these papers has like dozens of maybe 10, 15, 20 pages. So if you have 30 publications and each one 10, 15, 20 pages, you have to read 500 pages of literature if you want to answer the question, what's the reproductive number estimate for COVID-19? And we added this information to the knowledge graph. And since the question, this research question, what is the reproductive number estimate, is very specific, we need a specific description of this research contributions. And you see them here in the columns. For example, the first study was done in Lombardy in Italy, and we have the location, we have the time interval when the study was performed, we have the basic reproductive number estimate specification, we have the confidence interval, and then maybe also methods and approaches below. And this is the important information for describing research contribution addressing this particular research question. And once they are added here to this to the knowledge graph, we can then actually create also visualization. So first we can look at it here in the table, and we have quickly basically an overview of what the authors describe as basic reproductive number. But since it's in a machine readable way, we can actually also create these kind of visualizations. And here's a visualization which is generated, which shows us a combo chart indicating the confidence interval, and we can see that the values are typically between 3, 3.5 around, and there are some outliers above and below, but around 3.5, and that's exactly the answer to this research question: what's the COVID-19 reproductive number estimate? Yeah, and now you can see this at a fingertip, so you don't have to read 500 pages of paper, but with a few clicks, you can answer this particular research question. And maybe I also show you another example, or yeah, how let's maybe go back and there is an example in the area of engineering, which I can show you to show you that it's really possible to use this approach in different, really different fields of research. So here, for example, we have a study on energy supply, which is really a hot topic right now all over the world, and especially in Europe, due to the dramatic war which was started by Russia against Ukraine, right? And we want to get carbon neutral also till 2050, and there are different studies addressing this problem of modeling how the transition to low carbon energy systems can be achieved. And there are how many studies? 25 of these studies here, published by different research institutes or research groups.
And we added them also to the knowledge graph. And of course, here we have completely different properties. Yeah, for example, we have the energy sources which are addressed by the study. And we see here bioenergy, geothermics, hydropower, and so on and so forth. Yeah, and then we see different scenarios. And these scenarios, they calculate, for example, a CO2 reduction of 100% until 2050. Another one here only assumes a 95% reduction till 2050. And so on and so forth. So we can describe basically the gist from these kind of studies also in this knowledge graph, and in a similar way can get then visualizations which visualize, for example, the installed capacity of energy storage which is required according to the different studies here. And we get a quick overview of how it compares. So some studies see that a relatively low amount of storage is required. Others think there is a higher amount required, but the average is probably something around 400 gigawatts. So if you are a politician, you can then make better and more well-informed decisions based on such an overview of the research. And you are not also a bit less biased because you're not maybe basing your decision on the advice of just 1 or 2 or 3 experts, but on a really comprehensive overview of these different studies. Let's maybe look at one particular study. So we can also click on this study here. And we then see here the contribution description, which is currently still loading. We have the bibliographic metadata on top. So this was published in 2020 in the field of energy systems by authors, which are here Agora Energiewende and Stiftung Klimaneutralität. And then we have basically this description of the energy sources here and the scenarios. And as you can see, these are links. So we actually can click on these links and then we get more information. Or also this scenario here is described 100% CO2 reduction till 2050. And if we click on it, it basically loads then the description of this particular linked resource, which is the scenario description. But let's go back and let's assume, or one question could be how is the data added to the system? And of course, we work with artificial intelligence, but the bad news is it doesn't work fully automatically, but we also need manual curation. So once you are logged in, you can actually click here on the edit button. And then you have the opportunity to edit these different values, or to also add new values, or even to add completely new properties. So you can add a property and I can start typing. And while I'm typing, it searches basically in the background for other for existing properties which are already defined. So I wanted to has location, for example, and then we have different properties. Some are defined by Wikidata. So we not only search in the local knowledge graph, but also in basically a network of knowledge graphs like Wikidata, for example. And that really shows also the open science aspect here, that we can link different knowledge graphs. I can select one, and then I can add a value, and I don't know. And the same works also with the object of the triples. For example, I can link here to Hanover, but we also have like links from GeoNames, which is another knowledge graph about spatial entities. And here just seems Mykolaiivka. That's probably a location in maybe in Ukraine even. Yeah. So and then I can add this link basically to the knowledge graph, and I can easily add completely new triples there and completely new representation. So I'm not bound to a fixed ontology, but I have the opportunity to create completely new properties and links there. And then you can actually click on the link, and then it shows you this particular property. So we can even click here then on the GeoNames link, and we come directly to the map there. So this is in Dnipropetrovsk Oblast in Ukraine. So of course, that here in that case doesn't make sense. That's why I'm deleting this again.
here, and you can see also on the right-hand side that the provenance and the timeline is shown, so we can see who added this kind of description and who participated, who are the contributors, and what is the timeline there, who has edited what at what time. So we can also view this as a graph, so we can look at the graph as well. If we go to the graph view, and then it basically shows us the graph really in a graph view. That loads a second. And there are different layouts which are possible, and the graph view then comprises the metadata, which you see on the left-hand side, and on the right-hand side then the contribution. And if you click on these we can expand basically the contribution, or can expand the graph, and we can now see the additional resources and the links. And as you can see, it's always the subject, predicate, object links, which are used as a base entity. Yeah, so here you have then on the right-hand side the different energy sources which are tackled by the contribution, the research problem, and so on and so forth. So I'm closing this now because it's also a bit resource consuming and doesn't work that well via Zoom call. I wanted to also show you that these comparisons which are created, and they can be also published by itself. So if we have such a comparison, if someone created such a comparison for his research problem, his research field, he can also publish this. So if you go here to this actions button on the right-hand side, you will actually see the possibility to export it in different formats as CSV, RDF, Jupyter Notebook. You can then also directly work with the data. You can share it as a link, but you also have the possibility to publish this, and then it generates basically also a DOI, and it becomes a citable open science artifact, which can be cited by other people. And we organize these also in observatories. So on the one hand, we have this research field. So here you see, for example, this is part of engineering. We have the breadcrumbs on top of the page: engineering, mechanical engineering, energy systems. But we also have a particular, we call this observatory on energy system analysis. And when I click there, I see an overview page basically, which shows us different research problems. Here it's just one. We have organizations which are involved in maintaining this observatory, and we have members, like people who are there, and then we can see the content, basically these kind of comparisons, papers, visualizations, which are part of this observatory. Sorry, but it seems we are slightly behind to schedule. Yeah, so I think I'm almost done. So that's basically all I wanted to briefly present you here. Currently, we have 12,000, more than 12,000 descriptions in 1,000 comparisons. That's of course still the very beginning, so we need to add much more. But in general, I think the Open Research Knowledge Graph can be a nice also open science infrastructure for representing research findings. And I would like to invite you to participate and maybe to collaborate with us. We also run a curation grant scheme. If you go to the help center here, for example, about the curation grants, so we sponsor people who are helping us to curate the Open Research Knowledge Graph. And of course, we also are working in joint projects and apply for project funding. So thank you very much for your attention. And maybe there's time also for 1 or 2 questions. Щиро дякуємо.
Це дуже грандіозний проєкт у вас. Сподіваємося, що у нас теж в Україні теж пишуть, що організовуються подібні проєкти щодо використання графів. Тому сподіваюся на подальшу співпрацю. Дуже дякуємо, що долучились до нашої конференції сьогодні. Для нас це велика честь. Тому хочу запросити нашого наступного спікера. Це наш один з спонсорів нашої конференції, Ірен Бусо, менеджер з розвитку бізнесу for Science, з темою доповіді «Фінансування відкритої науки за допомогою нових методологій краудфандингу, нові перспективи та виклики в епоху невизначеності». Please. Hello, everyone, and thank you for this occasion, and thank you for having us. I'd like to thank in particular Sabina Gonas and Natalia Kaluzna to organize all of this awesome event, an interesting event, because, you know, we personally for science think that open science is all about removing barriers. So that's what we are trying to do and where we are trying to support. Each time I try, okay. Today I'd like to speak about funding open science with new crowdfunding methodologies, with new tools and new perspectives and challenges in an uncertain era. I'm Irene Buzo, and I'm Business Development Manager at For Science. So a little bit of an agenda about us for science, which are our values, our mission, our vision, our main aim in the context of the open science and openness in general, the premises and the context we will speak about, some example of successful crowdfunding projects, and little deepening in the fact that it's all about the community. And finally, some do and don'ts, some hints for crowdfunding adoption. As I was saying, we, for science, as Susanna, our COO, said this morning, we love to enable implementation of the transnationally important policies of open research and digital preservation. We are certified partner of DSpace and major contributor to DSpace, and we call that DSpace 7 development. Since we think that participation is key for real improvement, all of our solutions support compliance with key international standards. We are part of OpenAIRE, we cooperate with OpenAIRE, we are ORCID provider, we contribute to the Serif community and IIIF community. All of our solutions natively support the key defining transnational policies, so open research and open digital cultural heritage, and the dissemination of openness, which often requires the proper tools. So we believe in open source software, open standards, interoperability, first of all, and most important, fairness, preservation, collaboration, and innovation. Indeed, we built the first free open source extension of DSpace for the research data and information management ever created in cooperating with the University of Hong Kong. DSpace, Chris, is the fruit of many, many years of open source development with more than 100,000 commits. You know, differently from other CRIS or RIMS, DSpace CRIS has the institutional repository at its core. So the final aim of DSpace CRIS is providing high visibility for all the scholarly communication assets and for the entire research ecosystems, and all in a single solution. Indeed, we at For Science, we are the creator, and we maintain also another
extension, which is DSpace GLAM. The goal of GLAM, which is an acronym for galleries, libraries, archives, and museums, is to provide a fully interoperable environment for integrating the traditional hermeneutic and interpretative work of all the historical sciences, how with data visualization and analysis. So we know that the basis, the common basis, is that there may be a fundamental change in the way digital cultural heritage is experienced and analyzed. So not without its context. So digital cultural resources have to be analyzed together with all the contextual information needed to answer research questions, important research questions. Our final aim, our main aim, we can summarize it as generating unity. That's why we believe in a tool which is community-driven and free from vendor lock-in policies to and for the future. What we'll explore today is crowdfunding. You know, the policy of crowdfunding especially in the world of cultural heritage can be seen as raising the awareness of the entire community of citizens. So this is removing barriers towards caring for their common heritage. Crowdfunding can be used for the creation, the expansion, or implementation of innovative digital management and preservation policies. Our experience at For Science is mainly directed towards the latter, but it is necessary to have a clear overview of the profiles and the characteristics in general, which have seen European crowdfunding experiences prove to be very successful, in order to then assess the appropriateness and the feasibility of the same. Something about the context. We can suppose that a library or a museum wish to adopt a tool for the digital management and or preservation of their tangible and not tangible heritage, but it has been defunded by the government for external factors. So in this case, the possibilities for the library or the museum are: one, to postpone their finances, or to search pledge on the European funding, or even to activate a public crowdfunding. We will not explore the equity crowdfunding. Crowdfunding comes with many shapes. We will explore public crowdfunding only, with or without reward. So the premises of exploring crowdfunding alternative is that maybe there is some concern about the legitimacy of using this form of finances. The recent war has sadly brought to light some limitation of funding for libraries and for museums, and for the protection and the preservation of the cultural heritage. One main goal can be to digitize all the material so it can be preserved and protected. The implementation of refined solutions for the protection of heritage are variable, but sometimes they are insufficient or extremely restricted. So crowdfunding can be seen as a complementary method of financing, which deserve to be explored. We will explore two successful cases, use cases of the public crowdfunding. So as an example of relevant success story, one is a French success story, Tumesane, which was pledged for the Louvre, which organized a crowdfunding campaign in order to fund the purchase of a Renaissance painting. And the other will be the Mecenati, so the pledge of the Finnish Museum of Games, which organized a crowdfunding campaign to enable the museum to become a real, tangible experience. An overview of the French case: to engage citizens in the process of purchase, the Save the Art model, raising the awareness of citizens of an important masterpiece.
This project started in 2010, and it was a not rewarded model. So you, as a citizen, can simply donate. It was mainly directed to citizenry, online and not, with a great street ads campaign. And there was a preview event for larger donors, and I chose to exhibit a list with the names of all donors during the inauguration of the painting. Some KPIs we have to keep in mind. By the end of June 2017, over 100,000 people had already visited the museum. They raised more than 1 million over 3 months for more than 6,000 donors. And this was a way to stay connected to donors and persuade them to become regular donors too for the long term of maintaining the museum. All of this got attention of the media, and it was after replicated for other art masterpieces. An overview of the Finland case, which was born to support the opening of the museum and was launched in 2015. They gave tickets, badges, so it's a rewarded, partially rewarded model. And they led it with a Kickstarter platform. It was directed to online audience, to all European citizens. The Finnish case also had large presence on social medias, and they raised more than 80,000 euros over 6 months. By the end of June 2017, over 100,000 people already visited the museum. So it is true that it's all about the community. A crowdfunding model is only partially about raising money. It's much more about mobilizing a community all around the project. And if you do it right, people, the citizenry, will feel a sense of ownership and involvement and will support you going forward as a museum and library. So it's all about brand engagement and the community too. Maybe crowdfunding should be viewed as a supplementary rather than alternative method of finances in order to avoid high uncertainty of the funding success of the initiative. And finally, is to bring ultimately prestige. It's all about prestige. The awareness is prestige itself to the library museum's cultural heritage. So it's a form of promotion. Some tips, some do's and don'ts, pros and cons of crowdfunding model. The community must already exist. For example, the members of the library who have given the GDPR consent, or as for final museum of games, the gamers community. You cannot create an ad hoc community for the project, maybe. Then there must be a specific project with a precise beginning and a precise end and a precise timeline to be financed. So no continuous or generic funding. The management of the library or the museum must support this type of recourse to complementary forms of finances rather than, for example, European funding. We experienced a case in which management was not completely on board on the subject or maybe can be skeptical. The result of the crowdfunding campaign must be tangible and of interest to the whole community. And the library, the museum should highlight the extraordinary nature of the use of these methodologies. So specific times conditions, as the recent war, or specificity of the collections that require it. One does not simply start a crowdfunding campaign. Some tips, additional tips. Funding shall be hybrid. So it's a complementary form of finances for the project in question. It is not exclusive, cannot be seen as an exclusive kind of financing form. Who can help you? You can rely on a well-known platform and an expert for the example of digitization and management of digitized material who has already done it and knows what are the steps to do.
Don't be overambitious. The monetary ultimate target of fundings must be achievable. Timeline must be precise and determined. Social and media presence is crucial. We know that it is an expensive job, also organizing a crowdfunding campaign in terms of time, both for the management of the community and both for the management. So you have to keep constantly engage the citizenry, the audience, you have to produce audio, video materials, and ultimately, last but not least, do not create your own side. Often legal and financial management of a crowdfunding campaign can be burdensome. You have also to choose the right platform website to organize the crowdfunding campaign. Why go in open source in a crowdfunding model? You know, open source is strictly tied and related to open science. We believe that open source and open science are the way of the future indeed. We have realized that a crowdfunding mechanism requires precise guarantees to be given to the funding citizens for awareness and engagement. We believe that the whole world of private funders would be more involved if they knew that cultural heritage is well protected on the state-of-the-art digital platform and free from vendor lock-in policies. The searchability and dissemination of heritage will be unparalleled and will contribute to the engagement and success of the initiative. Everyone can participate in open science, and that's the beauty of open science, because also cultural heritage, not only national, but European, for example, belongs to everyone, and also belongs to everyone as a social duty for protection. So I'm almost done, and I think it's a time, if you have in mind a determined use case to adopt an open source cultural heritage management platform, but you are not sure of the regional financial support to do so, you can obviously contact us. We already proposed to several customers to rely on public crowdfunding model through the best crowdfunding platforms, offering them support from A to Z. And obviously, we'd love to help you with the execution of a crowdfunding project, thanks to our experience. I'd like to thank you another time for this opportunity to share something important, and I think I'm done. And I hope to see you in person too, as my colleague Ognen already said today. Щиро дякую, Ірена, за доповідь. Була дуже рада ще раз бачити вас з нами сьогодні на конференції і сподіваюся на подальшу нашу співпрацю та комунікацію. Ми будемо дуже раді. Окей. Зараз запрошую нашого наступного спікера нашої панелі. Це Тіціана Феррарі, директор фонду EDGI Foundation з темою доповіді «Підтримка інфраструктури відкритих досліджень, найкращі практики та можливості». Тіціана, будь ласка. Дуже раді бачити. Thank you very much. Can you hear me? Yes. 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 Thank you. Thanks for this invitation as well. It's a pleasure to be here and to support the open science in Ukraine. I will share a few slides, so I'll now go into presentation mode. And with this contribution, I hope I can inspire you even further about the importance of open science, by giving very concrete examples on how open science can help advancement of knowledge, but also society at large. I will bring here my experience of scientific computing, and in particular of EGI as a distributed large infrastructure for data-intensive scientific computing, which is actively participated by Ukraine through the Ukrainian Grid Initiative. And
First of all, I like to bring to your attention one aspect of open science, which is open infrastructures. I'd like to give an example of what an open infrastructure means and how international scientific collaborations can be enabled thanks to that. And this also reinforces, in my view, the importance of Ukraine to be connected and integral part of research infrastructures to be strongly connected and supported by other European countries. EGI, in particular in our domain, is a very large federation of research data centers. And we started thanks to the inception of new experiments at CERN in order to bring computing next to research data. More and more modern science relies on data and on the ability for scientists to share this data across borders and across scientific collaborations. And one of the effective ways to do this is to allow scientists to process data where it is hosted and provided. EGI has developed by connecting national infrastructures which are funded by national funding agencies and by making them available as an open platform, even beyond Europe. We have very strong partnerships with the United States, with Canada, but also Latin America, South Africa, and other African regions, and Asia Pacific, with the purpose of making the best technical infrastructures for data access processing available to any scientist in the world. And the Ukrainian National Grid Initiative has been part of this, with a very large number of institutes from Ukraine bringing their own local technical infrastructures and connecting such infrastructures to the EGI Federation. This is thanks to our national funding members, and this is also a plea for the Ukrainian research funding agencies to ensure that Ukraine, despite all the war times and the very difficult situations, can have a national infrastructure which is part of a broader European endeavors. It's very important that Ukraine stays connected. And I want also to give thanks to Sergei Svistunov, that is here attending the conference, for having been able to pull over the past years a large number of institutes in Ukraine to be part of EGI. Ukraine has been contributing 11 high-throughput computing clusters and also 2 cloud data centers into the EGI Federation, and has been always in the forefront of innovation in EGI. And I hope the EGI community will be able to return what Ukraine gave back to EGI by opening more and more its infrastructure to Ukrainian scientists. Thanks to the participation of Ukraine, but also thanks to other countries that have been federating their data centers in EGI, Ukrainian scientists have been able to publish more than 500 open access publications. We have 8 different scientific domains that use advanced computing in Ukraine and the EGI Federation. And Ukraine is a very strong contributor through its scientific communities in the domains of physics, astronomy, and astrophysics. In EGI, we have been using these open infrastructures to support an increasing number of scientists. We have today 82,000 users across the entire planet. We support with more than 7 billion CPU hours of processing every year many different scientific communities, of which 14 are on the S3 roadmap in Europe. And Ukraine has been an active member of the EGI Federated Cloud, which is one of the most popular computing platforms, especially for environmental science. In times of war, as Sergei explained to us, the technical infrastructure for computing in Ukraine has been either destroyed or has been unavailable to scientists in Ukraine in order to do their own science. Despite of all these difficulties, the EGI community is discussing a specific support measure for Ukraine in order to allow the scientists that lost their access to the local IT infrastructures to use the computing time and storage facilities which are available in other countries in the EGI Federation.
This is, I think, another angle of open science that is important and particularly actual in these times for Ukraine. It means that open science doesn't just advance knowledge, but also helps science to flourish during big times of challenge. And this is perhaps an aspect of open science that shouldn't be neglected when we promote it globally. I want to bring another example of how open science helps tackling large planetary challenges for our society. And I'm moving from infrastructure to another element of open science, which is research software. Of course, the entire open access movement started from publications, but more and more modern science is also enabled by data and software as a digital object that has to be shared together with publications and data. And I like to bring to your attention a success story, which is the one led by the University of Utrecht in the Netherlands. A very large scientific group is developing simulation tools for molecular docking simulations that apply to COVID-19 treatment. During the first emergency years of COVID, this community made their simulation tools available to the entire planetary user community. And today they serve more than 32,000 scientists across 136 countries. How do they work and how do they make this possible? It's just one scientific group in one university. They develop their scientific software and they make it available open for everyone to do simulations because they can use the DGI federated infrastructure to tap into computing time and storage, which comes from the majority of all countries in Europe and the United States. Back in 2020, at the start of the pandemic, we came into an agreement with Brazil and the United States to increase the capacity together with Europe to this community. And since then, the community doubled just in 2.5 years, and also the computing time available, which was made available for free. So as a complete free offer from national funding to enable international collaborations. And this is another example of open science through open software, which is helping tackling societal challenges which matter to each of us and everyone in the globe. How is this possible? In our specific domain of scientific computing, we do open science by gluing together different data centers that belong to different institutes and countries. And by having software middleware, which enables a federated access to computing facilities, to support authentication and authorization and federated data. And on top of this very large platform, we then integrate thematic services for data analytics, which are the services which support the specific scientific challenges and are tailored to specific user communities. And it's through the opening of this software at this top level of the software stack that we can enable open science through open software. I like to move to the last part of my presentation, which is the challenge and the power of open data. And I want to give a testimony of how important open data has already been for European excellence in science, and also open up the challenge of open data for the coming 10 years. I want to bring the experience of the physics community that is probably one of the most advanced in sharing data across continent and scientific collaborations, and bring to your attention the experience of the radio astronomy and astrophysics community. Back in 2017, the LIGO and Virgo collaborations in the United States and Europe have jointly achieved the Nobel Prize in Physics, thanks to the sharing of data to detect observation of gravitational waves 100 years after the publication of the Einstein theory of relativity. 100 years, exactly 100 years from the publication of the theory, for the first time, the evidence of gravitational waves was detected. And this was possible because two competing scientific collaborations, LIGO and the Virgo, decided from the inception
to share the data and to use the data generated by observatories in Europe and the United States to validate scientific results and observations through different modeling mechanisms, and with that to gain accuracy on discoveries. And thanks to this joint effort and the ability of open their data, they have jointly achieved a very important Nobel Prize. But open data is, of course, a very challenging topic, especially for secondary use of data when scientific communities needed to access and make use of data generated by other scientists. And this is in Europe the challenge of the European Open Science Cloud, which is a vision, but also a major endeavor of Europe to connect physical facilities, data, scientific software to make it available for third-party exploitation. And in this big journey, Ukraine is part of it with the EGI Federation to develop the European Open Science Computer Platform, which is based on our federated data infrastructure. And I hope the Ukrainian data centers will be soon back to be also part of this federation, which brings together facility, data, and scientific software for the scientists. So I want to conclude my quick journey through open science and scientific computing, making a statement which is, of course, supported by everyone. Science is open by construction, and we should make sure that every scientist in Europe has the best access to instruments, but also to infrastructures, data, and scientific software. Because the science has no borders, our mission of the EGI, but also the Ukrainian grid infrastructure, as soon as it will be back into operations, is to make this collaboration possible. And I hope really with the deep of my heart that Ukraine, we will be back and back as a leading leader in open science, in scientific computing very soon. And with this last statement, I thank you for your attention. Щиро дякую, Тетяна, за розгорнутої можливості для наших дослідницьких інфраструктур в Україні. І я думаю, що нам Сергій Свістунов продовжить розповідати, які успіхи у нас в Україні щодо цього. І хочу запросити наступного доповідача Сергія Свистунова, завідувача відділу комп'ютерного забезпечення наукової та науково-технічної інформації Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України, з темою доповіді «Відкритий доступ до дослідницької інфраструктури в Національній академії наук України. Поточний стан, проблеми, перспективи розвитку». Будь ласка, Сергію. Мене чутно? Зараз так. Я сам. Я не перемикнув мову доповіді. Ну і зараз десь вона должна бути. Перейдіть, будь ласка, в український канал. Знизу в панелі. Зараз. Де глобус? Зараз. Доброго дня. Ви бачите мою презентацію? Так. Дякую організаторам за надану можливість прийняти участь у конференції. Тема доповіді перед вами. В доповіді представлено основні результати робіт щодо створення в Національній академії наук України спільного інформаційного середовища для наукових досліджень як прототипу національної хмари відкритої науки. Але потрібно зробити уточнення, що всі результати та представлені матеріали на слайдах відповідають стану на робіт на грудень 2021 року. Військова агресія Росії привела до суттєвих руйнувань дослідська інфраструктура Академії наук, і фахівці НАНУ прикладають максимум зусиль, щоб підтримати працездатність частини інфраструктури, що залишилась, і забезпечити підтримку наукових досліджень.
Декілька слів про інститут. Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова приймає активну участь в побудові грід і інфраструктури України з 2006 року і був головним виконавцем державної цільової науко-технічної програми впровадження і застосування грід-технології на 2009-2013 роки. І в рамках виконання цієї програми була створена національна грід-інфраструктура, Український національний грід. Інститут теоретичної фізики почав свою співпрацю з Європейською грід-інфраструктурою проєкту EGI у 2012 році. І національна грід-інфраструктура інтегрована в європейський грід-інфраструктуру та відповідає всім вимогам EGI. А з 2020 року Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова є асоційованим членом EGI асоціації і представляє Україну в цій організації. З 2020 року наш інститут представляє Україну в ВЕОСК асоціації та входить до переліку країн, які мають мандат від країни. За останні роки європейська хмара відкритої науки пройшла великий шлях. Від фрагментарних робіт на початку до скоординованої побудови потужної інфраструктури підтримки наукових досліджень. За ці роки ЕОСК має асоціацію, яка забезпечує координацію робіт, розроблені нормативні документи, які щодо інтеграції інфраструктури до виконання завдань. Має фінансову підтримку в рамках проєкту «Горизонт Європа», діючу потужну мережу дослідницьких інфраструктур, репозиторіїв даних та відкритих публікацій, велику кількість завершених проєктів, які побудували основу ЕОСК, потужну мережу центрів компетенції для навчання користувачів, поширення та використання і спільної розробки сервісів для дослідницької інфраструктури. Україна теж рухається в напрямку побудови хмари відкритої науки, хоча і не так системно. Звісно, кожна країна, виходячи зі своїх фінансових та організаційних можливостей, розробляє власний план з відкритої науки. В Україні вже є розроблені нормативні документи щодо побудови хмари відкритої науки. Це і дорожна карта інтеграції, і концепція державної цільової програми розвитку дослідних інфраструктур, і національна програма інформатизації, і, нарешті, національний план відкритої науки. Національна академія наук України має всі передумови необхідні для формування основи національної хмари відкритої науки, яка повинна бути інтегрована в ЕОСК. Це і високошвидкісна академічна мережа обміну даних, до якої приєднані майже всі установи Національної академії наук, яка має вихід в європейську мережу ЖАНТ. Грід і хмарна інфраструктура, яка дебільше складається з кластерів дан України і інтегрована в європейську інфраструктуру EGI, яка є основою ЕОСК. Це перелік ресурсних центрів, які інтегровані до європейської інфраструктури EGI. Центри колективного користування по використанню цінного оборудовання в НАН України, їх 80. Інститути Академії наук приймають активну участь в міжнародних дослідних інфраструктурах. Один приклад такого співробітництва. На слайді представлен скріншот системи моніторингу колаборації WLCG, це CERN, це експеримент CMS, який ілюструє рівень готовності кластера Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут до обробки даних по CMS у 2021 році. Цей показник склав більш 99%, що є найкращим показником серед Тір-2 центрів CMS. Це неабияке досягнення при обмежених фінансових та організаційних умовах. Але, на жаль, кластер Т2О КІПТ зараз не працює.
Є електронні видання НАН України і науково-електронні бібліотеки періодичних видань. Найбільша в Україні електронна бібліотека наукова періодика України Національної бібліотеки України імені Вернадського. Загалом в Національній академії наук видається 343 друкованих та 9 електронних періодичних видань, які входять до числа наукових фахових видань України Міністерства освіти і науки. Розроблено та функціонує портал доступу до хмарної інфраструктури НАН України, який побудовано і розроблено згідно вимог ЕОС. Розроблені і втілені пілотні проекти з побудови репозиторії даних як перший крок до відкритих даних. Але перелічені вище – це тільки підґрунтя для побудови хмари відкритої науки. Основна проблема – відсутність ефективної координації робіт з впровадження відкритої науки в Україні. Такої координації робіт немає як всередині Академії наук, так і во взаємодії з Міністерством освіти та науки. Проекти, які виконують систематики відкритої науки, це лише окремі фрагменти, які часом не узгоджені між собою. Необхідно створення загальнодержавного робочого органу з координації робіт зі впровадження відкритої науки в Україні. Причому байдуже, чи буде цей орган законодавчо затверджений, чи буде це громадська організація. У складі цього координаційного органу повинні бути робочі групи за напрямками робіт, які є постійними. До робочих груп повинні бути залучені фахівці різних відомств. Друга проблема – це законодавча підтримка відкритого доступу, як до дослідницької інфраструктури, так і до наукових даних. Можна заперечити, що ці роботи вже ведуться, і ця проблема відома всім. І в Національному плані відкритої науки законодавчу підтримку відкритого доступу прописано в перших пунктах робіт. Але вже 22-й рік, а розв'язання цієї проблеми немає. Національна академія наук частково розв'язала проблему відкритого доступу до ГРІД та хмарної інфраструктури, але лише для співробітників Академії наук. Відкритий доступ до наукових до цих структур співробітникам університетів залишився лише на підставі угод, в яких має бути пункт відшкодування експлуатаційних витрат. Ну і як зараз виконувати завдання, яке прописано в Національній програмі інформатизації, яка прийнята цього року? А завдання просте – розвиток засобів обробки даних Українського національного ГРІД, забезпечити доступ працівників сфери освіти та науки до мережі центрів обробки та зберігання дослідницьких даних. Третя проблема – це слабка інформаційна підтримка користувачів на рівні інститутів Національної академії наук, скорочення кількості активних користувачів. Як сказано, як зазначено ESC Multi-Annual Roadmap 2023-2024 роки, діяльність на рівні університетів та наукових інститутів – це один із ключових напрямків робот з впровадження відкритої науки в країні. За останні роки Національна академія наук скоротила кількість користувачів ГРІД та хмарної інфраструктури. Тут багато причин. І застаріла матеріальна база, відсутність оновлення серверного обладнання, відтік фахівців, дистанційна робота. Але для збільшення користувачів та для популяризації відкритої науки можна зробити прості кроки. Розповсюдження інформації про сервіси ЕС. Популяризація використання сервісів і ресурсів ЕСК за допомогою проведення конференцій, тренінг, вебінарів. Переорієнтація користувачів на активне використання доступних ресурсів ЕСК та Європейської федеративної хмарної інфраструктури ІЖА. Попередня доповідь Тетяна зазначила, цей доступ безкоштовний і всі можуть цим скористатися. Далі заохочування використання наявної об'єднаної інфраструктури відкритої науки та тематичних дослідницьких інфраструктур, що працюють. Тепер, що робити далі? Війна з Росією, постійні удари по критичній інфраструктурі, відсутність фінансування – це умови, в яких зараз працює наука в Україні.
Як зазначено EOSC Multi-Annual Roadmap, основні зусилля на національному та інституційному рівнях з побудови хмари відкритої науки повинні бути спрямовані на досягнення 3 конкретних цілей – навчання, стандарти, інфраструктура. В умовах воєнного стану можна і потрібно сконцентрувати зусилля на вирішенні перших 2 завдань – навчання користувачів та розробка стандартів, які необхідні для впровадження відкритої науки. Вирішення цих завдань не потребує великих фінансових витрат, потрібно лише бажання та координація робіт всіх зацікавлених сторін. Ну і на завершення. Кабінет міністрів затвердив національний план щодо відкритої науки. І це вже нормативний документ для виконання. В президії Академії наук України 20 жовтня під головуванням президента Національної академії наук академіка Анатолія Глібовича Загороднього було проведено робочу нараду щодо реалізації положень національного плану відкритої науки. Обговорювались питання щодо організації робіт, координації інститутів для виконання завдань плану. Я сподіваюся, що найближчим часом рішення цієї наради буде втілено у конкретні постанови президії Національної академії наук щодо організації робіт. Дякую за увагу. Щиро дякуємо, Сергію, за доповідь. Насправді дуже важлива тематика для України, яку потрібно розвивати та, відповідно, проводити фінансування, щоб це скоріш впроваджувалося в Україні, тому що, як ми бачимо з наших колег, які робили доповідь про хорватську кріс-систему, вони також використовували ці грід-системи, щоб впроваджувати, щоб система працювала коректно і могла накопичувати, кумулювати ці дані. Дуже дякуємо. Отже, хочу запросити нашого наступного спікера. Це Олену Чмир, начальника відділу формування науково-технічної бази Державної наукової установи Український інститут науково-технічної експертизи та інформації з темою доповіді «Національний репозитарій академічних текстів у системі відкритої науки. Сучасний стан та майбутній розвиток». Будь ласка, Олена, вам слово. Доброго дня. Доброго дня. Я вітаю учасників конференції і дозволю собі сказати, що такий зірковий склад спікерів не часто побачиш навіть на впливових зарубіжних наукових площадках. І сьогодні ми беремо участь у надзвичайно цікавій події. Багато нових аспектів розкривається навіть у тих питаннях, які здавалися відомими і зрозумілими. Я вже запланувала для себе після завершення цього дводенного марафону повернутися до тих записів, які будуть оприлюднені на YouTube-каналі ДНТБ, щоб у більш спокійному форматі ще раз послухати ключові доповіді. А поки конференція триває і мені надали слово для виступу, я познайомлю вас із таким крупним вітчизняним проєктом підтримки відкритої науки, як Національний репозитарій академічних текстів. Але спершу про контекст. Наразі проходить Всесвітній тиждень відкритого доступу, до якого, власне, і приурочена ця конференція. Географія тижня доволі обширна, що видно на карті подій, а присвячений він темі кліматичної справедливості. Захід підвищує обізнаність про те, наскільки відкритість може бути важлива для підтримки та просування кліматичних дій. Він заохочує усіх небайдужих до співпраці між кліматичним рухом і міжнародною відкритою спільнотою. І нагадує, що обмін знаннями є правом людини, а подолання кліматичних проблем вимагає швидкого обміну знаннями задля подолання географічних, економічних та дисциплінарних кордонів. Незайвим буде сказати декілька слів про зв'язок категорій відкритий доступ та відкрита наука.
У листопаді минулого року, і це вже згадували попередні доповідачі, на 41-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО були ухвалені рекомендації щодо відкритої науки. У них вона розглядається як рамкова концепція, що дозволяє зробити наукові знання відкритими, доступними, придатними для загального багаторазового використання, розширити наукове співробітництво та обмін інформацією на благо науки та суспільства, а також відкрити процеси створення, оцінювання та поширення наукових знань для соціальних суб'єктів, які не входять до традиційної наукової спільноти. Відкрита наука охоплює всі наукові дисципліни та аспекти наукової практики, включає фундаментальні, прикладні, природничі, соціальні, гуманітарні науки, увесь спектр. Вона базується на доступі до наукових знань, наукової інфраструктури, відкритій науковій комунікації та відкритому діалозі. Одним з ключових елементів відкритої науки є відкрита інфраструктура, зокрема ресурси, засновані на знаннях, наукові архіви, платформи, репозитарії. За різними оцінками та реєстрами у світі існує від декількох тисяч до десятків тисяч різних електронних онлайнових сховищ наукової інформації. Як бачите, у світовому рейтингу, за даними ДОАР, Україна займає доволі непогану позицію у середині списку з понад сотнею відкритих інституційних репозитаріїв. У 2016 році в Україні було прийнято принципове рішення щодо створення національного репозитарію академічних текстів. У 2017 році урядом затверджено положення про НРАД, а у 2018 регламент його роботи. Національний репозитарій – це загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. Призначення національного репозитарію – зробити максимально доступною для суспільства наукову інформацію України і світу, що сприятиме розвитку освітньої, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. Нацрепозитарій надає відкритий доступ до інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, а також їх електронних версій та інших пов'язаних даних, розміщених на умовах відкритого доступу. Відбувається це через офіційний веб-портал НРАД, інтерфейс якого підтримується двома мовами – українською та англійською. Треба пояснити, напевне, що академічний текст – це авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру. У нацрепозитарії розміщуються дисертації, кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти, наукові видання, статті, звіти про наукові дослідження, депоновані роботи, підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці. Наразі реалізований перший етап створення національного репозитарію. Він постійно наповнюється академічними текстами від фонду державної реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, який функціонує в Україні з 1992 року. Станом на початок цього тижня у нацрепозитарії міститься понад 255 тисяч повних академічних текстів, у тому числі 123 тисячі звітів НДТКР та 132 з хвостиком тисяч дисертацій в комплекті з авторефератами. Ця база поповнюється у постійному режимі, до неї додаються як архівні матеріали, так і нещодавно оприлюднені та зареєстровані. Ілюстрація найстарішого та найновішого документу також на слайді. Що хочу сказати про те, яке непересічне значення має нацрепозитарій для відкритої науки України. Мало хто знає, що відповідна термінологія, хоч і виросла з питань відкритого доступу до публічної інформації, і хронологія подій у вас перед очами на екрані, але поняття відкриті дані та відкритий доступ
були введені у нормативно-правовий простір України саме у регламенті роботи Національного репозитарію академічних текстів. Це був ще один наш внесок у розвиток відкритості як такої, та, зокрема, відкритості у науковій сфері. Щодо кліматичної повістки як центральної теми тижня відкритого доступу. Як відомо, цілі сталого розвитку ООН мають амбітну мету – покінчити з бідністю, захистити клімат, зберегти планету для майбутніх поколінь. З моменту їх запуску у 2015 році 17 цілей успішно інтегруються у суспільне життя та академічне життя планети. Зокрема, на них почали орієнтуватись спонсори наукових досліджень. У різних рейтингах університети оцінюються за прогресом у досягненні ЦСР, державне фінансування та визначення наукових і технічних пріоритетів також пов'язане з ними. У Національному репозитарії містяться матеріали, які відповідають цілям сталого розвитку, описують результати досліджень щодо різноманітних аспектів сталої зеленої економіки, належать до різних галузей знань і спеціальностей та охоплюють увесь спектр ЦСР. На порталі НРАД також створений окремий розділ, який знайомить користувачів із загальнодержавними пріоритетами та програмами у цій сфері. Щодо перспектив, ми маємо забезпечити наповнення репозитарію усіма видами академічних текстів, розробляти і впроваджувати аналітичні інструменти, надавати користувачам інформацію про цінність та затребуваність розробок, їх впровадження, здійснювати комплексний аналіз наукового ландшафту України, забезпечити інформаційну інтеграцію з аналогічними вітчизняними та зарубіжними системами. У плані дій з впровадження ініціативи «Партнерство відкритий уряд» на 2021-2022 роки передбачено окремий напрямок запровадження державної політики відкритої науки. В рамках його виконання у жовтні поточного року було затверджено національний план. Також багато учасників сьогоднішнього заходу вже його згадували. Не можу обійти його увагою і я. Він стосується 6 основних напрямків, перелік яких представлений на екрані. І ознайомлення з ним демонструє, що в цих питаннях є місце і для розвитку національного репозитарію. У якості асоційованого члена ми долучились до OpenAIR. Відповідне рішення було прийняте у березні минулого року. Сподіваємось, що ця співпраця відкриє нові горизонти для розвитку НРАД і дозволить нам опанувати кращі європейські практики зі створення наукової інфраструктури, отримати фахову експертизу і методичну допомогу. Я закликаю вас підтримувати та активно розповсюджувати у фаховому середовищі, у різних спільнотах, де ви представлені, ідеї відкритого доступу, відкритої науки та запрошую до співпраці. Із задоволенням відповім на ваші питання, але оскільки жорсткий регламент не дозволяє нам зараз розгорнути дискусію, пишіть, будь ласка, у чаті або у блоці Q&A. Намагатимусь оперативно відповісти усім. Якщо не вийде, то поштою через організаторів також буду з вами співпрацювати. Наразі щиро дякую вам за увагу. Щиро дякуємо, Олена, за чудову, цікаву доповідь про національний репозитарій. І думаю, що якщо запитання є, то по можливості ми будемо відповідати в самому чаті. І зараз хочу я зробити доповідь про національну електронну науково-інформаційну систему ЮРІС, яка розробляється. Якщо видно слайди, скажіть, на весь екран чи ні? Видно.
Так, все добре. Дякую. Так, зараз на даний момент розробляється національна наукова науково-інформаційна система ЮРІС в Державній науково-технічній бібліотеці відповідним колективом науковим та програмістами. І першим слайдом я вивела цитату із наукової праці німецького вченого доктора Стефана Хорнб-Остеля, у якій йде мова про те, що ми є свідками постійного збільшення наукових публікацій, росту децентралізованих колекцій для збору та збереження інформації, а завдяки інтернету ще й тенденції полегшення доступу до них. В той же час різнорідність інформації, нові формати та стандарти даних зростають із подібними темпами. Тому якщо ми не хочемо, щоб увесь цей масив важливої дослідницької інформації перетворився на велику могилу даних, вчений рекомендує впроваджувати електронні науково-інформаційні системи, тобто, іншими словами, це кріс-системи, для того, щоб встановити логічні взаємозв'язки між даними та зробити їх придатними для повторного використання. Таким чином, у 2020 році розпочалась робота щодо створення національної електронної науково-інформаційної системи ЮРІС, і вона передбачає створення єдиного ресурсу, що міститиме профілі усіх українських вчених, систему комплексних метрик, наукових здобутків дослідницьких та науково-освітніх установ. І коли мова йде про інформаційне середовище наукових досліджень в Україні, воно стає все більш фрагментарним. Тому різна інформація знаходиться в різних системах або просто на веб-сторінках. І, наприклад, Міністерство освіти і науки, як ми бачимо на слайді, веде 3 бази. Іншими власниками реєстрів та баз даних загальнодержавного значення є Національна бібліотека України імені Вернадського, також Національний фонд досліджень, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, Український інститут інтелектуальної власності та Державна науково-технічна бібліотека України. Тобто на слайді представлені ті дані, метадані, які ми можемо імпортувати та інтегрувати в нашу систему. Проте не завжди ці системи мають відкрити API, щоб ми могли це зробити, а також, відповідно, не всі бази даних цих установ мають постійні ідентифікатори, які ми можемо використовувати в нашій системі. Отже, розвиток системи відбувався поетапно, і наслідуючи досвід зарубіжних наших колег щодо створення кріс-систем подібних національних, ми провели опитування, щоб пролити світло на практики та закономірності інформатизації наукових досліджень в Україні. В опитуванні прийняло участь 1286 респондентів, з яких 956 респондентів вказали, що їхня установа має RIS-системи. Серед найбільш бажаних функцій ЮРІС були названі звітність та відстеження публікацій. Отже, основною ідеєю проєкту системи ЮРІС полягає у збереженні, управління та обміну даними про наукову діяльність в Україні, інформатизація про дослідження та розробки, які проводяться співробітниками установ, часто які містяться в різних електронних системах, які не дозволяють легко експортувати та імпортувати дані з різних внутрішніх і зовнішніх джерел. Що це таким чином призводить до витрати часу як персоналу університетів та наукових установ і формування неповних та некоректних звітів, а отже, і перешкоджає прийняттю обґрунтованих рішень у процесі управління науковою діяльності установ. Також ми повинні визнати, що наші цілі є досить амбітними, а впровадження національної системи крізь зі складним і трудомістким завданням. Тим не менш, ми прагнемо створити надійну центральну платформу даних про дослідження для прийняття рішень, що дозволить зменшити фрагментацію української дослідницької та інноваційної екосистеми.
І таким чином метою створення системи полягає у спрощенні процедур. І цим, щодо спрощення процедур, ми хочемо забезпечити управлінців в сфері науки, вчених та інших зацікавлених сторін доступом до актуальних даних про українську науку. Також на платформі буде об'єднано дані про установи, вчених, проекти, публікації, дослідницькі інфраструктури, процедури. Це буде автоматизація процедур МОН, зокрема атестація, акредитація закладів вищої освіти та наукових установ, введення інших реєстрів, а також створена корисна інформація для вчених авторів наукових публікацій. Отже, перейдемо одразу до етапів реалізації проєкту ЮРІС. Вони були наступними. У 2020 році була розробка загальної архітектури національної електронної науково-інформаційної системи ЮРІС. У 2021 році була реалізована розробка модулів національної електронної науково-інформаційної системи ЮРІС, тобто і у 2020 році, у 2022 році, тобто в цьому році, проводиться інтеграція та верифікація сторінок профілів вчених, установ, проєктів у національній системі ЮРІС. Також передбачена розробка функціональних модулів, це модуль вченого, модуль публікації і модуль проекти, створення кабінетів, це кабінет науковця, організатора процедур, учасника процедур та інші також послуги та інші функції, тобто це підтвердження особи через GoID, модуль єдиної авторизації в наукових системах МОН, імпорт даних з систем НРАД та ORCID. У 2023 році забезпечення експорту даних зі сторонніх інформаційних систем у базу національної електронної науково-інформаційної системи ЮРІС, та у 2024 році введення системи в експлуатацію та впровадження результатів відповідно проєктів. І тут представлена на слайді інтеграція, яка запланована проводитись в систему ЮРІС. Тобто ця інтеграція буде проводитися для профіля вченого з баз даних з ORCID. Відповідно, вже є в Україні, розпочався функціонування національного консорціуму ORCID, що з таким чином ми зможемо використовувати більш ширші можливості для використання інтеграції ORCID, ідентифікаторів ORCID. Також дані про установу будуть братися, вже інтегрувалися з єдиної державної електронної бази з питань освіти, і також будуть інтегруватися з постійні ідентифікатори Research Organization Registry, тобто ROR. Про проекти будуть інформація братися, інтегруватися з Міністерства освіти і науки України, Національного фонду досліджень України і Crossref Funder Registry. Також дані про публікації та цитування будуть інтегруватися з реферативними базами даних, таких як Crossref, DataSite та PubMed. Та з іншими системами, які можуть нам надати іншу інтеграцію для нашої системи ЮРІС. Також хочу швидко розповісти про вже результати, які ми маємо, які вже я говорила перед цим. Це на слайді домашня сторінка ЮРІС, де розміщені в системі модулі установи дослідницької інфраструктури, а також будуть, коли вони будуть розроблені, модулі про вченого, публікації та проекти. Також зараз вже розроблено в системі модулі про новини, корисну інформацію та можливості для науковців, які можуть використовувати у своїй діяльності наукові та використовувати оновлені дані як нормативної бази, так і про гранти, стажування і так далі. На цьому слайді представлено
сторінка про установи, тобто реєстр, де вказуються підпорядкування, тобто профілі відповідних установ, також які установи акредитовані, і інші фільтри для використання в системі. Також продемонстровано, як виглядає профіль сторінки університету, тобто це дані, які також представлені в профілі сторінки проєкту, сторінки установи, тобто це містяться структурні підрозділи, дослідницька інфраструктура, яка є в університеті, наукові публікації та інша інформація, яка буде повністю накопичуватися в профілі установ. Також нашим першочерговим завданням це була розробка профілю дослідницької інфраструктури, на яку ми звернули більш всього увагу. І у квітні 2021 року було проведено опитування спеціально розроблене для збору даних про наукове обладнання, в результаті чого ми отримали інформацію про наукове обладнання від 88 установ та відповідно імпортували дані вищезазначених реєстрів, заплановано на цей рік. І також хочу сказати про наші наступні кроки. Це імпорт даних постійних ідентифікаторів для вчених публікацій та проєктів, також автоматизація державних послуг в системі і, звичайно, проведення навчальних тренінгів для наукових установ та закладів вищої освіти. Дякую за увагу. Готова відповісти на запитання, якщо є, якщо будуть в чаті, будь ласка, пишіть, з радістю відповім. Отже, дякую ще раз за увагу і продовжуємо нашу панель тоді. І хочу запросити нашого наступного спікера, це Сергія Жарінова, виконуючий обов'язки директора Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій, з темою доповіді «Розвиток сфери міжнародного науково-технічного співробітництва». Будь ласка, Сергію, вам слово. Так, дякую, Сабіно. Ну, ви мене вже представили, не буду повторюватись. Почну одразу до доповіді. Одним з наших зараз поточних проєктів... Вибачте, будь ласка, але нас... ми вас не чуємо. Перейдіть в український канал. Прошу вибачення. Перевод, оригінал український. Так, тепер чутно? Все, дякую, так. Так, перепрошую. Презентацію видно? Так, видно. Ага, дякую. Все, перепрошую ще раз. Так. Основним з наших проєктів зараз це створення порталу міжнародного науково-технічного співробітництва, і в рамках цього проєкту ми як розробляємо безпосередньо проєкт, так і проводимо дослідження, як все ж таки це міжнародне співробітництво удосконалити. У нас є певне технічне завдання, якого ми притримуємося, але створення технічних продуктів, особливо цифрових продуктів, як зараз ви знаєте, це не статичний процес, це динамічний і потрібно постійно удосконалювати, щоб відповідати потребам користувачів, потребам наших клієнтів, можна так назвати. В рамках цього дослідження ми виділили 4 основні проблеми, на які варто звертати увагу під час розвитку цієї сфери. Це низький рівень поінформованості вчених про наявні проєкти, наявні програми, до яких можуть вони доєднатися в рамках своєї наукової діяльності. Друга проблема – це слабкий рівень контактів українських вчених із закордонними колегами, оскільки більшість міжнародних проєктів вони потребують кооперативної роботи із 2-3 і більше установ з різних країн світу.
Третя проблема – це високий бар'єр входу. Він пов'язаний з тим, що для значної кількості опитаних українських вчених досить важко розібратися і правильно, якісно заповнити заявку відповідно до всіх вимог, які перед ними ставить та чи інша конкурсна програма. І четверте – це заплутаність нормативної бази, тобто документи, які видаються, і той наявний перелік документів нормативно-правових, якими регулюється вся ця діяльність, як в межах України, так і за кордоном, він досить обширний. Серед цих документів є багато формальних, які не несуть змісту, але ускладнюють роботу для вчених для приєднатися, щоб долучитися до цієї сфери. В нашому порталі ми плануємо почати з вирішення 3 проблем: це інформаційна підтримка, це консультативна підтримка та майданчик для взаємодії. Пов'язано з попередньою проблемою, я зараз трішки детальніше проговорю. Щодо інформаційної підтримки, це розміщення інформації про міжнародні рамкові програми, міжнародні проєкти, з якими Україна має офіційні угоди, до яких українські вчені можуть доєднатися. Зокрема, це початковою першою програмою «Горизонт Європа». Тут у нас буде співпраця з національними контактними пунктами, які за прикладом Горизонту 2020 раніше функціонували, зараз і інформацію публікували у себе на порталах, на власних сторінках. Зараз ми хочемо, коли буде вже прийнятий перелік національних контактних пунктів для Горизонту Європи, щоб вони розміщали цю інформацію в одному місці, вона була агрегована і зручною для доступу. Друга складова – це дані про співробітництво, тобто значна кількість даних, вона вже в автоматичному режимі доступна на закордонних ресурсах, сайтах Єврокомісії, посольств і інших. Значну частину з цих даних можна використовувати в автоматичному режимі, імпортувати. Тобто ми хочемо, щоб ця інформація імпортувалась до нас і спрощувався доступ до неї. Тобто як з точки зору об'єднання на одному порталі, так і з точки зору мовного бар'єру. Бо для деяких пошук інформації, я маю на увазі закордонних ресурсів, складний процес. Ми хочемо це удосконалити. І третє – це консультування, також взаємодія з нашими національними контактними пунктами, а також експертами у сфері, які зможуть через наш портал надавати доступ тим, хто бажає отримати консультації, долучитись цього напрямку, особливо це для тих, хто стосується вперше. Це було про те, що ми зараз вже розробляємо і плануємо до кінця цього року впровадити і надати доступ нашим користувачам. А зараз трішки про удосконалення, які вже є. Заплановані, бажаємо розробити в наступному році. Це перенесення кабінету НКП національних контактних пунктів та використання через портал науково.ua. Це та сама національна електронна науково-інформаційна система, про яку нам чудово розповіла Сабіна в попередній доповіді. Друга – це дані про міжнародні угоди. Це розробити систему для фільтрації, пошуку, відстеження угод, які Україна підписує з іншими державами для того, щоб з одного боку вченим, з іншого боку безпосередньо співробітникам центральних органів виконавчої влади було зручно працювати з цим аналітичним інструментом і шукати, де ж знайти додаткові точки для росту українського міжнародного співробітництва. І третє – це дані Кордіс, це те, що я казав, вони доступні досить великий об'єм даних, який можна опанувати і в зручній аналітичній формі демонструвати, аналізувати, що актуально, що розвивається, де українцям легше знаходити контакти, які проекти краще підходять для взаємодії. Також пошук партнерів, звісно. Наш портал, він має таку структуру, тобто це базова інформація про портал, інформація про різні програми, які доступні українцям. Також загалом в цих програмах, якщо ми беремо
За приклад, горизонт, є напрямки та піднапрямки, до яких можна деталізувати. Інформація буде трішки адаптуватись відповідно до кожної з програм, проте загальна структура, вона залишається єдиною. Сам портал ми вже будемо демонструвати під час пілотного запуску в кінці цього року або на початку наступного для публічного використання. Зараз короткий слайд, він в єдиній статистиці, яка зараз притримується всіма державними інформаційними ресурсами, яку започаткував портал «Дія». І думаємо, що новим користувачам нашого порталу, які вже розібралися з цією структурою, з цією формою порталів, яка вже використовується, буде зручніше опанувати і нашу систему. Так, дякую за увагу. Я дивлячись, що час у нас обмежений, може трішки графіку виходимо, спробував пошвидше доповісти. Якщо будуть запитання, я думаю, через організаторів конференції можна їх передати, і я із задоволенням на всіх відповім, щоб не займати час у наступних доповідачів. Дякую за увагу. Дякую за чудову доповідь. Будемо чекати на розробку цієї платформи. Я думаю, в Україні це дуже буде допоміжна річ, якою зможуть користуватися наші науковці і свої наукові досягнення впроваджувати вже і більш широко виводити проекти до горизонту. Що ж, у нас зараз вже наша панель закінчується. Дуже хочу подякувати всім нашим шановним спікерам, які погодилися взяти участь у цій панелі. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Ми всі обмінялися контактами. Також у кого ще залишились запитання, будь ласка, пишіть у чаті, ми обов'язково нашим спікерам передамо їх. І зараз хочу надати слово наступному модератору, наступної моделі, наступної панелі, вибачаюсь. Наталія Калюжна, будь ласка, вам слово. Добрий день. На годиннику 16:20 за київським часом, і ми лише 20 хвилин позаду нашої програми. Мене звати Наталія Калюжна, я науковий співробітник Державної науково-технічної бібліотеки України. І наступні 2 години я буду модерувати цю модель, і ми будемо говорити про сучасні практики оцінки наукових досліджень. Що ж, 3 тижні тому Кабінет міністрів України затвердив Національний план розвитку відкритої науки. Про нього сьогодні говорили багато, згадували, а зараз настав час розібратися, які ж завдання він ставить, які терміни і які індикатори. Отже, я запрошую керівника експертної групи з питань інтеграції до європейського дослідницького простору, Директорату науки та інновацій Міністерства освіти та науки України Григорія Мозалевича. Пане Григорію, будь ласка, вам слово. Так, всім доброго дня. Мене чутно, презентацію видно. Так, видно. Дякую. Вибачаюсь, можливо, можуть бути проблеми з інтернетом, зі зв'язком. 6 годин без електроенергії знаходимося, але сподіваюсь, буде краще. Значить, неодноразово згадували про національний план до відкритої науки. Багато з них працювали над цим документом, який нещодавно був прийнятий урядом, і тому я свою доповідь зараз розділю на 2 частини плану в цілому, а друга частина як такий невеличкий вступ до секції, що стосується якраз оцінки діяльності наукових установ та закладів вищої освіти. Слайди переключаються, нормально? Так. Почну з того, що в 2016 році Європейська комісія презентувала оновлену версію бачення європейської політики в напряму науки та інновацій, де ми побачили нове
новий вираз, нову місію – це Open Science, Open Innovation, про що ми говоримо сьогодні практично протягом всієї конференції. В цьому документі під відкритою наукою розумілись прозорі та доступні знання, якими діляться та які розвивають через мережі співпраці. Цю картинку ви сьогодні бачили, яка відкриває всю таксономію розуміння терміну «відкрита наука». Я залишив її в своїй презентації, акцентуючи увагу на тому, що Міністерство освіти і науки України як відповідальний центральний орган виконавчої влади за розвиток сфери науково-технічної діяльності якраз і займається формуванням та реалізацією політик, в тому числі пов'язаних з питанням відкритої науки, і про ці політики буде далі йти мова. 12 жовтня 2021 року, як вже також згадувалось сьогодні, Україна підписала угоду про участь в програмі «Горизонт Європа» та «Євратом». І організації українські, які вже мали досвід участі в виконанні проєктів в рамках програм «Горизонт 2020», розуміли про важливість збереження наукових даних, важливість доступу до цих наукових даних і необхідність виконання цілого ряду конкретних дій щодо цих питань. В новій угоді з'явилася окрема стаття, що називається прямо «Відкрита наука», підтримують практику відкритої науки у своїх програмах, проєктах, заходах, відповідно до правил програми «Горизонт Європа», програми «Євратом» та законодавства України. Якщо ж поглянути на останню фразу законодавства України і підняти закон про науково-технічну діяльність, то зрозуміло, що в ньому ви терміну «відкрита наука» не знайдете. Тому, трошки забігаючи наперед, наша робоча група пропонувала в рамках того пакету проєкту змін до закону про науково-технічну діяльність, що стосувався питань дослідницької інфраструктури та молодих вчених, декілька термінів, що стосуються питань саме відкритої науки. Це термін «відкрита наука», це термін «відкритий доступ», це термін «дослідницькі дані», централізовані дослідницькі дані. Ці пропозиції були викладені ще в 2021 році. Опрацьована купа також різного роду зауважень та пропозицій щодо цей закон ще не поданий Кабінетом міністрів Верховної Ради України, але сподіваюся, що і до цього прийде черга. Далі, повертаючись до загальних завдань формування відкритої науки, то не можу не згадати про те, що Кабінету міністрів України 24 лютого 2021 року про затвердження плану дій по відкритий уряд у 2021-2022 роках з'являється окреме завдання щодо запровадження державної політики відкритої науки. В рамках цього завдання, першим пунктом завдання якраз і було розроблення проєкту національного плану щодо відкритої науки із залученням науковців, представників інститутів громадянського суспільства та внесення його на розгляд Кабінету міністрів України. На виконання цього завдання Міністерство в червні 2021 року підписало наказ про утворення відповідної робочої групи. Ця робоча мала 18 експертів, представників, окрім міністерства, наукових установ, бібліотек, міжнародних експертів. Переважна більшість з них сьогодні вже висновлена. Дуже дякую за ту роботу, яку вони виконували. Робоча група провела тільки 11 офіційних засідань, і ще було купа окремих робочих груп, підгруп по різним напрямам. І в листопаді узгодила загальний драфт національного плану з відкритої науки. Цей драфт документу в березні 2022 року був викладений на громадське обговорення, яких ще правок в міністерстві і пропозицій від колег з інших структурних підрозділів міністерства. Далі відбувалось численне погодження з науковим комітетом Національної ради, з іншими міністерствами, обговорення з Мінфіном і Мінекономіки цілого ряду окремих питань
з секретаріатом Кабінету міністрів України. Нарешті, 8 жовтня 2022 року, Національний план з відкритої науки був прийнятий Кабінетом міністрів України. Що в цьому національному плані було таке найбільш дискусійне на рівні міністерства? Це питання запровадження нової професії стюарду даних. Ми прекрасно розуміли, що в Європейському Союзі ми можемо знайти купу пропозицій на ринку праці в університетах саме стюардів даних. В Україні ми ж не розуміємо, ми розуміємо, але ми не маємо такої професії. Що ця людина робить, для чого вона і навіщо вона, і як таких стюардів даних навчати, що вони повинні знати і включення цієї професії до відповідного класифікації. Вас погано чути, якісь проблеми із зв'язком, мабуть. Шановний спікер, я не знаю, чи ви нас чуєте, але у вас є перебої з інтернетом. Виключіть, будь ласка, камеру, ну, в плані, припиніть трансляцію своєї камери, для того, щоб трошки полегшити навантаження на інтернет-канал, і ми тоді вас будемо краще чути. Все, мабуть, зв'язок зовсім припинився. Так, мені здається, що ми втратили зв'язок, на жаль, із паном Георгієм. Ну, так, він вже встиг нам трохи розповісти про основні моменти та завдання національного плану впровадження науки. Попереду багато роботи. Тож я пропоную, що ми будемо рухатися далі. І наступний доповідач у нас професор Людо Вальтман. Людо Вальтман – професор кількісних наукових досліджень, а також заступник директора Центру науки та технологій Лейденського університету. Він є асоційованим директором Дослідницького інституту наукових досліджень, координатор ініціативи відкритих анотацій. У сьогоднішній презентації він нам розкаже, як же ж співіснують відкрита наука та практика оцінки наукових досліджень. Людо, будь ласка, вам слово. Thank you, Natalia, and good afternoon, everyone. I would like to share my screen, actually, if possible, so that I can show my slides. So we now have someone else screen sharing, so I am not able to share my screen. Так, ми вже пан Мозолевич повернувся, чи я щось не розумію? Так, я є, але я не знаю, не впевнений. Ми просто втратили з вами зв'язок, і тому вийшла накладка. Ми вже перейшли до наступного спікера. Я зрозумів, так. Вибачте, будь ласка, якщо залишаєтеся до кінця сесії, буде змога... Так, якщо що, то я в кінці секції, так, продовжу. Вибачте, будь ласка, Людо, давайте продовжимо, ваше слово. Okay, great, thank you. Let me then indeed share my screen.
Чи може хтось допомогти з демонстрацією? Okay, good afternoon, everyone. So I just would like to Ми вас не чуємо. do a quick talk on open science and research assessment reform, and also a question that I would like to address. Is this a happy marriage? So many of you are probably familiar with some of the ongoing and I believe quite important developments around research assessment and reform in research assessment in Europe, in particular in Europe, but also elsewhere. So this is an example of a recent development, the launch of the Coalition on Advancing Research Assessment with an agreement that is being signed by an increasingly large number of institutions, especially in Europe. And this agreement contains all kinds of commitments to responsible research assessment practices. I think this is really a key development. I saw there are also signatories from Ukraine, which of course is great. I would like to say something about how I think these developments relate to developments in the area of open science and how the two can actually strengthen each other if we organize things properly. So it's quite interesting from my point of view to also see what the UNESCO recommendation on open science says about this. So the UNESCO recommendation is a very interesting, I believe, document with lots of very relevant perspectives on open science. But in connection to research assessment, there are two quotes from the document that I would like to share with you. So on the one hand, the UNESCO open science recommendation says that reviewing research assessment and career evaluation systems is needed in order to align them with principles of open science. So here the idea is that practicing open science is something that takes time and resources, effort, all of that. And researchers expect to be recognized for doing these things, for practicing open science, given the time it takes. And it's important that research assessment systems indeed do give recognition to these types of activities. So this is a perspective that we see a lot in policy discussions about open science. So often people point out the need to give recognition to open science practices and the need for assessment systems to take it into account. At the bottom of this slide, you see a different perspective, which I think is equally important. So this is another quote from the open science recommendation. So it says that encouraging responsible research and researcher evaluation and assessment practices requires or is needed to incentivize quality science and to recognize the diversity of research outputs, activities, and missions. So what we see a lot in statements about promoting responsible assessment practices, we see a strong emphasis on the need to recognize not just articles in scientific journals, preferably in high impact journals. That's the traditional way of thinking. Instead, what is being emphasized is the need to recognize a broad range, a diversity of research outputs, and not only outputs, but also all kinds of other activities, things that researchers do, things that matter, things that have value, and that researchers should be recognized for. So this is also mentioned in the UNESCO Open Science recommendation. So we see actually that there are two ways in which research assessment is connected to open science. On the one hand, it is about the need to make sure that open science practices are being recognized. At the same time, it's also about the need in general in research assessment to take a broader perspective and to also take into account all kinds of other outputs and activities that researchers perform. And this is where I think we see potentially a happy marriage between the two, between research assessment, reforming research assessment on the one hand and open science on the other hand. But I do want to emphasize that a happy marriage requires a two-way street. So if it is just goes in one direction, then it doesn't work. And sometimes I'm a little bit afraid that we think too much about this from a one-directional point of view. So what I see a lot is this idea. I see a lot the idea that
research assessment needs to incentivize and to reward open science practices. And we have discussions about indicators of open science that could indeed enable us to give recognition and reward to researchers that practice open science. And I'm kind of in agreement with this. This is indeed important and needed. But I also think that this is just one part of the full picture. So this is just one direction. And we also need to think about the other direction, from open science to research assessment. And this is at least as important, but sometimes it is not getting enough attention. So if we are serious about reforming research assessment, and if we, for instance, in line with this European agreement, if we feel that research assessment should not just be about publications in high impact journals, but research assessment should take into account a much broader range of outputs and activities, then we need to also fundamentally rethink the types of information that should be made available to evaluators. So the types of information that are taken into account in research assessment in order to give recognition to a diversity of activities and outputs. And this, I think, can only be done if we provide information about research outputs and research activities in a way that is itself aligned with open science, with an open science philosophy. So the information that we provide to perform research assessment should itself be open, but the information should also be organized in such a way that a broad range of activities and outputs can be taken into account, and the information should be it should be possible to tailor the information, to customize the information in such a way that it aligns with the particular missions of research units or researchers that are being assessed. So one size fits all solutions don't really work, don't really make sense. And this requires an open approach in which the information itself is made openly available, is transparent, but also an open approach in the sense of enabling open participation in who is able to have a say in assessment processes, in making information available that informs research assessment. And that is what I call open indicators of science. So that's not the perspective that you see at the top of this slide, indicators of open science. It's kind of the complementary perspective of open indicators of science, open in the sense of transparent, but also in the sense of who is able to contribute and participate in designing these types of indicators. So we need that two-way street to indeed realize a happy marriage between research assessment and open science. And if you have just a one-directional setting, then I'm not sure if we are going to be successful in realizing all the promises around reform of research assessment and around open science. So in the UNESCO recommendation on open science, you also see these types of ideas. It's a little bit hidden in the recommendation, but they also make a plea, for instance, for open infrastructures. They mention open bibliometrics, open scientometrics, and that's very much aligned with the things I just mentioned. And many of these developments, which of course are also being discussed today in this conference, they are kind of, from my point of view, they're part of this thing that we need to realize. We need to realize open research information that is produced and collected according to open science principles, and that can be used to inform new responsible approaches to research assessment. So this, I think, is a key thing, and this is what we need to accomplish in order to have that happy marriage between the two, between open science and responsible research assessment. There's one other thing I want to emphasize. I learned quite a lot about your country in recent years, about Ukraine and also all the expertise that's available in your country. So I just want to emphasize that the reading that I have done about Ukraine and also by researchers from your country, I found it really very informative and helpful for me to learn more about kind of the current state of the debate in your country. Just want to mention that I feel there's really a lot of expertise available in your country, and I think it's important to make use of that in addition to what international experts are able to offer. So to conclude,
it's essential that open science and reforming research assessment go together. That's really the key thing. If you are trying to do one without the other, then it's going to fail, most likely. But this happy marriage is a two-way street. It is not only about incentivizing open science, so redesigning assessment in such a way that researchers get rewarded for open science practices. Yes, that's important, but it's just one part of the full picture. At the same time, we need to make sure that research assessment is taking into account a broader perspective on all the activities and outputs that matter. And this requires open research information. So research information that itself is compiled in an open science way, with the information being openly, transparently available, but also with open participation in the process of compiling that information. So the need for open research information is really crucial. And as I mentioned, don't forget the experts that you have available in your country, and all the expertise that they are able to offer. Thank you for your attention, and I look very much forward to further integration of Ukraine in the European research system. Thank you. Дякую дуже, Людо, за інформативну доповідь і за влучні поради. Сподіваємося, ми всі до них прислухаємося і будемо працювати на благо розвитку України і покращення практик оцінювання наукових досліджень, які є ближчими до європейських. Чи маємо ми якісь запитання у чаті? Мої колеги ось надіслали мені запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно, яким шляхом має йти країна починати розробляти це нові практики оцінювання досліджень на рівні країни? Тобто це має бути національна доктрина, документ, чи можна починати з установ? Yeah, that's, I think, a very complex question. I don't think there is a single answer to that. So countries all have their own history, tradition, cultures. So in my country, the Netherlands, for instance, we tend to do many of these things in a decentralized manner, with indeed individual institutions finding their own way of doing these things, with relatively light touch, centralized steering. But I realized that within Europe, we have a lot of diversity in how countries are used to doing this. So for instance, in the Southern European countries, there's much significantly more centralization. And I think it's kind of unrealistic to expect countries to radically change the way they organize these types of processes. So I think my suggestion would be to do something that kind of aligns with the current culture of doing this. I do, however, want to emphasize that in some sense, the ambitions that you, for instance, find in this European agreement, and this coalition that's now being built in Europe, these ambitions, if we want to truly realize these ambitions, then approaches that are too centralized will not work, because they kind of tend to lead to one-size-fits-all solutions, which in itself is incompatible with the whole philosophy behind a reform of research assessment. So in that sense, it's kind of essential to provide sufficient room for local initiatives, for local solutions that might be different from kind of solutions applied and developed elsewhere. Так, дуже дякую за інформативні відповіді і хороші поради. Отже, ми рухаємося далі. І тепер я хочу представити професора Еммануеля Кульчицького, професора Познанського університету імені Адама Міцкевича, що у Польщі. Він також є очільником дослідницької групи з наукової комунікації, а також одним із співзасновників Гельсінської ініціативи мультилінгвалізму у науковій комунікації. Тож, пане Еммануелю, вам слово, будь ласка. Good afternoon, everyone. Thank you for having me here.
I'm really happy I can contribute to the webinar. I will share the screen with my short presentation. And I would like to talk about geopolitics of scholarly communication and multilingualism in science in regard to research assessment and evaluation on science, evaluation of researchers and institutions. And I would like to start from a very clear message that research must be communicated in multiple languages. And access to research and greater interaction between science and society can only be possible if research is communicated in multiple languages, and what is very important, including those actually used in speech in writing locally. And of course, we can ask, why do we need multilingual scholarly communication? Actually, on the European level, this question is very often raised. So the most clear answer is that we must remember that almost half of Europeans cannot speak any foreign language to hold enough a conversation, and only a little more than 1/3 are able to do so in English. So this is extremely important that research is communicated in various languages, not only exclusively in English. And we must promote such infrastructures, such solutions of research assessment, which are in line with this idea of multiple languages in science. Of course, it doesn't mean that we have to translate everything into local languages, but it means that we should recognize that good quality research can be published in various languages. And on this map, prepared on the basis of research conducted with my colleagues from European Network for Research Evaluation in Social Sciences and Humanities, I showed the results of a couple of European countries which used national research information systems. And on the basis of the data publication, we calculated what share of researchers from social sciences publish their articles in at least 2 languages in just 3-year periods. And as you can see, over 60% of researchers from social sciences in Poland, Czech Republic, and Slovenia published the article in 2, sometimes 3 or 4 languages, whereas in Norway and Finland, the share is lower. It is an important picture because this picture is focused on researchers, not on single publications. Because when we look into publications, we will see that Polish and Czech researchers publish less papers in English than their colleagues from Belgium or Denmark. But we do publish in various languages, and what is very important, we use various alphabets, and the solutions of research evaluation should support it. So what can we do to improve this situation and promote recognizing multilingualism in science in various research evaluation initiatives? In 2019, with various colleagues, we have founded Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication. Currently, this initiative is signed by almost 1,000 individuals and organizations like European University Association and DOI, Operas, and Universities Norway. This initiative serves to promote the idea that science is communicated in various languages. We can publish results in all languages we use, but we need to have various infrastructures and solutions which support this idea. And the main idea which grounds the Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication is that language
should be a non-issue in assessment. And researchers should be recognized and rewarded according to the results and the impact of their research. Naturally, having one universal common language like English in science is useful. Because of this, we can communicate today, translate my talk in Ukrainian. But at the same time, we need to have solutions which support communicating with local societies which express themselves in their own languages. And because of this, Helsinki Initiative promotes the approach that all actors involved in research assessment should make sure that in the process of expert-based evaluation, high-quality research is valued regardless of the publishing language or publication channel. When we don't use experts but metrics, make that publications and also book publications in all languages are adequately taken into account in this assessment exercise. And what is extremely important, when we choose evaluators for our research assessment, we have to take into account their language skill, because having to assess publications in various languages, we have to have evaluators which are able to read those papers. And what is also very important, we cannot sustain the infrastructure of multilingual publishing if we don't control the key scholarly communication channels, because big publishers are not interested in supporting local publishers, local journals. This is why we have to reclaim some key communication channels like journals or publishers, and those channels should be again governed by academic community and learned societies. It is not possible to have fully multilingual scholarly communications and rely only on big publishers to which we pay too much money for various APCs or other charges regarding publishing of our own papers. And I would like to stress a very important thing which is highlighted by the Helsinki Initiative. We have to protect national infrastructure for publishing in local languages, especially in regard to open access. Of course, open access is the idea which we should follow and implement as much as possible. But sometimes transformation into open access is connected with transformation to publishing only in English. We must make sure that non-profit journals and book publishers have both sufficient resources to publish in local languages and the support needed to maintain high standards of quality control and research integrity. And I would like to highlight that on the basis of various studies in Europe, but also in other countries and continents, we see that multilingualism, not only in social sciences and humanities, but also in technical and medical fields, is integral to accessibility to science and knowledge, and now is a key part of the European research assessment reform. And saying this, I refer to the conclusions on research assessment and implementation of open science published this June by the Council of the European Union. And the Council acknowledges the role of multilingualism in the context of science communication and welcomes initiatives which promote multilingualism, such as Helsinki Initiative. And it is also visible in the document
published by UNESCO recommendation on open science, where multilingual scientific knowledge is important to make science actually and really open. And according to UNESCO, member states should encourage and promote multilingualism in the practice of science, in scientific publications, and in academic communications. And as I mentioned, it's not only a part of the reform in Europe, but also in Latin America. A new research assessment towards a socially relevant science in Latin America and the Caribbean, published June this year, in Principle 8, write very clearly that they endorse the Helsinki Initiative, because multilingualism is important to communicate socially relevant research and contributes to sustaining cultural diversity. So this idea must be implemented on the local and also national level. And I would like to share with you as a conclusion some practical implications for research assessment. Those implications are explained in the chapter on multilingualism of social sciences in the handbook of research assessment in the social sciences. But those guidelines or implications are important actually for all fields. So we should follow DORA declaration and assess research quality based on content and not the language of publication. And we should take into account that there are various language biases, and they are embedded in evaluation, and we should be aware of this, and we should fight with this. And publications in all languages need to be taken into account in various evaluation exercises. We should require language skills from our evaluations. And we also should, in various evaluations where it is possible, take into account not only peer review publications, but also some professional and publications for general audience, because various such publications are written and published in local languages, and they do a lot of work for promoting research. And we should not focus only on international citation indexes like Web of Science or Scopus, but we should develop and support national citation indexes, because only thanks to this we are able to say something about our national science in terms of bibliometrics. Thank you very much for having this opportunity to share this insights how multilingualism is important for sustaining open science and also for reforming research evaluation in Europe. Thank you. Дуже дякую за чудову презентацію, за ваші акценти на питаннях мови у царині наукової комунікації, за фундаментальні документи, як, наприклад, ДОРА, на що потрібно звернути увагу і в якому напрямку рухатися. Я зараз перевірю чат, чи маємо ми запитання. Ви також можете писати напряму пану Кульчицькому. Так, наразі немає запитань, але ми маємо ваші контакти, і тому за можливості надішлемо їх на пошту. Зараз у мене попросили, щоб пан Мазалевич додав декілька слів, бо, на жаль, через перебої з електроенергією не було змоги завершити презентацію. Пане Григорію, ви з нами? Включитеся? Є змога у вас? Так, я на зв'язку. Так, давайте, будь ласка. Я так розумію, я спробую ще раз пошарити презентацію. Так, давайте. Видно? Чутно? Так, видно добре. Продовжуйте, будь ласка. Добре. Колеги, вибачаюсь, ну, така вже ситуація зараз в Україні. Значить,
Продовжу з того, що команда, яка працювала над розробкою національного плану щодо відкритої науки, опрацювала цілий ряд спірних питань, які виникали від інших органів виконавчої влади, від громадськості, від Національної академії наук, від секретаріату Кабінету міністрів України. І нарешті цей документ був 8 жовтня 2022 року затверджений. Комплексно хотів би сказати про те, що запрошую всіх заінтересованих вчених, інноваторів, організацій, українців, закордонних колег приєднатись до виконання окремих завдань цього національного плану, які розділені на 6 окремих блоків. Перший блок – це забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації. Другий блок – забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури. Спробую включити відео, можливо, буде доступне. Третій блок – це створення умов для здійснення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об'єктами дослідницької інфраструктури, що знаходяться у відкритому доступі. Четвертий блок пов'язаний з питаннями популяризації науки та залучення громадян до участі в науковій і науково-технічній діяльності. Пропущу 5-й, 6-й блок – це підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки. І якраз 5-й блок присвячений цій секції, де мова йде про удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності. І в цьому моменті перейду до другої частини доповіді, що стосується якраз питань оцінювання якості наукової і науково-технічної діяльності. На сьогодні у нас діє 2 окремі постанови уряду. Перша – це постанова від серпня 2018 року номер 652 про атестацію закладів вищої освіти в частині виконання ними наукової діяльності. І друга постанова від липня 2017 року про атестацію наукових установ. Якщо відкрити їх всередині, то ці постанови мають відповідні критерії оцінки, які зараз ви бачите на екрані, сподіваюся. І ці критерії дещо схожі, те, в чому відрізняється, і саме за цими критеріями міністерство і здійснювало процес атестації. Якщо казати про атестації закладів вищої освіти, то на сьогодні такий один цикл відбувся, в рамках якого 135 закладів вищої освіти подало 325 пакетів документів про атестацію окремих наукових напрямів цих закладів. І 44 заклади вищої освіти на сьогодні за 66 напрямами наукової діяльності отримують так зване базове фінансування, додаткове фінансування. Це саме ті наукові напрями, які потрапили в категорію А та категорію Б. В свій час ми надрафтили у цю формулу розподілу коштів за науковими напрямами, яка враховує фінансові успіхи цього напряму за останні 5 років і пропорційно цим успіхам і категорії, коефіцієнту категорії, до якого потрапив цей науковий напрям А та чи Б, загальна сума коштів розподіляється. Ну, якщо казати по 21-й мирний рік, то це 100 мільйонів гривень таким чином було розподілено між науковими напрямами закладів освіти. То в 22-му році ця сума тимчасово, сподіваюсь, менша. Далі війна закінчиться, Україна переможе, і базове фінансування закладів вищої освіти, думаю, повернеться як мінімум до попереднього рівня, а може буде і збільшено. Що стосується атестації наукових установ, то таку атестацію двічі на рік можуть пройти наукові установи. І на сьогодні таких циклів було вже десь починаючи з 2019 року порядка 8. Всього пройшли 547 організацій, як ви зрозуміли, воно за результатами розподіляється на 4 класифікаційні групи. Якщо ви трапили в 4-ту категорію, то це означає, що або протягом року буде повторна атестація з покращеними показниками, або розпорядник цієї організації повинен
реорганізувати або ліквідувати її. І, відповідно, організації отримують сертифікати. Що про майбутнє можна сказати? Наразі є деякий драфт бачення у міністерства щодо атестації закладів вищої освіти і атестації наукових установ як спільного інструменту, єдиного вже, не окремого. А в рамках національного плану з відкритої науки, про які я згадував в першій частині доповіді, це завдання звучить як удосконалення критеріїв проведення державної атестації, а також розроблення рекомендацій для закладів вищої освіти та наукових установ щодо удосконалення вже інституційних політик оцінювання наукових та науково-педагогічних кадрів, що базуються на принципах Декларації Сан-Франциско, ДОРА та матриці відкритої науки з оцінювання кар'єри вченого ОСК. Також згадаю про те, що десь півроку назад з'явилась така пропозиція, активність в рамках європейського дослідницького простору щодо підписання угод від країн або від наукових організацій про приєднання до угоди про реформування оцінки наукової діяльності, і можна на сайті Європейської комісії вже від 3 жовтня 2022 року побачити пропозицію до підписання такої угоди. Можливо, з часом і Україна приєднається до цієї ініціативи. На цьому я хотів би закінчити презентацію. Дякую всім за увагу і ще раз вибачаюсь за зв'язок. Дуже дякую, пане Григорію. Це обставини, від яких ми, на жаль, не залежимо, тому і так добре, що є така змога організувати сьогодні захід і що беруть участь учасники, хто зараз в Україні. Насправді, дуже амбітний план, будемо працювати, тому я теж звертаюся до усіх, хто сьогодні нас слухає, давайте будувати відкриту науку в Україні разом. А ми йдемо далі, і я хочу запросити нашого наступного спікера, Ольгу Полоцьку, виконавчого директора Національного фонду досліджень України, яка розповість там теж про тренди, а також виклики в оцінюванні наукових досліджень. Дуже добре, що на такі заходи до нас долучаються важливі стейкхолдери, як фондодавці. Пані Ольго, дуже раді вас бачити, будь ласка. Well, hello everybody. So I will be delivering my presentation and talking English. Well, first of all, I would like to express huge thanks to all the organizers of this conference, because this is no ordinary conference. This is just, well, a very big event, which is 100% timely for Ukrainian research community. And since this is the first conference of this type, so my huge congratulations. And I do hope that well, next time we meet, next time we have a chance of discussing the issues that are raised today, well, we will be reporting about the progress now. So, well, let me start my presentation with a rather provocative question. Of course, I don't expect everybody to answer, but at least just, well, I would like to give you a kind of a food for thought. So, the question seems quite easy. Well, but this is only on the surface. So if you really think hard about that, so, well, you might have quite different answers. So let's imagine two Ukrainian researchers and who are applying for a grant of the National Research Foundation of Ukraine. And then, while analyzing the information about these two people, we see that one of the researchers has an H index of 8 and the other one the same index of 4. So, well, the question is, can we put our hands on our hearts and say just for sure that, well, the ideas of the first researcher are better than those of Boris, that they have more added value for research and society? Or if we paraphrase that in a very general way,
So, well, if we would like to evaluate quality of, for example, an application, would we always rely on quantitative indicators? So, well, this is food for thought for everybody. The next slide, please. Yeah, so, well, today, just for like many of the speakers, I will be talking about the research assessment reform, which is currently a trend, and not only in Europe, this is a trend worldwide, and about the challenges connected to this trend. The next slide, please. So, well, first of all, why this question is of vital importance for us as the national granting operator in the field of research and development. It's because that's actually one of our main tasks is, well, assessment and evaluation of research ideas. And so a couple of words to introduce our foundation. We are a budgetary non-profit organization, and so far we have been operating public funds only, which means that, well, we are accountable to the society, to the taxpayers, and understanding that is also an important thing. So while we provide grants, grant support for both fundamental and applied research in all fields of research, and mainly we practice the traditional bottom-up approach. So we were established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, and we directly report to the Cabinet of Ministers of Ukraine. The next slide, please. So, well, now let's talk about the basic principles that underlie all our activities. First and foremost, it's maximal openness and transparency. And so, well, this is how the foundation was formed. And so this is one of the pillars which underlines everything we're doing. So here we are in line with the current trends, which we all observe and are involved in modern research done nationally or internationally. So the second principle is independence and objectivity of our reviewing projects. So we rely on peer reviewing of projects submitted for calls of the National Research Foundation of Ukraine. Of course, so a very important aspect here is respect for copyright and related rights, as well as the principles of scientific ethics. Again, we're proud to say that at the very beginning, when the foundation was launched, all these principles were with us at that time. And so we are relying on them. Another important principle is compliance with principles of fair call, of fair competition. Because this selection done at the foundation is based extremely on competition of ideas. Then, of course, preventing of conflicts of interests when selecting the members of our governing bodies, and of course, when we implement organization of competitive selection, and further finance the winning projects. The next slide, please. So, as far as the main objectives go, they are, it seems to me quite clear. So certainly that stimulation of national fundamental and applied research. Of course, this is also development of research infrastructure in Ukraine, and which is very important, especially now, it's international integration. Then, one more of the objectives is development of infrastructure of scientific research. We have always placed special accent on support of early career researchers and their projects. And the last but not the least, this is popularization of science, of Ukrainian science, and the outcomes of our national researchers. The next slide, please. So, as all of you have heard today,
you have mentioned that several times, that in June this year, the European Council granted Ukraine the status of a candidate for accession to the European Union, which was a huge event for all of us. And this day officially verified European Union support of Ukraine's strive for becoming a truly European state and for sharing European values. For us, this would naturally mean making huge steps and facing considerable challenges with the aim of aligning with European practices of assessing, financing, and managing in Ukraine research and innovation spheres. The next slide, please. So, another important event happened late last year when the European Commission reveals its wish to form a coalition of research organizations in favor of reforming research assessment. Given the widespread recognition that employers and funders currently use inappropriate and narrow methods to assess the quality of research and researchers. And as a matter of fact, early this year, the European Commission has called organizations to express their interest in being part of this reform. So, I'm proud to say that the National Research Foundation of Ukraine joins this initiative, and actually we were involved in negotiations and meeting of stakeholders since the very beginning of 2022. The next slide, please. So, why do we say that this research assessment reform is necessary? So, shared commitments for research assessment reform to be achieved in an agreed time frame will enable recognition of the diverse outputs, practices, and activities that maximize the quality of research and its resulting impacts, facilitate a move away from inappropriate uses of journal and publication-based metrics, and reinforce trust in research. And after saying that, I would say that the two keywords are quality and trust in this whole process. The next slide, please. So, in July 2022, the final version of this agreement came out. It was presented at a stakeholder assembly, bringing together over 350 organizations for over 40 countries. Well, not only European countries, by the way, which is also very important. That makes the whole process global, not limited to the European continent. So, as a matter of fact, so the agreement sets a shared direction for changes for the reform in assessment practices for, again, researchers, and research performing organizations. The next slide, please. So, here I'm not going just to cite that. You can have a look at, these are the words of President of the European University Association, one of the co-partnering organizations together with Science Europe, who are actually taking the leads in implementing the process, drafting the agreements, making amendments, and then forming the coalition of different organizations who would like to sign the agreement. And here it's just, it's very important to understand that declaring something is not enough, or declaring just following some policies is not enough. So this is partnership and a lot of mutual work, a lot of mutual discussions that has already been done, but is still to be done in the future. The next slide, please. Sorry.
Well, here are two main principles for assessment criteria and processes mentioned in the agreement in this initiative. First of all, its concentration on quality and impact, and secondly, diversity, inclusiveness, and collaboration. And so these are not just simple words. These words have a very specific direction of actions, and these actions are always done mutually in cooperation worldwide. The next slide, please. A couple of slides. Back one more. Previous. Будь ласка, ще на один слайд поверніться. Actually, the agreement contains, two groups of commitments, core commitments and supporting commitments. The core commitments go about diversity and recognizing diversity of contributions and careers in research in accordance with the needs of nature of the research. A very important question for the National Research Foundation of Ukraine, when planning the projects, when budgeting the projects, when financing them and implementing. Then base research assessment. This is one more commitment on qualitative evaluation, for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators. The reform does not reject all quantitative indicators. This is very important to use them very responsibly. One more important step, it's a huge step actually for Ukraine, it's abandoning inappropriate usage of research assessment of different metrics, such as journal citation, just journal publication based metrics, H indexes and so on and so forth. This is just how we used to operate, and now we are moving away from that, following the trend. One more commitment is avoidance of the use of rankings of research organizations, and this is also a huge step for Ukraine, not only for Ukraine, a huge challenge for European and non-European countries that have decided to sign the agreement. The next slide, please. There are more supporting commitments. Please have a look briefly, because I would like to economize on time. The supporting commitments, they are also very important. And actually, what is tremendous help about this initiative is that the agreement is followed by a set of practical advice and recommendations on where to start, where to proceed. How the existence of this coalition and the dialogue between the members is going to be running. The next slide, please. As a matter of fact, I love the citation, just the words said by the president of Science Europe, Mark Schiltz, and I'm honored to know him personally. Publisher perish and metrics have led us into a blind alley. Let us start recognizing the full breadth of value created by researchers. I think that these two short sentences make the very essence of the reform. And like any reform, of course, there is not only challenges, there are barriers, there are opponents to the reform. You can guess that those big publishing companies are not quite satisfied with that trend, but within the frames of this reform, the dialogue and involvement of big publishers can also be a kind of a solution and a very good tool to achieve the expected results. And the next slide, please.
So you can definitely learn more, the ones who don't know much about this initiative. So, well, there's a lot of information on the website of Science Europe, actually. So we normally use this to update the information. So, well, the agreement was drafted by Science Europe, the European University Association, and with huge help, Dr. Karin Strubans, who is one of the ideologists of this reform, and supported by the European Commission. And as a matter of fact, the process of signing the agreement and joining the coalition now it has a wonderful name, COARA, is quite easy from the technical point of view. And at the end of my presentation, I am so pleased and honored to inform all of you that just literally a couple of days ago, the National Research Foundation of Ukraine has signed the agreement and has joined the coalition. So, well, we have a lot of challenges ahead of us, but, well, I'm quite sure that with support of our international partners and support of stakeholders and partners in Ukraine, we will cope with all the challenges. And on the last slides, you can see just, well, our contact information. Of course, we would be happy to answer any questions. Thank you so much. Пані Ольго, дуже дякую за чудову презентацію, за те, що ви робите з вашою командою. Порівняно молода установа, яка була створена НФДУ, але дуже приємно бачити, що в якому напрямку рухаєтесь і скільки вже всього встигли зробити. Ми трохи із часом не встигаємо, але я все ж таки поставлю вам запитання, тому що це важливо, це стосується постійних ідентифікаторів і відкритості метаданих. Ми сьогодні говорили, наскільки вони є важливими в інфраструктурі як національній, так і європейській. Скажіть, будь ласка, чи є плани, чи, можливо, вже працюєте у цьому напрямку для інтеграції постійних ідентифікаторів, зокрема ORCID, у заявки, які будуть подавати установи, і також чи є ідеї для присвоєння ідентифікаторів для саме грантів? Дякую. So since the question was asked in English, as far as I understand, I will be answering in English too, if there are no objections to that. Yes, so that's an amazing question. That's wonderful. And we're actually, we already started moving that way. But the war broke all of our plans. So, well, because one of the very important tasks which remains unrealized by the National Research Foundation of Ukraine is creating of a very good and comprehensive database of well, projects that have already been financed or are being financed by the National Research Foundation of Ukraine, using just, well, all possible ways of just, well, integrating that into well, systems like ORCID, for example. So the thing is that we have been thrown back by the war, and well, this is a matter of the future, definitely. But well, at the same time, the results of all the research done with the support of the National Research Foundation of Ukraine can be easily accessible on our website. Unfortunately, this is not a database yet, but so, well, anybody who is interested can find this information, so it's publicly available. So thank you for this question, and of course, well, we're looking forward to implementing our plans as soon as we just, well, have the resources necessary for that. Так, звичайно, дякую дуже за відповідь. Ми будемо рухатися далі. І зараз я запрошую до слова із презентацією віце-президента Європейської ради докторантів та молодих вчених Себастьяна Дале, який розповість про погляди молодих науковців на відкриту науку та оцінювання наукових досліджень. Прошу, Себастьян, вам слово. Thank you so much for the kind introduction. Let me quickly share my screen so you also can see my presentation.
Okay, this should work now, I hope. Чудово, бачимо все. And so, yeah, I'm very happy to be here and to share a bit of our perspective as early career researchers, how we view open science and research assessment. And before I go into more details of this, I will take a few minutes to just introduce EuroDoc, the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers. So what we are is a pan-European umbrella organization of currently 26 national associations. All of these national associations are representing doctoral candidates and junior researchers, so essentially all early career researchers. And yeah, as the RUF organization, we're representing them in the European policy and with all sorts of activities in the European sphere. We also this year have quite the nice jubilee in that we are celebrating our 20th anniversary already. And as I will show on the next slide, just briefly, there's a lot of things that happened in the past years and also are reaching in the future where we already were quite successful with many activities also regarding open science, as well as many other topics that are important for early career researchers. So these are just some of the current activities. In the right-hand side, you see a screenshot of our Open Science Ambassador program that was launched in 2019 and was a very successful program. Currently, this is paused because of so many other institutions and organizations that have put up trainings, that have put up their own ambassador programs and so forth. So we're currently revising this with the idea to bring something up that has an added value and is not just repeating things that are now also available at other levels. We're hosting events. For example, just a few days ago, we had a very nice webinar discussion with different stakeholders from university organizations to publishers that was concerning open peer review and current developments thereof. We're collaborating as an expert partner in the Open Research Europe project. EuroDoc is also a partner in the Optima project, so is contributing to development of open science and of practices in the Ukrainian research area. So we're active in all these kind of ways, and also since we heard so much about open science and research assessment, we're also contributing through one European funded project, the Open Universal Science Project, which has just started, is collecting more and more of the best practices, more than have been in recent comprehensive studies shown. And in this project, we are also then testing in pilots at different research performing organizations and different research funding organizations across Europe, these best practices to give the best possible policy impact out of the consortium. So there's all sorts of activities where EuroDoc is very active in the European sphere. And of course, also this includes policy input of ourselves, like a response for the implementation of Plan S. This concerns also some overviews and surveys that we have done, like, for example, the publication on the bottom left that you see, where we work with our peers to see how open science is done, what an impact it has on early career researchers. And so this is available. And of course, we're also involved with the drafting of the scoping report that led towards this whole process, towards the QARA coalition that we heard already a couple of times during this event. So there's all sorts of activities where EuroDoc is involved and where EuroDoc helps to advance the European research area and to also help advance open science in general. Now, without needing to repeat all the good things that we already heard throughout the day about open science, about the benefits that it brings, and about also the relations, let me start with the different way of perspective. So often if you are engaged with different scientists, and also there's some critics that see some of the current developments in a way maybe critically, and some things that you may hear is that open science is such a newfangled idea, something new that's not so much needed, which actually is not quite true. So let's look back as one example, just some 80 years, where already Robert Merton, for example, just as one
one example of a scientist who already defined exactly these same values, saying that, calling it communalism, saying that scientists should have common ownership in order to promote collective collaboration, and that exactly secrecy is the opposite of the norm of good science. So being open isn't really the very new idea, of course. You could, of course, go on with such critics, and then they might tell you, well, but open access, that's fine, okay, and we'll see how to manage this. But what about other ideas that you have with all these open science business? So what's about open data, for example? Is this really needed? Well, as we see in this example, this is actually a discussion of a problem that's going on for more than 3 centuries. In this one example, so Isaac Newton was becoming very adamant in his letters to astronomer John Flamsteed, because Flamsteed was providing him with calculations, but didn't provide the data along with it. And so Isaac Newton told him literally, your observations are needed, just your calculations without the data beyond it are meaningless. So it's something that's actually there, that's been lingering in science and in the discussions for quite a while. And also, it's not quite just the ivory tower principle. So it's not just that this is something for pure fundamental scientists. For a very broad comparison, if you look into, for example, patent law, patents is something that more and more scientists are being involved with in order to make the science count, in order to also receive the corresponding impact and really get more worth out of the results that they're creating. And so it's something that's very much fostered by all the funding agencies. And if we take a closer look, so this kind of formal structured system is something that dates back to the 15th century. And it's actually something that from that very beginning required the disclosure of the details of inventions. It's been at that time a decree in the Venetian state. And it's something that actually the business people from Venice have spread throughout the world, and something that has taken so much on, because there is an inherent value in this kind of sharing. Of course, in this case, also for the companies to get, at least for limited time, some protection for these kind of inventions, these kind of developments that they're undergoing. But the openness is a key feature, and that's something that also then provides a value that's worthwhile for the countries to actually put all this into place. So in a way, patents can really be seen as a way, as a means to open up knowledge in exchange for this kind of protection. So in spite of debates that also have been going on in the 17th, 18th century and so forth, if this is not just hindering it, if knowledge transfer would need to be more open, it's actually something that helped with more knowledge transfer than the practices have been before. And that's also something that different organizations are very much agreeing with. So we see some very recent letters from statements from this year. One is from the European Commission, and one is from all European academies, that both of them agree fundamentally there's no opposition between some valorization of the results, protecting the intellectual property rights, but making all the contents openly available, and also adhering to all principles of open science. And so in this, there's many things that have been going on for centuries actually in the developments, but of course the terminology and the momentum that we see today, that's something very recent. So open science as a term has been coined only some 40 years ago, not quite 40 years ago. And since this coining of the term, there's been so much attention to this, so much development to get all the different features, all the different aspects, what's included there, what can be done to, well, improve science, to get to better science practices, and to more exchange and a better working system overall. And so we see as one example on the top, one distinguishment of very small details, what kind of ways of open science are there, and this has, since the Foster project, even been developed further. And one very recent example is on the very right-hand side, that even one of the largest European research organizations has taken over a comprehensive strategy, as a comprehensive policy, to make this the very core of their activities. Now, for early career researchers, there's certainly some value in this, as
can be seen by so many early career researchers actively driving the whole development of open science. But there's different sides to take into account there. So on the one hand side, we know from quite a couple of publications and quite a couple of studies that open science also does provide career benefits, particularly for early career researchers, but generally more in the long run. So we see evidence of an increased number of citations, although there's a little bit of discussion in the ongoing publications. So this is research on research that's still being performed and that's still being discussed in the communities. But generally, it's been observed that there's a greater recognition of what researchers have done. This open science is creating additional project opportunities and is providing thus in the long-term career benefits. The only problem is provided exemplary on the right-hand side. So the right-hand side is a recent report of the Swiss National Science Foundation, but it's quite comparable to what's been going on in many countries and many academic systems worldwide. We see that the average contract length for early career researchers is getting shorter and shorter, that there's more and more precarity to particularly early career researchers. And early career researchers in this case, if we adhere to this one study, for example, postdocs are referred to 10, 15 years even after completing the doctorate. So it's a very long time in their career path that they still have no planning security, that they don't know what tomorrow will bring for them. And these kind of uncertainties and imponderabilities, these of course provide obstacles, and these of course require many of the early career researchers to really focus just on short-term rewards that just frankly said continues their careers. And so with these shortening cycles of assessment and deployment, these kind of short-term rewards, that's something that's actually being in the way of open science, of adapting open science practices, or even just getting into these kind of practices and obtaining these kind of competences, because it's time that could otherwise be spent to try and just keep your employment, right? So with these kind of systems, there's of course a lot of obstacles, particularly for early career researchers, and that's something that will need to be addressed, particularly through metrics and criteria that focus more on other factors that are conducive to all these other things that early career researchers, just as other researchers are already doing. And so in order to increase this low uptake beyond what enthusiasts are already doing, we'll need to overcome these kind of systemic obstacles. And that's, of course, something, again, as mentioned before, that this agreement on advancing research assessment and the corresponding coalition are really setting out to do, and something where we have so much momentum already that there's high hopes that at least parts of these obstacles and of these detrimental effects within the systems can be overcome, can be improved, and that this will really foster much more the adaptation of open science and the possibilities to utilize all these benefits that we have heard already. And so, yeah, with the conclusions, despite the long practice, there's so many benefits across sectors, benefits also for researchers' careers. And so without these obstacles, with an improved rewards and incentive systems, with the advancement of research assessment, but just as well with the training of the state-of-the-art practices, we can overcome this, and simply in one short and very specific sentence, we can get to a point where open science is really recognized as just being good science, as our late colleague John Tennant always used to tell. And with this, I thank you for your attention. As you can see, I share the presentation with you in case there's anything you would like to follow up. And also, you're very welcome, of course, to reach out for any questions now or later. Дуже дякую, Себастьяне, за цікаву презентацію, за огляд діяльності вашої організації Євродок, а також за перспективу, погляд молодих науковців на оцінку наукових досліджень та відкритий доступ. Я зараз погляну
наразі не бачу запитань, але я думаю, ми надішлемо вам у чат, якщо вони з'являться. Дякую, що доєдналися, а ми рухаємося далі. І зараз я хочу запросити до слова заступника директора Державної установи Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук пана Ігора Єгорова, який розповість нам про основні тенденції в оцінюванні наукових організацій, я так розумію, про український досвід. Прошу, пане Ігоре, вам слово. Ви з нами, так? Вибачте, будь ласка, але вас не чути. Увімкніть, будь ласка, мікрофон. Зараз чутно. І оберіть українську мову. На панелі там глобус, натисніть, будь ласка, українська. Не бачу глобус, чесно скажу, зараз. Не бачу глобус, чесно кажучи, просто не бачу глобус. Вас не чути. Его слышно. Его чутно. В английском чате. Типа в загальном. Скажи, біля демонстрації екрану, праворуч, через один голос повинен бути. Сейчас. Увімкніть. Пане Ігоре, нам вас не чути. Увімкніть, будь ласка, мікрофон ваш. Зараз чути, я думаю. І оберіть, будь ласка, український канал. Скажи, біля демонстрації екрану. Я не бачу вибору каналу, бачите, це де воно є. Як ви бачите, то... В панелі Zoom там є такий глобус. Як ви бачите, тут на панель Zoom. Не бачу, добре. Праворуч від демонстрації екрану повинен бути або глобус, або у вас може бути обрано англійський канал. ЄН, можливо, бути написано. Біля кнопочки демонстрації екрану знизу. Якщо ви хочете, я можу і англійською це прокоментувати, це не проблема. Я просто не бачу, чесно кажучи, не бачу. Давайте англійською. Давайте англійською. А презентацію ви бачите чи ні? Ні, вона вже закрилася. Запустіть, будь ласка, ще раз. Дякую. Ще раз спробуємо. А зараз видно презентацію? Так, видно, дякуємо. Добре. Тоді я дуже швиденько англійською ви хочете. Давайте англійською.
I will try to skip some slides because they are more informative than and not so important for this particular presentation. Especially bearing in mind that Pani Polacka actually told about the importance of evaluation of research organizations and research projects at the moment. At the same time, we understand that there is a need in enhancing changes in evaluation of research organizations. First of all, it is connected with the need of growing effectiveness and efficiency of R&D and in different levels, at the level of organizations, the level of the state, and the level of companies. There are three main approaches to evaluation of research organizations. First of them is very formal, but it's used in a very small number of countries, such as, for instance, Norway. Then expert, first of all, they used for the countries which have not enough data, for instance, for African countries. And most popular is the evaluation process related to expert evaluation and to statistical data, but this is mixed approach. Main trends, probably this is the main part of my presentation. We have horizontal diversification according to national disciplines. In the world, first of all, Great Britain, for instance, my good friend, the professor of Oxford University, Professor Ben Martin, told that initially they wanted to have, quite general division between disciplines, for instance, economics, business, or, chemical sciences, chemistry, or, physics, and so on. Then later they switched to more detailed division between scientific disciplines. For instance, they have a separate evaluation for research organization, which are working on science policy and innovation policy. They have very few such organizations in Great Britain, but they have, a separate group of such organizations, separate evaluation exam. Second point is vertical changes in vertical view on the organizations. League of European Research Universities actually published this year a very special paper on this, on evaluation not only of research organization as a whole, but also of different departments of this organization, with separate evaluation, and also evaluation of research, individual researchers. Fourth trend is introduction of monitoring procedures in different countries, and declining time between evaluations themselves. And then the fourth last trend, change in permanent changes in the methods of evaluation after each cycle of evaluation cycle. This is a general trend, and actually you mentioned Ukrainian experience. Yes, you're right. We worked on evaluation of research organization of the National Academy of Sciences, and now we finished the first cycle of such evaluation of research organizations. Unfortunately, we are not satisfied with the National Academy of Sciences with the final results. We have quite a lot of high marks, of our research organizations, and a lot of organizations which were put into the so-called class A, the highest group of research organizations. So we work on it later on further improvements in our approaches. But now I wanted also say about how to say balance between criteria and indicators which are used for evaluation in developed countries, but also we are trying to follow these changes too.
First of all, first tendency, we have a tendency first for more general criteria formulations. For instance, in the National Foundation, I mean, in the USA, they have two criteria for evaluation: intellectual merit and second, impact. You can see that within this formulation, you can use, you know, different approaches. You have some freedom to find, you know, your specific methods, specific approaches, specific criteria for evaluation. Then second trend, you know, growth of number of indicators and their diversity. It depends on the specificity of scientific disciplines. Actually, our Polish colleague mentioned, you know, that social sciences have their specificity, and informal indicators, you know, it's not reflected, you know, in all cases. At the same time, you know, the next trend is you know, decline of how to say, obligatory materials, you know, for the organization. So now experts rely more on open sources, and they use more open sources, which are on sites of the organizations, first of all, or in open publications. And the last trend, probably this is a more important problem for us, the need to involve foreign experts, or first of all, external experts, you know, for evaluation. Because in Ukraine, especially within the Academy of Sciences, we have, you know, this huge problem with involvement of foreign experts, you know, an invitation for foreign experts. Usually in the world, you know, this problem is related to some kind of, how to say, financial expenditures. We have no such specific funds for such expenditures, and involvement of such experts are voluntary, you know. Sometimes, you know, it's not relevant for the purposes of evaluation. You know, this is the biggest problem. Probably we have to work with the ministry and with our European partners on changes of this situation, and use of more foreign experts, because you understand, despite we are trying to avoid, you know, conflict of interest between our experts, people know, in our country, people know each other, and they are under pressure of their colleagues, or, you know, even of course, first of all, informal pressure of relations between colleagues, between institutes, and this also have negative impact on evaluation of research institutes. I have to say that we used, probably I will skip several slides, we used for our evaluation, we used the Leibniz Association approach. We adopted, you know, their approach. Why? Because this organization was very similar to the Academy of Sciences, you know, with a number of research institutes which have different specialization, which are working in different disciplines. I think that key idea is of evaluation, reforming of is to reform, you know, existing organizations, or liquidate, you know, some organizations which cannot work at the modern level. You see, for instance, this organization, if you can see in the Leibniz Association, they usually close, you know, several organizations after every cycle, you know, 5-year cycle of evaluation, you know, up to, how to say, 5-7% of organizations are closed, usually as a result of this cycle, and other organizations could be created, you know. I can give you an example. For instance, they closed the organization which was responsible for popularization of scientific results on old technical base. For instance, they prepared, you know, different documentary films, you know, the documentary for
about science. This was the usual day for dissemination of knowledge in society, but now they've decided to create a completely new institute which will use the modern technologies, including internet, and other tools for dissemination of knowledge. So you understand that here you can see, key questions, key aspects which are used for evaluation of organizations. In Leibniz Association, we use, very similar framework for evaluation, And also important moment, for evaluation, we use, several stages. Expert groups, then section evaluation at the level of the section of the academy, and also evaluation at the level of the academy as a whole. We invite, specialists from different organizations, including Ministry of Education and Science, and representatives of the ministry were very effective, as well as the representatives of some other different ministries, especially in the case of applied sciences. What I have to say, probably I will. You understand that we use, these organizations during our evaluation. We use, of course, some statistical indicators, not only peer review, not only expert conclusions. But what I have to say, we still have, problems. We still have problems with our statistics. For instance, very often we use publications per researchers, but that Ukrainian statistics doesn't use some correct indicators, and that's why we need changes in statistics too for objective, for proper evaluation of our institutes. For instance, full-time equivalent is still a huge problem for Ukraine. We still cannot meet international standards of OECD. But I think that after introduction of Frascati manual in Ukrainian language, probably we can switch, to some international organizations. And of course, we need changes in methods of evaluation, because situation is changing, and we have to involve more information from open sources, from not only from traditional sources that we used before. And for international comparability, it would be very important also to create stimuli or incentives for internal reorganization and internationalization of our activities. I think that's probably very briefly all things that I wanted to say. Thank you for your attention, and sorry for technical problems. I had no electricity for almost the whole day, and I couldn't check, I couldn't try, before the system. Thank you for all. Thank you. Bye. Пане Ігоре, дуже дякую за вашу цікаву та інформативну доповідь сьогодні. Справді є над чим працювати, дуже влучні поради. Чи маємо ми запитання? Так, є запитання. How open science may facilitate the visibility of R&D national outcomes? I think that in this case, it would be very important, if open science actually will help, to check, some results of the research institutes, because very often, institutes want to present their results, not in the right way. They want to overestimate their results, and if you have,
you know, open science, if you use open science principle, you can check them. You know, this is, as for me, this is very, very important. Так, дуже дякую за відповідь. Дуже слушна. Дякую за те, що були з нами. А ми рухаємося далі. Підходить до завершення наш насичений день. І зараз я хочу запросити нашого запрошеного доповідача, пані Елісон Фром, хто є виконавчою директоркою одного з найвідоміших репозитаріїв припринтів, про який теж сьогодні згадували, про архайв, яка поділиться з нами доповіддю про під назвою «Відкритість. Наша головна мета». Пані Елісон на зв'язку із Штатів з нами. Дуже запрошуємо до слова. Hi, thank you so much for having me. One quick correction. I'm the Community Engagement Manager of Archive. Raman Zabi is the Faculty Director, and Stein Sigurdsson is the Scientific Director. So thank you so much for having me. I really appreciate it. Let me share my screen. Can you see the slides? Так. Okay, great. So as I said, I'm Allison Fromme. I'm the Community Engagement Manager of Archive. And I'm really happy to be here to tell you more about Archive and our central mission, Open. So first of all, let's start with the basics. What is Archive? Archive is an open, curated research sharing platform. And we include research in physics, math, computer science, and more. And anyone around the world can use archive.org for free. We are a project of Cornell University and specifically Cornell Tech, which is based in New York City. Our staff, though, is distributed around in different locations. So just to give you a little bit of history, decades ago, perhaps even centuries ago, preprints were draft papers that authors shared with their colleagues manually on paper. And you know, researchers shared their work to get early feedback before publication. And this was done by mail on paper. In the 80s, Joanne Cohn, an astrophysicist, realized that she could share preprints as TeX files via email. And so she began a list of researchers around the world, and that grew to about 200 or 300 researchers. And then, of course, the internet happened, and Paul Ginsberg suggested, why not automate this process? And so that was the beginning of Archive as we know it today, this internet-based distribution of preprints. And this really became the norm in many subjects like physics and math and computer science, and then over time has grown to other subjects such as biology with bioRxiv. And now Archive doesn't just host preprints, we also post conference proceedings and sometimes also peer-reviewed and published versions of articles. So what is Archive's mission today? We want to serve researchers in 3 very specific ways. We want to enable researchers to read new work to stay current, to share research quickly, and to support open access. So Archive today, I just want to share some numbers about the scale. In Archive's history, there have been more than 2.5 billion downloads of articles. We have about 5.2 million monthly active users, more than 2 million total articles posted to Archive, and so on. Submissions originate from around the world. I want to highlight the people part of this list.
We are supported by institutional members around the world, that's universities, research labs, who contribute financially and also share expertise with us. We have about 200 volunteer moderators who do basic quality assurance checks. We have about 26 advisors who serve on advisory boards, and we have about 12 staff members. So it's both a large team and a small team, and we are really grateful for our global community. In the past few years, we've seen unprecedented growth in usage, and particularly when you look at this graph of submissions, it's just been increasing and increasing at greater and greater rates. Although we saw a huge spike in 2020, I think when people were staying home for the pandemic, researchers probably had some time to actually write up results that they'd been sitting on for a while. So we saw a big spike in 2020, and now we're seeing a little bit of a leveling off of submissions, but still very, very high. This diagram right here is a very basic schematic of how arXiv works from the reader and author perspective. So if we start over here, an author, a researcher is ready to submit their research. They go online, they go to arXiv.org, they go through the submission process, and then the submission goes to moderators. Those are the volunteer moderators around the world. And the submission is also checked by an automatic quality assurance system. And then if it's deemed to be research that fits with arXiv scope, a full text PDF is produced on arXiv.org. Then emails listing new papers are received by subscribers. Researchers discover new ideas. The community builds on that research, and the cycle continues. Again, this is a pretty simplified version, but these are the basics of how researchers use arXiv. So the growth in usage, it really reflects how much researchers want open access. They appreciate the speed, the control. They get to decide when a piece of research is ready to be shared. They don't have to wait for the peer review process. And so arXiv's role in academic publishing, has to do with these three factors. The first being registration, providing a timestamp for submission of the scientific results. So this is, the researcher gets to say, stake their claim in that area at that particular moment in time, and perhaps prevent scooping by another research group. There's also the dissemination aspect, which is, distributing the scientific results publicly to the audience that, wants that information. And then there's this third aspect of use and reuse. Researchers, when they post their work to arXiv, they get to choose the license that they want to use, and we encourage researchers to choose the license that's appropriate for them. And we offer several different Creative Commons licenses along with an arXiv license. And this promotes and facilitates the reuse of scholarly information. So again, these are the three services that we provide. The one missing here is that's worth mentioning is peer review. arXiv does not do peer review. However, it can serve as the basis for another layer of peer review on top. And so I'm going to talk about some of the ways that arXiv articles can be used and reused. All right, so one way that arXiv promotes reuse is through DOIs. arXiv was started again, back in 1991, before DOIs existed, but had the foresight to use a persistent identifier. So there's each article is labeled with an arXiv ID, that's the URL, and that is a stable URL. We recognize that now that DOIs exist, the rest of the world uses DOIs, we
our researchers and research community finds DOIs useful. So now, in addition to the archive ID, we also mint papers with a DOI, and that's through DataCite. Now, there are lots of ways that community organizations around the world have interacted with Archive and built tools on top of Archive. Now, there are many such projects, and I can only talk about a few, so I apologize that I can only talk about a few of these projects, but this is through a framework at Archive known as Archive Labs. It's like a framework for collaboration. So linking to code is one of these collaborations. Papers with Code is an organization that's separate from Archive, but by integrating with Archive allows authors to link their research directly to the code that they're using in their papers. And this code is then accessible by a link on the Archive abstract page. And there are other Archive Labs projects like Connected Papers and Cite, which is a citation service. These are projects that are linked from the Archive abstract page, but are developed and run outside of Archive by community members. Another way that Archive content is used in scholarly communications is with overlay journals. So as I said, Archive does not do peer review. However, overlay journals are built on top of Archive to do that service, again, separate from Archive. So for example, the Open Journal of Astrophysics selects its content from papers that are already on archive.org, evaluates and reviews them, and then posts their curated lists online and links back to the Archive content. There are also a whole host of new peer review services that are popping up, and there are just too many to name, but we're excited to see what's happening in that area too. Again, they're leveraging the fact that Archive content is open and building these services on top. Another one I want to mention is the R5 organization, which is working to provide content beyond the standard PDF. You know, when people think of a research paper, they think of a PDF or a printed paper, and R5 is using Archive content and displaying it online as responsive HTML. And so you can take any Archive URL, paper URL, and replace the X with a 5 and see that content displayed. It's a work in progress, so it's not perfect for every paper, but it's, again, an example of how content is being displayed in this way. So the last thing I want to mention here is that Archive can also be seen as a data set. The metadata, the full text, has already been used in machine learning and natural language processing research. And that content can, and so the data set itself can be found in multiple ways, but in one way well, the Archive content is posted on Kaggle. And so that's available again for machine learning, other types of research about research. And so I highlight all of these. Again, they're just examples. This is just the tip of the iceberg to show how Archive's basic service as a research sharing platform can be leveraged by the community to create tools that are useful for the community. I can't give a talk about Archive without mentioning the very difficult issue of funding. Archive is free for readers and authors, but it is not free to operate. And like so many open access resources, we're all struggling with how to make sure we have stable funding to operate now and well into the future. So we are just so grateful for our steadfast supporters. The Simons Foundation has provided substantial funding for more than a decade
and really contributed to our financial stability. We also have a membership program for universities around and research labs around the world. And this is just a snapshot. You can go on archive and see the full list. We're so grateful for any university that contributes in any amount to recognize the usefulness of open access to their researchers. So thank you so much again for having me. These are some links. You can always contact me at membership@archive.org. And I look forward to continuing the conversation. Елісон, щиро дякуємо за фантастичну презентацію. Було дуже цікаво про ту роботу, яку ви проробили і над чим зараз працюєте. Справді вражаюче, є чого повчитися. Я бачу, що є запитання наше. Запитують, чи можна до вас звертатися так за консультацією в рамках в нас в Україні розробка національного репозитарію академічних текстів, то, можливо, можна буде з вами проконсультуватися. It would be great to have a conversation. I also see a question in the chat. Should I answer it now or? Так, звичайно. So the question is, do you consciously not use the term preprint? I think this is a really interesting question. It's challenging for us because archive is more than just preprints. So in a way, yes, we don't always use the word preprint because it doesn't encompass all of the content. And also, you know, on archive, we allow researchers to update their work and post new versions of the paper as changes are made. And so there's a question of, you know, it's not just preprint and postprint. There might be many versions. So that's a great question. I like that question. Дуже дякую за відповідь. Ще, можливо, має хтось запитання? Ну, добре, поки що не бачу запитань, але дякую, що долучилися і розповіли нам про вашу діяльність. Це було справді грандіозно. На цьому, я думаю, ми будемо підводити підсумки першого дня. Перш за все, від всієї команди, від організаторів дуже дякуємо нашим чудовим доповідачам, хто був сьогодні на нашому марафоні, тому що це справді була не конференція, а дуже насичений день. Дякуємо теж кожному слухачу, хто долучився. Сподіваємося, ви почерпнули нової цікавої інформації, знайшли якесь натхнення працювати далі і відбудовувати, покращувати, вдосконалювати нашу українську наукову екосистему, якщо так можна сказати. Якщо у вас є в когось зараз якісь запитання, можна, будь ласка, або писати в чат, або вімкнути мікрофон, піднімайте руку, ми раді вислухати. Трошки ми з часом вже затягнули, але завтра ми зустрічаємося з 11:00. Так, буде сесія КОСТ, а потім ми будемо говорити про відкритий доступ до наукових публікацій. Дуже всім дякую, бережіть себе і дуже все буде дякуємо. Україна. Так, чекаємо усіх учасників завтра на конференції. Гарного вечора.